Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your letter writing book, page number 58 to 59. We have come here to the letter writing 14, video number 14 in this letter writing. Dear friends, refusing a request. Somebody asks you money. Somebody wants your help. Somebody wants you to attend a program. Somebody is requesting to do so. You want to say no, right? If you say indirectly, somehow they will tell, please come sir, this is that reason, that is the reason, please give me money, we need for this and that. A letter writing stating that you want to refuse their request, it is once and for all, it's over. No need for them to ask you, because letter writing has more power to refuse than telling in person. See here, a letter is also an ideal medium, is a good medium for refusing requests as well as making them. You want to refuse somebody's request, letter writing is best. When you say no to someone in person, if somebody you want to ask donation, I want to say no. They can employ a variety of techniques. You can ask this and that, please give me a check. Maybe after 1 month we can post, if you don't have money, this and that. You may say that the best, uncomfortable and worst can pressure you to change your mind. It may be so worse that they try to change your mind, but a letter doesn't bend in the face of pleading or sad faces. So no need to show sad faces, just write, no, I cannot do that. That is best. No need to show faces, look sad faces, and they will be, compelling you. All this could be avoided. It no stands firm. The formats, simple format for letters and memos, typed word process, personal or business letterhead. In your business letterhead you can write, or personal also you can write. The tone, formal, passive or active voice you can use. The structure, thank the writer for her request, her or his request, right? He may be a man or a woman, you can just politely say, yes, we thank you very much for the request you have asked. Turn her down gently, and turn down her gently means turn down their request. Say no. Give the reasons why you are doing so. Say the reason why you want to say no. If appropriate, offer an alternative to her original request. One other alternative you can say, okay, you can go do and that and this. So here, first you have to thank the writer for their request. Turn them down gently. Give the reasons why you are doing so. Why do you want to refuse, turn down their request? You have to state the reason. If appropriate, if needed, offer her an alternative to her original request. The original request may be donation. You say no. First thank them. Yes, you ask for donation, it is good. But tell them, no, I cannot do. Tell why you are doing so. Tell why you are not ready to give donation. If appropriate, offer an alternative to our original request. Instead of that, you can tell them, go and ask somebody else. So handy phrases would be, thanks for your interest. Thanks for your interest to write a letter to ask me this request. Thanks for your concern. This is one other phrase. I appreciate your offer. I appreciate your offer. This is one other phrase. I am flattered. I am flattered means what? I am proud that you have asked me. Unfortunately, I am afraid I am unable. Unfortunately, I am not able to do the help for you. So these are the handy phrases which you have to use in when you refuse a request. Here, dear Mr. Dennison. So to Dennison, one gentleman writes, in a school, Parent Students Association, there is a meeting, Parent Teacher Association. In the Parent Teacher Association, they want to put forward an idea that the library book should be censored. What do you mean by that? Only good books should be read by the students, bad books shouldn't be read by others. So this gentleman, one gentleman, they proposed an idea. They want all the parents support. So this particular parent says, no, I cannot do. Even though my son and daughter, I want them to be good, but I am against freedom of reading, of free individual freedom. I am not ready to cut it. The student should read,
should learn anything and everything. There shouldn't be any censorship. So he is not ready to be a party for the censorship support. So he is going against. See here, dear Mr. Dennison, thanks for thinking me of as a sponsor of your boycott. So I thank that you have taken me into consideration for joining in your boycott. Like you, Mr. Dennison, I want our children to grow up in a moral society. He says, of course, like you, I also want my son and daughter to be good in this society. But I am afraid I can't give you permission. See, he is using the phrase, but I am afraid I can't give you permission to use my name as a supporter for parents for library censorship. I am not for library censorship. So he says, the fact is, he says the reason, you and I are on different sides of this issue. So my side is different, your side is different. My angle is different, your angle is different. So he says, namely, what is that? He says, I am for freedom of speech against censorship in any form. So he says, I am against freedom of speech in any form. So full freedom should be given. While I agree with you that some of the books on the list are of questionable quality and taste, maybe in the library books, some books are not good. Some books are sex oriented, some books may spoil the students, but I also feel just as strongly that no one person or organization has the right to determine what is suitable literature for other people. So he also says, I am against that idea that some people can decide what others should read and not read. I am against that idea of censorship. I spoke out very strongly against library censorship at a recent parent-teachers meeting. He says, I strongly against this library censorship in the students-teachers meeting, and I will do likewise when I have the opportunity. So when I have the opportunity, I'll speak against that. He says, so this gentleman is against censorship. Somebody wants him to come in person. If he comes, somehow they will try to change his mind. So he just want to write in a letter and state, I am against. So tips for refusing a request: put an end to the matter and avoid further discussion. So you have to put a full stop, no other further discussion which you don't like. And here, say no empathetically. Empathetically means what? Very strongly. Empathetically. Don't beat around the bush. Don't keep on saying tomorrow I will tell you, the day after tomorrow I will tell you. Give the reasons why you are refusing the request. Tell why you want to refuse their request. Make it clear that your refusal is not a reflection on the character of the reader or the worthiness of his request. It is just the best decision for you at this time. Don't say no because the person who has asked request is an enemy for you or something different. Just say the reason that strongly you are against that idea. So dear friends, refusing a request is very important, isn't it? Many may request your money or power or status, and they ask you certain dress, your car, your bike, and your cell phone, or something, your jewels, or anything they may ask you, but you want to say no. But if you feel a bit embarrassed to say no, then writing a letter and stating, no, I don't want to be a party for it, then you empathetically say, but thank them for asking them and tell the reasons why you want to say no. You got it, sir? Now I request this gentleman to come forward and tell. Suppose a friend asks you 1 lakh rupees to start a business. You say no because that business is a gambling business. How do you say no to your friend? Look at the mic, look at the camera. So thanks for asking me, considering me for this job, 1 lakh rupees. But actually right now I'm undergoing some hard times, and so maybe after a month I could help you. Okay, please come forward. Yes, this gentleman is a handsome gentleman. A beautiful girl comes and says, I love you, want to marry you. You say no. How do you say? Somebody is proposing. You say no.
I.E.L.T.S. So one girl is proposing you to marry. You don't want to hurt her, but you want to say no. You are a beautiful girl. I'm also a committed boy, and I'm. But Okay. thank. I request you, somebody asks you jewelry. Give me your jewelry for a marriage function. 20 sovereigns of gold you have. They want your chain and necklace for going to marriage, one of your friend. You want to say no. Directly you don't want to say no, but in letter you are saying no. How do you write? Dear friend, You asked me jewels, but I am unable to give you because my husband doesn't allow. Okay. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கடிதம் எழுதுதல் 14வது கடிதத்தை வருகிறீர்கள். பேஜ் நம்பர் 58, 59, வீடியோ 14. ரிஃப்யூசிங் எ ரிக்வெஸ்ட். ஒருவர் உங்களிடம் வேண்டி விரும்பி கேட்கிறார், அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு உதவி வேண்டும் என்று. உங்களால் அந்த உதவி செய்வதற்கு மனமில்லை, உங்கள் கொள்கைகளுக்கு அதற்கு எதிராக இருக்கிறது, அதற்கு நீங்கள் மறுப்பு சொல்கிறீர்கள். நேரடியாக மறுப்பு சொன்னால் எப்படியாவது உங்களை மாற்றி அவர்கள் வழியிலே கொண்டு வருவார்கள் என்பதற்காக ஒரு சிறந்த மறுப்பை தெரிவிப்பதற்கு, அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து தவிர்த்து ஒதுங்குவதற்கு மறுப்பு கடிதங்கள். அவர்கள் விரும்பிய விஷயத்தை நீங்கள் மறுக்கிறீர்கள், முடியாது என்று. நேரடியாக சொன்னால் தர்ம சங்கடம் என்று மறுப்பு கடிதங்கள் மூலமாக சொல்வதன் மூலமாக அங்கே மறுபடியும் அவர்கள் கேட்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. உதாரணத்திற்கு ஒருவரை திருமணம் செய்வதற்காக ஒருவர் கேட்கிறார், இல்லை முடியாது காதலிக்க, அல்லது நகைகள் வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள், முடியாது என்று சொல்கிறார்கள். வியாபாரம் ஆரம்பிப்பதற்கு 1 லட்சம் 2 லட்சம் கேட்கிறார்கள், உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு தயக்கம், பின்னாடி பணம் வராது என்று. அல்லது ஒரு மீட்டிங்கிலே கலந்து கொள்வதற்காக உங்களை அழைக்கிறார்கள், வர முடியாது என்று சொல்ல வேண்டும். டொனேஷன் என்ற நன்கொடைக்காக உங்களிடம் பணம் கேட்கிறார்கள், முடியாது என்று சொல்வதற்கு உங்களுக்கு தயக்கம். ஆகையால் கடிதம் மூலமாக எழுதுகிறீர்கள். So a letter is an ideal medium for refusing requests as well as making them. Ideal என்றால் என்ன? சரியான. மீடியம் என்றால் என்ன? தொடர்பு சாதனம். ஒருவரிடம் உதவி கேட்பதற்கும் உதவியை மறுப்பதற்கு இந்த கடிதம் ஒரு சிறந்த சாதனமாக இருக்கிறது. when you say no to someone in person, நேரடியாக ஒருவர் உதவி கேட்டு அவர்களிடம் இல்லை என்று முகத்திலே சொல்லும் பொழுது, they can employ a variety of techniques that the best are uncomfortable. இல்லை என்று சொன்னவன் அவர் நேரடியாக இருந்து அந்த முறை இந்த முறை என்று பல வகையிலையும் சொல்லி உன்னிடம் இருந்து அந்த உதவியை வாங்க முயற்சிப்பார்கள். அது தர்ம சங்கடமாக இருக்கிறது. and it was can pressure you to change your mind. அவர்கள் வலுக்கட்டாயப்படுத்துகிற பொழுது, அவர்கள் வற்புறுத்தலுக்காக உன் மனதை மாற்ற வேண்டிய நிலைமை வரும். but a letter doesn't bend in the face of pleading. ஆனால் ஒரு கடிதத்தின் மூலமாக இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது அவர்களால் உன்னை மாற்ற முடியாது. or sad faces, அங்கே சங்கடமான முகங்களை பார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை. it no stands firm. இல்லை என்பது உறுதியாக சொல்லப்படுகிறது. ஸோ அந்த கடிதம் எப்படி இருக்க வேண்டும்? சிம்பிள் ஃபார்மேட் ஃபார் லெட்டர்ஸ் அண்ட் மெமோஸ், டைப்டு வேர்ட் ப்ராசஸ், டைப் அடித்து அனுப்பலாம். பர்சனல், தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கலாம். கடிதம் எழுதுவது மூலமாக இருக்கலாம். பிஸ்னஸ் லெட்டர் ஹெட் மூலமாக இருக்கலாம். ஃபார்மல், பேசிவ், செய்பாட்டு வினை அல்லது செய்வினை வாக்கியங்களாக இருக்கலாம். அந்த அமைப்பு எப்படி இருக்கணும்? கடிதத்தில் முதலாவதாக தேங்க் த ரைட்டர் ஃபார் அ ரிக்வெஸ்ட் ஹர் ஆர் இஸ். ஒருவர் உதவி கேட்கிறார், அவர்கள் நீங்கள் கேட்ட உதவிக்கு நன்றி, என்னை கருத்தில் கொண்டு நீங்கள் உதவி கேட்டீர்கள், அதற்கு நன்றி. முதல் ஐடியா. இரண்டாவதாக turn her out down gently. அவர்கள் கோரிக்கையை நான் மறுப்பதற்கு மன்னிக்கவும் என்று இரண்டாவதாக சொல்கிறீர்கள். மூன்றாவது give the reasons why you are doing so. எதற்காக நீங்கள் அவர்கள் கோரிக்கையை மறுக்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். 3. 4 if appropriate offer an alternative to our original request. அவர்கள் உங்களிடம் உதவி கேட்டார்கள், என்னிடம் கேட்காதீர்கள், இன்னொருவரிடம் கேளுங்கள் என்று ஒரு மாற்று ஏற்பாடை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். நன்றி சொல்கிறீர்கள், இல்லை என்பதை நாசுக்காக சொல்கிறீர்கள், எதற்காக உங்களால் உதவி செய்ய முடியாது என்று சொல்கிறீர்கள். உதவி உங்களிடம் இல்லாமல் வேறு யாரிடமாவது நீங்கள் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று ஒரு மாற்று வழியை நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள்.
ஸோ ஹேண்டி ஃப்ரேசஸ் இந்த சொற்றொடர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும்? தேங்க்ஸ் ஃபார் யர் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்போ இந்த சொற்றொடர்கள் இருக்க வேண்டும். உங்களுடைய ஆர்வத்திற்கு நன்றி. நீங்கள் கடிதம் மூலமாக உதவி கேட்ட அந்த ஆர்வத்திற்கு நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் யர் கன்சர்ன். உங்களுக்கு அக்கறைக்கு நன்றி. ஐ அப்ரிஷியேட் யுவர் ஆஃபர். நீங்கள் எனக்காக இது செய்கிறீர்கள், அதுக்கு நன்றி. ஐ ஆம் ஃப்ளாட்டர்ட். ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு நீங்கள் கேட்டீர்கள். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி, துரதிருஷ்டவசமாக, ஐ எம் அஃப்ரேட், ஐ எம் அனேபிள். மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள், என்னால் முடியாது என்று இல்லை என்பதை சொல்லி இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்த வேண்டும். நண்பர்களே, இது ஒரு கடிதம். ஒரு பெற்றோர் ஆசிரியர் கூட்டுக்குழு. அந்த கூட்டுக்குழுவிலே அனைத்து பெற்றோர்களையும் ஒருவர் அழைக்கிறார். அதாவது லைப்ரரியிலே, நூலகத்திலே இருக்கக்கூடிய புஸ்தகங்கள் நல்ல புஸ்தகங்கள் மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும். பல தீய புஸ்தகங்கள், குழந்தைகளுடைய மனதை மாற்றக்கூடிய புஸ்தகங்கள், அந்த புஸ்தகங்களை மாணவர்கள் படிக்கக்கூடாது என்று சென்சர்ஷிப் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த எது அவர்கள் படிக்க வேண்டும் என்பதை திட்டமிடக்கூடிய அந்த சென்சர்ஷிப் வேண்டும் என்று அதற்கு ஆதரவு திரட்டுகிறார் ஒருவர். இங்கே அந்த உதவி கேட்ட அந்த நபர் மறுக்கிறார். என்னால் முடியாது, நான் பேச்சு சுதந்திரத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடியவன், படிப்பு சுதந்திரத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடியவன், எல்லாவற்றையும் எல்லோரும் படிக்கலாம், யாருக்கும் அதை தடை விதிக்க கூடாது என்று சொல்லக்கூடிய தத்துவத்தை உடையவர். அவர் மறுக்கிறார், கடிதம் மூலமாக மறுக்கிறார். தேங்க்ஸ் ஃபார் thinking of me as a sponsor for your boycott. என்னை நீங்கள் மனதிலே வைத்து உதவி கேட்டதற்கு நன்றி. Like you, Mr. Dancer, I want our children to grow up in a moral society. உங்களை போன்று என் குழந்தைகளும் சமுதாயத்திலே நல்ல குணாதிசயங்களை பெற வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன். But I'm afraid I can't give you permission to use my name as a supporter for parents for library censorship. ஆனாலும் என்னுடைய பேரை நீங்கள் அந்த மாணவர்கள் என்ன படிக்க வேண்டும், படிக்கக்கூடாது என்று அந்த ஒரு திட்டத்தை வகுப்பதற்கு என் பேரை தயவு செய்து சேர்த்து கொள்ளாதீர்கள். நான் அதற்கு உடன்பட்டவன் அல்ல. The fact is, you and I are on different sides of this issue. இந்த பிரச்சனையில் நீங்களும் நானும் வேறு வேறு கண்ணோட்டத்தில் இருக்கிறோம். Namely, I am for freedom of speech against censorship in any form. நான் பேச்சு சுதந்திரத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கிறேன், தனி மனித சுதந்திரத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கிறேன். தடை செய்வதற்கு அல்ல, அவர்களுடைய சுதந்திரத்திற்கு தடை செய்வதற்கு எவ்வகையிலும் நான் உதவி செய்ய மாட்டேன். While I agree with you that some of the books on the list are of questionable quality and taste, சில புஸ்தகங்கள் சரியில்லாததாக இருக்கிறது, அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். I also feel just as strongly that no one person or organization right to determine what is suitable literature for other people. ஆனால் ஒன்றை நான் நம்புகிறேன், மற்றவர்கள் என்ன படிக்கணும் படிக்கக்கூடாது என்று அவர்களுடைய சுவைக்கு நான் ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடியவன் அல்ல. I spoke out very strongly against library censorship at a recent parent teachers meeting, and I will do it likewise when I have the opportunities. ஆக உங்கள் கருத்துக்கு எதிராக ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறேன். இன்னும் ஒரு வாய்ப்பு வருகிற பொழுது உங்கள் கருத்திற்கு எதிராக பேசுவேன். ஆகையால் என்னை இந்த உங்கள் கூட்டணியிலே சேர நான் விருப்பப்படவில்லை, மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார். Tips for refusing a request. என்னென்ன டிப்ஸ் என்று பாருங்கள். To put an end to the matter and avoid further discussion, say no empathetically, don't beat around the bush. சுற்றி வளைத்து பேசாதே. முடியாது என்றால் முடியாது என்று ஒரே அடியாக சொல்லிவிடு. Give the reasons why you are refusing the request. அவர்கள் வேண்டி விரும்புவது கேட்பதை ஏன் நீங்கள் மறுக்கிறீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். Make it clear that your refusal is not a reflection on the character of the reader or the worthiness of his request. It is just the best decision for you at this time. நீங்கள் அந்த உங்களிடம் உதவி கேட்கக்கூடியவர் கெட்டவர், உனங்களுக்கு பிடிக்காது, அதற்காக அவர்களுடைய கேட்ட உதவியை மறுக்கவில்லை, எனக்கு அந்த கொள்கையில் உடன்பாடு இல்லை என்பதை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, உதவியை மறுக்கக்கூடிய ரெஃப்யூசிங் எ ரிக்வெஸ்ட், ஒருவர் வேண்டி விரும்பி கேட்கிறார், அதை இல்லை என்று சொல்வதற்கு, நேரடியாக சொல்வதற்கு பதிலாக கடிதம் மூலமாக சொல்வது மிகச் சாலச் சிறந்தது. இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் வெல்கம் டு American English Center. Take your letter writing book, page number 5960, video number 16. Dear friends, what we are going to see is letter granting a request. Somebody is requesting you and you are giving positive response by saying, yes, I am giving to you. It's a wonderful thing, isn't it? By granting a request, it brings
happiness in the person's face and heart. So it is something a positive oriented. If you are no cancelling a request, if you are not accepting a request, you are saying no. This is what we have seen in previous letter writing. Now we are going to see letter granting a request. A request may be a job opportunity somebody is requesting you, or something, a loan amount they are requesting you, a donation they are requesting you, or they are asking you to come for a party or a function, or something else like a jewelry they want to borrow from you. So lot of requests are there. So these requests you accept or deny. Denial letter is that's what we have seen earlier. Now you are accepting their request and you are giving them. Through letter you are writing that yes, I am ready to agree with what you say, with what you want, I want to give you. So this is called letter granting a request. So a more pleasant writing task is composing a letter with granting a request. The wonderful pleasant thing is when you writing a letter which is granting somebody's request, it's so nice. Your job is easy because you are delivering happy news. When you're delivering happy news, is wonderful to write, isn't it? So here the format of the letter, memos, handwritten, it can be handwritten, it could be typed, it is word processed, or through the personal letterhead you can write the message. The tone, it should be informal or formal. Formal is something like, you know, you are an official manager of a company. Formally you are writing a letter to the job applicants. It may be formal. Informal, it is something about some personal, your friends are requesting, relations are requesting, and you are granting them their request. The active voice, it should be in active voice. So the structure of the letter should be, give the good news in the first paragraph. You have to divide the letter into different paragraphs. In the first paragraph you have to write the good news in the first paragraph. Yes, dear friend or dear Mr. Ramu, we are pleased to inform you that we have selected you as a trainee in our company. The good news should be in the first paragraph. Number 2, say what you are doing. Say what you are doing. And number 3, say why you are doing it. Say what you are doing. I am writing this letter to make you to come here. I want you to come here. And you say why you are writing this letter, because you have requested for a job. I am writing a granting letter for your request. Or for any advice or instruction you may wish to give, you can say them. You can say a certain advices that you have to come the first day to the company with your all the original mark sheet and degree certificates, and also you should bring you should come in formal dress. Wish the reader luck. Then you, in the next paragraph, you have to wish him, we wish you all the best for getting selected or for our company, and ask for a progress report or other feedback. Anything, progress report or feedback you may ask. So the handy phrases should be, I have some good news for you. I have some good news for you. I am writing in response to your request for. I am writing this letter in request for certain things. It's my pleasure writing granting this request. It's my pleasure. Or you can say, I am happy to be able to. I am happy to be able to. I am delighted to be able to help you. I am delighted to be able to help you. Able to understand? These are the phrases, standard phrases which are used when granting somebody their request. Are you clear about it? Yes, sir. Now coming here. So what you have seen is a granting request letter, and the first paragraph what it has to be. The first, good news you are saying. Second, you have to say what you are doing. And third, you want to say why you are doing it. And the fourth, you are saying offering any advice for them, instructions, all those things are to be told, right? Now coming here, dear Mr. Hatch, this is the good news you are saying. I received your letter today. So this gentleman here, his grandfather was a World War fighter. So he has written something about World War, very important things. So one of the gentlemen want to get the information from
his grandson, that fellow has died and the grandson is here, he is writing a letter, please give me the information what your grandfather has written. So he is asking a request, and this gentleman, the grandson, wants to give the information. So he is ready to accept the request. So he is saying, I received your letter today. So today is the day I got your letter. I am happy to grant permission for you to reprint my father's war diary. So it is not the grandfather, it is the father. My father has written diary about World War II. You have asked me, so I am ready to accept your request in whole or in part, totally or whatever it is. I am ready to help you. In the book you are writing on World War II. So you are writing a book on World War II. My father was a war veteran, and you have written a letter asking me to help you by giving his information. I am ready to give you full or in part. While dad was not a talkative man, my dad is not a talkative man. I know he had some extraordinary experiences during the World War. So during World War II, he had a lot of experiences, and it pleases me that you feel they are of historical importance. So I understand you think those are the historical important letters. If you wish, I can arrange for you to go through his medals. So you can go through all his medals. Memorabilia and other personal files also you can go through, although I am not sure anything there will be of use to you. I will give you everything. Whatever you find it is useful, please take it off. So this is the granting permission for somebody's request. So tips for granting a request. What are the tips? Be specific about what you are agreeing to. Be specific what you are ready to agree to and what you are not. You have to say somebody is asked you a job and you tell, okay, for your qualification I can give you only marketing executive job, not an assistant manager's job. Be specific what you can do and what you are not capable of doing. Don't be afraid to ask for something in return. So after this, remember, you are doing the other person a favor. So you are helping other person. So you have to ask something. What is something? You should be duty bound. You should be very obedient, disciplined, and all those things you can ask them because you are doing them a favor. Follow up on your promises. If your letter promises an action, do what you said you would do. So as you said, you are granting, and after that don't try to avoid whatever you have told. Some companies, they give offer letters, then later they cancel it, isn't it? So it brings a lot of heartburns and all the burns, stomach burns. So let us not do that. So granting permission letter. So I request the young ladies to come here. Letter granting for request. So first is I request you to come forward, and here you are. Please come forward. What's you have to tell your name and qualification. She is a manager of ABC company. She is a manager of ABC company. She is a personnel manager, HR manager. So she is writing a letter for somebody who has requested for a marketing job. So she is writing a letter granting them, yes, marketing job is given to you and you have to come. How do you write the letter, madam? Yes, without looking is be better. Okay, anyway, first time. I am Jaypriya. Start. This is good news for I'm saying granting for your job requesting letter. You are selected in marketing executive officer job. You came and joined July 1st, and your salary packages is 20,000 and allowances. Job timing is morning 9:30 to evening 6 o'clock. At the joining time, gave all the degree certificates and mark sheets also. Yes, madam, please come forward. You belong to the loan sanctioning department of HDFC, Housing Development Finance Corporation, HDFC. You have to sanction a loan. Somebody has requested 20 lakh loan for buying a flat. So you are giving a permission for them and allowing them to come and get the check. How do you write? Respected sir,
I want to give housing loan for 20 lakhs. Tomorrow I come in, get a private check. The purchase is that I am very happy for grant permission. Thank குட் you, sir. குட் தேங்க்யூ வெரி மச் இஸ் நைஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஸோ நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய கடித புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். புக் நம்பர் 5960க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். வீடியோ நம்பர் 15. இந்த 15வது தலைப்பு என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, லெட்டர் கிராண்டிங் எ ரிக்வெஸ்ட். ரிக்வெஸ்ட் என்றால் என்ன? ஒருவர் உதவி கோருகிறார் உங்களிடம். கிராண்ட் என்றால் என்ன? வழங்குகிறீர்கள். உதவி கோரக்கூடிய கடிதத்திலே அவர்கள் கோருகிறார்கள், நீங்கள் வழங்குகிறீர்கள். உதவி வழங்குதல் இது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். மற்றவர்கள் மனதிலே ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியது. நீங்கள் மறுப்பதில்லை. மறுக்கக்கூடிய கடிதத்தை ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறீர்கள். இங்கே உதவி கோரக்கூடிய கடிதங்களுக்கு அவர்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்கிறீர்கள். அவர்களுடைய கோரிக்கைகளை ஏற்று, அது மகிழ்ச்சி தரமான விஷயம். உதாரணத்துக்கு, வேலை தேடி விண்ணப்பிக்கிறார்கள், வேலை வழங்குகிறார் ஒருவர். ஆக வேலை வழங்குதல் கடிதம் என்பது சந்தோஷம் அளிக்கக்கூடியது. பணம் வேண்டும் என்று கேட்கிறார், பணம் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம். நகைகள் கடனாக வேண்டும் என்கிறார்கள், கொடுக்கிறேன் என்று சொல்கிற பொழுது அது சந்தோஷம் அளிக்கக்கூடியது. யாருக்கு? அந்த வேண்டுதலை அல்லது கோரிக்கையை வைத்தவர்களுக்கு. ஸோ நண்பர்களே, a more pleasant writing task is composing a letter granting a request. ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்று பார்க்கிற பொழுது, ஒருவருக்கு அவர்கள் கேட்ட விஷயங்களை சரி தருகிறேன் என்று சொல்லுகிற பொழுது கிடைக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி மற்றற்ற மகிழ்ச்சியோ. ஜாப் இஸ் ஈஸி. உன்னுடைய வேலை சுலபமாக விடுகிறது. ஏனென்றால் யூ ஆர் டெலிவரிங் ஹாப்பி நியூஸ். நல்ல செய்தியை சொல்கிறாய். ஸோ ஃபார்மல் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், ஹேண்ட் ரிட்டன் கையெழுத்து மூலமாக இருக்கலாம், டைப்டாக இருக்கலாம், ஒரு இன்ஃபார்மல் நட்பு ரீதியாக இருக்கலாம். ஃபார்மல் ஒரு அலுவலகத்தில் இருந்து அனுப்புகிற பொழுது அது முறையான ஃபார்மல். இது நட்பு ரீதியான இன்ஃபார்மல். ஆக்டிவ் வாய்ஸ், செய்வினை வாக்கியங்களிலே அந்த வாக்கியங்கள் அமைக்கப்படுகிற வேண்டும். ஸ்ட்ரக்சர், அந்த நீங்கள் உதவி செய்கிறீர்கள் அல்லது கோரிக்கையை ஏற்கிறீர்கள். அந்த கடிதங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், முதல் பத்தியிலே give the good news in the first paragraph. அந்த நல்ல செய்தியை முதல் பத்தியிலே சொல்லுங்கள். நீங்கள் உங்கள் விண்ணப்பத்திற்கு தகுந்தபடி உங்களுக்கு நான் வேலை வழங்க ஒற்றுக்கொள்கிறேன். நீங்கள் கேட்ட தொகையை நான் உங்களுக்கு வழங்குகிறேன். அது முதல் பத்தியிலே எழுத வேண்டும். say what you are doing. நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்கள்? நாளைக்கு வாருங்கள், நான் வேலை கொடுக்கிறேன். ஆக அந்த சொல்வதை செய்ய வேண்டும். say why you are doing it. எதற்காக நீங்கள் செய்கிறீர்கள் என்று பார்த்து சொல்ல வேண்டும். உங்களுடைய வேலை விண்ணப்பத்திற்கும் எதற்கும் எங்கள் வேலைக்கும் கச்சிதமாக பொருந்தி இருக்கிறது. ஆகையால் உங்களுக்கு கொடுக்கிறோம். நீங்கள் வீடு வாங்க வேண்டும் என்று லோன் கேட்டீர்கள். நீங்கள் பத்திரமெல்லாம் முறையாக இருக்கிறது, அதற்காக உங்களுக்கு கடன் கொடுக்கிறேன். ஆக நீங்கள் எதற்காக நீங்கள் செய்கிறீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். ஆஃபர் எனி அட்வைஸ் ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூ மே விஷ் டு கிவ். அவர்களுக்கு ஏதாவது அறிவுரை, அவர்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்ய, மற்ற விஷயங்கள் செய்ய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். என்ன சொல்ல வேண்டும்? சரியாக 9 மணிக்கு வந்து விடுங்கள். வருகிற பொழுது உங்களுடைய ஐடி ப்ரூஃபை கொண்டு வாருங்கள். அது இது என்று கேட்கலாம். விஷ் த ரீடர் லக். அந்த நீங்கள் ஒருவருக்கு வழங்குகிறீர்கள். அந்த வழங்குதல் பெறுபவர் அவருக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்லுங்கள். and ask for a progress report or other feedback. மேலும் இதுவரைக்கும் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள், அந்த விஷயங்களை எல்லாம் நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள். ஹேண்டி ஃப்ரேசஸ், சொற்றொடர்கள், தேவையான சொற்றொடர்கள் பாருங்க. I have some good news for you. உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த சொற்றொடர் பயன்படுத்தலாம். I am writing in response to your request for. நீங்கள் கேட்டதற்கு தகுந்தபடி நான் இந்த பதிலை அனுப்புகிறேன். இப்படி சொல்லலாம். It is my pleasure. எனக்கு இது ஒரு இன்பமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி நீங்கள் கடிதத்தை ஆரம்பிக்கலாம். I am happy to be able to. நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு செய்ய முடிகிற இந்த விஷயத்தை பற்றி. I am delighted to be able to help you. நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக. ஸோ இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் ஸ்டாண்டர்டாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால், ஒரு கடிதம் ஒரு நபர் இன்னொரு நபருக்கு எழுதுகிறார். ஒரு நபர் உலக போர் 2 பற்றி எழுத வேண்டும் என்று நினைத்து அந்த உலகப் போரிலே கலந்து கொண்டவருடைய மகனுக்கு கடிதம் எழுதுகிறார். உலகப் போரிலே 2வது போரிலே கலந்து கொண்டவர் இறந்து விட்டார். அவருடைய மகனுக்கு கடிதம் எழுதி கேட்கிறார், உங்களுடைய தந்தையாருடைய அந்த டைரி இருக்கிறது, அந்த டைரியில் மிகப்பெரிய விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது, அதை பற்றி நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆக உங்கள் தந்தையாருடைய டைரியை நீங்கள் கொடுக்க முடியுமா? எனக்கு உதவிகரமாக இருக்கும், எனக்கு புஸ்தகம் எழுதுவதற்கு என்று கேட்கிறார். அதே நாள் அவர்
அந்த உதவி கேட்டார், அந்த கடிதம் பெற்றவர், அவர் கடிதம் எழுதுகிறார், ஐ ரிசீவ்ட் யுவர் லெட்டர் டுடே, உன்னுடைய கடிதத்தை நான் இன்று பெற்றேன், and I am happy to grant permission for you to reprint my father's war diaries. என்னுடைய தந்தையாருடைய போர்க்கால அந்த டைரிகளை, குறிப்புகளை நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணலாம், இன் ஹோல் ஆர் இன் பார்ட், ஒட்டுமொத்தமாக அல்லது ஒரு பாகமாக. இந்த புக் யூ ஆர் ரைட்டிங் ஆன் வேர்ல்ட் வார் 2, நீங்கள் உலகப்போர் 2 பற்றி எழுதுகிறீர்கள், நீங்கள் ஒரு விண்ணப்பம் வைத்தீர்கள், கோரிக்கை வைத்தீர்கள், என் தந்தையாருடைய டைரி வேண்டும் என்று, நான் அதை வழங்குகிறேன், அதை முழுமையாகவோ பாகமாகவோ நீங்கள் உங்களுடைய புத்தகத்திலே அச்சிடலாம். while dad was not a talkative man, என்னுடைய தந்தையார் அதிகம் பேசாதவர். I know he had some extraordinary experience during the war, அந்த போரிலே மிக பல வித்தியாசமான அனுபவங்களை கண்டவர் அவர். and it pleases me that you feel they are of historical importance, அது வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று நீங்கள் நினைப்பதை கேட்பதை பற்றி அறிந்து கொண்டேன். If you wish, I can arrange for you to go through his medals. நீங்கள் விரும்பினீர்கள் என்றால் அவர் பெற்ற மெடல்களையும் நான் காண்பிக்கிறேன். மெமரபிலியா, அவருடைய ஞாபக சின்னங்கள், and other personal files, அவருடைய தனிப்பட்ட ஃபைல்களையும் காண்பிக்கிறேன். although I am not sure anything that will be of no use to you, இவைகளெல்லாம் என்னென்ன உபயோகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு என்று எனக்கு தெரியாது. அவருடைய பெயர் ஆக்சல் ஆண்டர்சன். ஸோ டிப்ஸ் ஃபார் கிராண்டிங் எ ரிக்வெஸ்ட், ஒருவருக்கு ஒரு உதவி கேட்கிறார், அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கடிதம், அவருக்கு சரி என்று சொல்லக்கூடிய கடிதத்தினுடைய டிப்ஸ் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், பி ஸ்பெசிபிக் அபவுட் வாட் யூ ஆர் அக்ரீயிங் டு அண்ட் வாட் யூ ஆர் நாட். சரியாக ஒருவர் கோரிக்கை வைக்கிறார், அவருடைய கோரிக்கைகளில் எது எது உன்னால் முடியும், எது எது உன்னால் முடியாது என்பதை தெளிவாக சொல்ல வேண்டும். அவர் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் வேலை கேட்கிறார், இல்லை உங்களுக்கு ட்ரைனிங் வேலை தான் கொடுக்க முடியும் என்று சொல்லலாம். அவர் 30,000 ரூபா சம்பளம் கேட்கிறார், இல்லை 20,000 ரூபா தான் சம்பளம் கொடுக்க முடியும் என்று சொல்கிறீர்கள். எது முடியுமோ அதை சொல்லுங்கள், முடியாததை இல்லை என்று சொல்லிவிடுங்கள். டோன்ட் பி அஃப்ரைட் டு ஆஸ்க் ஃபார் சம்திங் இன் ரிட்டர்ன். கொடுக்கிற பொழுது திரும்ப ஏதாவது ஒன்று பெற வேண்டும். உதாரணத்துக்கு ரிமெம்பர் யூ ஆர் டூயிங் த அதர் பர்சன் எ ஃபேவர், மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்கிறீர்கள், அவர்களிடமிருந்து ஏதாவது பெறுவதற்கு உங்களுக்கு அனைத்து உரிமைகளும் இருக்கிறது, அவர்கள் சர்டிஃபிகேட்டை கொண்டு வர வேண்டும் என்று நீங்கள் கேட்கலாம். அடுத்தது ஃபாலோ அப் ஆன் யுவர் ப்ராமிசஸ், நீங்கள் சொன்னபடி நீங்கள் அவர்களுக்கு உதவியை செய்தாக வேண்டும். இஃப் யுவர் லெட்டர் ப்ராமிசஸ் அண்ட் ஆக்ஷன், டூ வாட் யூ செட் யூ வுட் டூ. என்ன செய்கிறாயோ சரி என்று சொல்லி கடிதம் மூலமாக சொன்னாயோ அதை நீ நிறைவேற்று. சில நிறுவனங்கள் வேலைக்கு ஆஃபர் லெட்டர் வழங்குகிறார்கள், நீங்கள் வந்து வேலையில் சேர்ந்து விடுங்கள் என்று, ஆனால் தேதி குறிப்பிடப்படாமல் சொல்லுவார்கள், திடீரென்று அதை மாற்றுவார்கள். அப்படியெல்லாம் மாற்றாமல் மாறக்கூடாது. சத்தியம் சொன்னபடி நீங்கள் செய்ய வேண்டும், செய்கிறபடி நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். மாற்று கருத்துக்கள் இருக்கக்கூடாது, அதில் பின் வாங்கக்கூடாது உங்களுடைய இந்த அனுமதி வழங்கக்கூடிய கடிதங்களில். Hope you are able to understand. Are you clear? Welcome to AS American English Center. Check your letter writing book. Is the Webster's New World, page number 60-62. We have come here to the video number 16. It is the letter writing 16. It is letters to your landlord. Who is your landlord, sir? You are hiring a place, you are renting a place, and the owner is called landlord. Either it may be house or it may be office. So the communication between your landlord and you at times of dispute, it is always good to have a letter which is written to him and the responses which you get from him. You get, whenever you pay the rent, get the bill. It's also very important, so later you can use it. And during the time of occupying the land, that is the office or the house, it is always good to have the agreement copy. Is very must, so that in later if you have problems you can show that and get all your disputes solved. So letters to your landlord, a common problem. It's a highly problem where everywhere you find. For tenants means what? The people who rent the place is repeatedly asking the landlord or supervisor to fix things in an apartment, right, sir? In an apartment you have rented a flat. So you have problem, either leakage problem, drainage problem, and ceiling problem, leaking problems. Only to get the run around means what? They don't do it. They make you to keep on walk back of them, and immediately the response is not shown by the landlord.
If this persists, if this continues, send a letter. Then you write a letter. It's an official letter. Then after that you keep a Xerox copy of it, and later if you need to complain, you can complain to the authorities. So here, format, simple format for letters and memos, typed or word processed, personal letterhead. If you have your own business and work at home, if you have your own business and you work at home, don't use your business letterhead. Least you alert the landlord that you are running a business in this building, right? You have taken a residential flat where you do business, and if you do business from your home, it is a residential building, so you have a problem. So don't send a letter through the, with the letterhead. Next, style. It should be formal, polite, but firm, but it should be in active voice. The structure. First paragraph you have to state the problem, whether it is leakage, whether it is a drainage problem, whether something else. So whatever the problem is, first paragraph you have to state the problem. Number 2, remind the landlord of your previous communication concerning this problem if applicable. If already you have told about your problem to the landlord, then once again tell, already you have done this, already you have complained about this, and you mention when it was complained. Third, list the negative consequences of the problem as it relates to the landlord's needs and concerns. Next, third paragraph you have to say, if the leakage continues, what happened? The building may fall down and some problems may happen. If drainage continues like this, then what happens? Other people will be affected in the apartment, and whatever it is. So whatever the concerns of landlords and the concern, how they will be affected, you have to state the problem. Example, a leaky roof is damaging the building. A leaky roof will damage the building, and it always causes problem, not only you, for the landlord also, because this asset is getting wasted. Number 4, ask him to fix the problem. Then your next paragraph, ask him, please fix the problem. Then give a time frame by which you expect this work to be completed. Then you tell, within a month's time, please do that. You fix a time frame. So these are the structures, the one by one you have to write. Right, so now coming here, handy phrases. What are the phrases can be used? I need to hear from you. I need to hear from you. Next you can use, when may I expect this problem to be solved? You can ask a time frame, when this problem will be solved by you. Can you solve it? Can you fix a date? Within particular date you will solve the problem. I think you will agree, I have always been a model tenant. So you can always say, I am always good to you. I paid rent properly, no problem with me to you. So I expect you to do this and that. So next, see, this is a letter, complaining letter. See this letter. Dear, you write the name, Mr. Robinson or Mr. Peter or whatever it is his name. This letter is to inform you that the following condition in my apartment are in need of repair. You can say, these are the problems in my apartment which I want you to do. The Ohio landlord tenant law, you can mention, see, because the owner is not doing it, you can mention you are going to take a legal action against the landlord. You can say the Landlord Tenant Act 5321.4 says requires you to keep this rental unit in a fit and habitable condition. Habitable means what? Living condition. So the law says that you have to provide all the facilities for the tenants and to make all the repairs. You should make the repair because you are the landlord. In the above conditions, or if the above conditions are not corrected, the law says if the problem is not corrected within a particular reasonable time, if the problem is not solved, not to exceed 30 days. So the problem should be solved within 30 days. If it is not solved, or if action is not taken within 30 days, I may exercise my right to deposit my rent with the clerk of municipal court. So now I may submit, I may file deposit the rent to the municipal court or apply to the court for an order to correct the conditions or terminate my rental agreement. So I will pay my rent to the court and I will ask the court to do that,
or I will cancel the rental agreement according to the law as provided for in section 53210C of the Ohio revised code. So this tenant was so dejected that landlord is not taking an action. So he says, according to the law, you have to do it, or I am going to pay the rent amount to the municipal court, and within 30 days if you don't do any action, our cancellation of agreement happens. So here I think you will agree I have been a model tenant. So I have been a decent tenant, but these problems must be fixed. He also wants you have to fix the problem. Thank you for your cooperation. I am sure that you will take care of these conditions so that no further action is necessary. If you don't take any action, then I am going to give my rent to the court, and legally I have to take an action. So this is the tenant writing a letter to the landlord. Sincerely, Bob Jones. His name is Bob Jones. So tips for writing to your landlord. What are the tips? Check your lease and understand your rights before lodging a complaint. Before lodging a complaint, read the agreement, read the deed agreement or lease agreement. There are certain clauses may be there where there is certain rights for you. You have to follow those rights only. In a series of letters, so write as many letters as possible. Start gently. Gently you start the letter, and then increasingly insist if you do not get a positive response. So you have to insist that if you don't get positive response, what you are going to do. The letter above was sent only after 3 other letters failed to get the landlord's attention. So this letter, after writing 3 letters and landlord has not taken cognizance about that, then this is the warning letter which they have sent. Send the letter certified mail. Written receipt requested for proof of delivery, mail in their post office. So whenever you send a letter to the landlord, send it through the registration post so that you can get the acknowledgement card. Don't drop it off. Don't just drop it off. Don't browbeat the landlord. Don't insult. Browbeat means what? Threatening the landlord. Insult him. You are not supposed to insult him. Or trade barbs means what? Tell bad words. If you anger the landlord, if you make the landlord angry, he will take every legal means to evict you. So he will take legal steps to vacate you, and you may find yourself looking for a new home. Then you have to try to find a new home. So this is the condition for most of us, isn't it, sir? Either we rent our building, lease our building to tenants, or we become tenants. So these are the conditions. So we pay rent or we get rent, and we have to understand the problem of landlord. And if you are a landlord, you have to understand the problem of tenant. So these are the conditions which you have to do, and through letter writing is a proof to prove that yes, you have written all those things. So now I am request you, young lady, to come here. So you are a tenant and you have a problem. What is the problem is you don't have a car parking. Landlord told when you came that he will make a car parking for you, but he has not still made. Nearly 2 months has passed. How do you write a letter to your landlord asking him to fix or make or arrange a car parking? He can do an alteration and arrange a car parking for you. How do you request him? Through a letter. Already I told have car parking. You promised me to build a car parking. You promised me to build a car parking. But it has not but happened. It has not happened for 3 happened months. for clear must. I request you to kindly take immediate action. I request to Immediate take an action. I am parking my car I am on the parking road. my car on the road. So please arrange. So please arrange the car parking. Good, good. Thank you. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கடிதங்கள் எழுதுதல் வெப்ஸ்டர்னுடைய கடிதம் எழுதுதலிலே 16வது கடிதத்துக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். பொதுவாகவே நாம் இடம் வாடகைக்கு எடுக்கிறோம் அல்லது வாடகைக்கு மற்றவர்களை விடுகிறோம். இட முதலாளி, வாடகைக்காரர் 2 பேரும். ஆக நாம்
பல வேலைகளாக ஒரு இடத்தை வாடகைக்கு அமர்த்துகிறோம், சில நேரங்களில் வீடை வாடகைக்கு அமர்த்துகிறோம். அங்கே வாடகைக்காரர்களுக்கும் இட உரிமையாளருக்கும் நடக்கக்கூடிய சில பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. வாய் மூலமாக சொல்லலாம், ஆனால் அந்த இட முதலாளி சரியாக ஒத்துழைக்காத பொழுது அவர் பல பிரச்சனைகளுக்கு அவர்தான் அந்த வீட்டினுடைய முதலாளி, அவர்கள்தான் வாடகை வாங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள், அவர்கள்தான் வீட்டுக்கான செலவினங்களை செய்ய வேண்டும். அப்படி அவர்கள் செலவினம் செய்யாத பொழுது சட்ட ரீதியாக சில கடிதங்கள் அனுப்ப வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த இட முதலாளிக்கு, நில ஓனருக்கு, நில அதிபர்களுக்கு வாடகைக்காரர் அனுப்பக்கூடிய கடிதம். A common problem for tenants is repeatedly asking the landlord or supervisor to fix things in an apartment. பொதுவாகவே இந்த பல மாடி குடியிருப்புகளிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளிலே பொதுவாகவே பல பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. அந்த இட முதலாளிக்கு அவர்கள் கடிதம் எழுதுகிறார்கள், இதை சரி செய்யுங்கள், அதை சரி செய்யுங்கள். உதாரணத்திற்கு, கால்வாய் தண்ணீர் வெளியேறுவதில்லை, மேலே கூரையிலிருந்து தண்ணீர் ஒழுகி கொண்டிருக்கிறது, பைப்பிலே நல்ல தண்ணி வருவதில்லை, மின்சாரம் 3 பேஸ் கரண்ட் இல்லாத காரணம், கார் பார்க்கிங் இல்லாதது. ஒன்லி டு கெட் த ரவுண்ட் ரன் அரவுண்ட் என்றால் என்ன, உன்னை ஓட ஓட சுற்றி விடுகிறார்களே ஒழிய உன்னுடைய வேண்டுதல்களை அவர்கள் நிறைவேற்றுவதில்லை. இஃப் திஸ் பர்சஸ், இது தொடர்ச்சியாக இருக்கிற பொழுது செந்தமிழ் லெட்டர் அவர்களுக்கு கடிதம் மூலமாக எழுது. அது சாதாரண கடிதமாக இருக்கலாம். இஃப் யூ ஹேவ் யுவர் ஓன் பிஸ்னஸ் அண்ட் ஒர்க் அட் ஹோம், நீ வீட்டிலேயே இருந்து கொண்டு ஒரு தொழிலும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறாய் என்றால் அது தங்குவோர்களுக்கு மட்டும் அனுமதிக்கப்பட்ட இடம், ஆனால் வியாபாரம் செய்வதற்கு அல்ல. ஆக உன் தரப்பிலே சரியாக இருக்க வேண்டும். ஆக அடுத்ததாக பார்க்கிற பொழுது ஸ்ட்ரக்சர், அமைப்பு என்னவாக இருக்க வேண்டும்? கடிதத்தின் முதலிலே உன்னுடைய பிரச்சனைகளை ஸ்டேட் த ப்ராப்ளம் சொல்ல வேண்டும். இரண்டாவதாக ரிமைண்ட் த லேண்ட்லார்ட் ஆஃப் யுவர் ப்ரீவியஸ் கம்யூனிகேஷன் கன்சர்னிங் திஸ் ப்ராப்ளம் இஃப் அப்ளிகபிள். ஏற்கனவே இதன் மூலமாக 2-3 தடவை பேசினோம், கடிதம் எழுதினோம் என்பதை மறுபடியும் அவர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் இட முதலாளிக்கு. லிஸ்ட் த நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் ஆஸ் இட் ரிலேட்ஸ் டு த லேண்ட்லார்ட்ஸ் நீட்ஸ் அண்ட் கன்சர்ன்ஸ். அடுத்ததாக, இந்த பிரச்சனை இதை சரி செய்யவில்லை என்றால் நில அதிபருக்கும் வீட்டு உரிமையாளருக்கும் வாடகைக்கு இருக்கக்கூடியவர் 2 பேருக்கும் பாதிப்பு வரும் என்று சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு, தண்ணி கூரையில் இருந்து ஒழுகி கொண்டிருந்தால் கட்டிடம் இடியக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று அவருக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் என்பதை சொல்ல வேண்டும். ஆஸ்க் ஹிம் டு ஃபிக்ஸ் த ப்ராப்ளம். அந்த பிரச்சனையை உடனடியாக தீர்த்து வைக்கும்படி அவர்களிடம் கேளுங்கள். கிவ் எ டைம் ஃப்ரேம் பை விச் யூ எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் ஒர்க் டு பி கம்ப்ளீட்டட். ஒரு நேர காலம், ஒரு எல்லையை கொடுங்கள். விதின் 10 நாட்களுக்குள் நீங்கள் முடித்தாக வேண்டும், அல்லது 1 மாதத்திற்குள் நீங்கள் முடித்தாக வேண்டும். இந்த கடிதம் என்பது ஒரு எச்சரிக்கை கடிதம். சட்ட ரீதியாக நான் இதற்கு ஒரு தீர்வு காண போகிறேன் என்பதற்கு முன்னோடியான கடிதமாக இருக்கிறது. அந்த ஹேண்டி சொற்றொடர்கள் என்னவாக இருக்க வேண்டும்? ஐ நீட் டு ஹியர் ஃப்ரம் யூ. உங்களிடமிருந்து நான் தகவல் பெற வேண்டும். when may I expect this problem to be resolved? இந்த பிரச்சனை, வீட்டு பிரச்சனை, இந்த தண்ணீர் ஒழுகக்கூடிய பிரச்சனை, கால்வாய் தண்ணீர் செல்லாத பிரச்சனைகள் எப்பொழுது முடியும், எப்பொழுது நீங்கள் தீர்த்து வைப்பீர்கள்? ஐ திங்க் யூ வில் அக்ரி, ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் பீன் எ மாடல் டெனன்ட். நான் ஒழுக்கமான ஒரு வாடகைக்காரனாக, சரியான ஒரு வாடகைக்காரனாக இருந்து கொண்டிருக்கிறேன். உங்களை பற்றியும் சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக, இவருடைய பெயர், டியர் நேம், அந்த இடத்து ஓனருடைய பெயரை எழுதி கொண்டு, this letter is to inform you that the following conditions in my apartment are in need of repair. அப்ப இட முதலாளிக்கு, அந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பிலே வீட்டு வாடகைக்கு இருக்கக்கூடியவர், அவருக்கு எழுதக்கூடிய கடிதம். இங்கே நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் என்னென்ன வீட்டிலே பிரச்சனை இருக்கிறது. எங்கே அபார்ட்மெண்ட்டிலே the Ohio landlord tenant law requires you to keep this rental unit in a fit and habitable condition and to make all repairs. அந்த ஓஹியோ சட்டம், வாடகைக்காரர் உரிமையாளர்களுடைய ஒப்பந்த அந்த சட்டம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், வாடகைக்காரர்களுக்கு நீங்கள் அவர்கள் சௌகரியமாக தங்குவதற்கு ஏற்ற வசதிகளை இட ஓனர் நீங்கள் செய்து கொடுக்க வேண்டும். அந்த அனைத்து ரிப்பேர்களையும், பழுது பார்க்கக்கூடிய வேலைகளும் நீங்கள் செய்ய வேண்டும். அதற்குத்தான் நீங்கள் வாடகை வாங்குகிறீர்கள். இஃப் த above conditions are not corrected within a reasonable time, ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் இந்த சரிபார்க்கும் வேலை, பழுது பார்க்கக்கூடிய வேலை, இவைகளை நீங்கள் சரி செய்யவில்லை என்றால், not to exceed 30 days, 30 நாட்களுக்கு அவர்கள் கால கொடுத்திருக்கிறார்கள். சட்டம் சொல்கிறது, I may exercise my right to deposit my rent with the clerk of a municipal court. நான் என்னுடைய வாடகையை உங்களுக்கு கொடுக்க போவதில்லை,
கோர்ட்டுக்கு சென்று அந்த வாடகையை நான் கொடுக்க போகிறேன், or apply to the court for an order to correct the conditions, அல்லது சட்ட ரீதியாக நமக்குள்ள ஏற்பட்ட ஒப்பந்தத்தை சரி செய்யும் விதமாக நான் கோர்ட்டை அணுக வேண்டியதாக இருக்கும், அல்லது terminate my rental agreement, என்னுடைய வாடகை ஒப்பந்தத்தை நான் கொடுக்க போவதில்லை உங்களுக்கு, அதை கேன்சல் பண்ண போகிறேன், provided for in section, இது சட்ட ரீதியாக சொல்லப்படுகிறது of your Ohio code. I think you will agree I have been a model tenant. நீங்கள் ஒற்றுக்கொள்வீர்கள் நான் ஒழுக்கமான சரியான ஒரு வாடகைக்காரனாக இதுவரை இருந்திருக்கிறேன். But these problems must be fixed. ஆனால் இந்த பிரச்சனைகளை சரிப்படுத்தப்பட வேண்டும். Thank you for your cooperation. உங்களுடைய ஒத்துழைப்புக்கு நன்றி. I am sure that you will take care of these conditions so that no further action is necessary. ஆகையால் கூடிய விரைவிலே நான் சொன்ன பிரச்சனைகளுக்கு நீங்கள் தீர்வை உண்டாக்குவீர்கள் என்று நம்புகிறேன். So sincerely Bob Jones. Tips for writing to your landlord. என்னென்ன டிப்ஸ்? முதலாளிக்கு, இட முதலாளிக்கு, வீட்டு ஓனருக்கு நீங்கள் கடிதம் எழுதுகிற பொழுது நீங்கள் என்னென்ன குறிப்புகளை பார்த்து கொள்ளுங்கள். செக் யோர் லீஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யோர் ரைட்ஸ் பிஃபோர் லாட்ஜிங் ஏ கம்ப்ளைண்ட். ஒரு இட முதலாளிக்கு வாடகைக்காரர் கம்ப்ளைண்ட் செய்வதற்கு முன்னாடி அந்த வாடகை ஒப்பந்த அந்த நகலை பாருங்கள், வாடகை ஒப்பந்த அந்த பத்திரத்தை பாருங்கள், என்னென்ன உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது அந்த வாடகைக்காரருக்கு என்று படித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். இன் a series of letters, தொடர்ச்சியாக கடிதங்கள் எழுத வேண்டும். ஸ்டார்ட் ஜென்ட்லி, மென்மையாக கடிதங்களை ஆரம்பியுங்கள். and then get increasingly insistent if you do not get a positive response. அப்போ இட ஓனர் சரியாக பதில் சொல்லாத பொழுது அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்ல வேண்டும். the letter above was sent only after 3 other letters failed to get the landlord's attention. இந்த கடிதம் சட்ட ரீதியாக செய்வேன் என்ற கடிதம் நில முதலாளிக்கு 3 தடவை கடிதம் எழுதி எந்த விதமான பதிலும் வராத பிறகுதான் இந்த மாதிரி ஒரு கடிதம் அனுப்பப்படுகிறது. send the letter certified mail. இதை தபால் மூலமாக, ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் போஸ்ட் மூலமாக அனுப்ப வேண்டும். ரிட்டர்ன் ரெசிப்ட் requested for proof of delivery, mail at the post office. ஆக அவர்களுக்கு நீங்கள் கடிதம் அனுப்பினீர்கள் என்று சாட்சியாக அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் கார்டை வாங்கி கொள்ளுங்கள். டோன்ட் ட்ராப் இட் ஆஃப். வீட்டிலே போய் அந்த லெட்டர் பாக்ஸிலே போடாதீர்கள். டோன்ட் ப்ரோபீட் த லேண்ட்லார்ட். அந்த இட முதலாளியை, வீட்டு உரிமையாளரை, ப்ரோபீட் என்றால் என்ன? அவரை இகழ்ந்து தாழ்ந்து பேசாதீர்கள், இன்சல்ட்டும் அவமானப்படுத்தாதீர்கள். ஆர் ட்ரேட் பாப்ஸ் என்றால் என்ன? கெட்ட வார்த்தைகளை பயன்படுத்தாதீர்கள். இஃப் யூ ஆங்கர் த லேண்ட்லார்ட், அந்த இட உரிமையாளரை கோபப்படுத்தினால், he will take every legal means to evict you. அவர் சட்ட ரீதியாக சில சட்டங்களை பின்பற்றுவார்கள் உன்னை அந்த இடத்திலிருந்து தூக்குவதற்காக. and you may find yourself looking for a new home. பிறகு நீ புது வீடு தேடி அலைய வேண்டியதாக இருக்கும். நண்பர்களே, இந்த இட முதலாளி நில உரிமையாளர்களுக்கும் அங்கே வாடகைக்கு வந்திருக்கக்கூடியவர்கள், அது வீடாக இருக்கட்டும், அலுவலகமாக இருக்கட்டும், இந்த பிரச்சனை அநேக இடங்களிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஸோ இதனுடைய கடிதங்கள் மூலமாக நீங்கள் அனுப்புகிற பொழுது அது சாட்சியாக பின்னால் எடுக்கக்கூடிய சட்ட ரீதியான ஒரு ஆக்ஷன் செய்கைகளுக்கு இது உபயோகமாக இருக்கும். Welcome to his American English Center. Now we have come here to the letter writing, 17th letter writing, Webster's letter writing. We have come here to the video number 17. It's in the page number 62 to 67. Dear friends, letters that require special handling. Writing letters, something of special things. What are the special things? You want to ask sorry to somebody, apologize. You want to complain about somebody, complaining letter. You want to advise somebody, it is advising letter. Letter writing develops your personality. Letter writing, it shows how standardized you are. So nowadays is email, but still drafting is same, isn't it? Email or letter writing. So special handling, apologize, asking sorry for something, complaining about something, and advising somebody. It needs special care and attention before drafting the letter. So no, this heading doesn't mean you will require a special postal sticker. It doesn't mean a special postal sticker is needed on your envelope. We are talking instead about letters that deal with sensitivities. Sensitive letters, right? So sensitive things are, if I advise you, you may get bad.
you may feel bad about me. If I apologizing, if I am asking sorry, that also deals with sensitiveness. So here, and delicate situation. Delicate means what? There are chances of your relationship getting cut. Apologize, complaints and advise. Apologies are difficult because we may not feel we were wrong. I am asking sorry to you, but I may feel I am not wrong. But making a partial apology is there. I think I am right, but still I am asking sorry, right? That is partial apology is ineffective. It doesn't give any effectiveness. Complaints are difficult because people often react negatively to criticism. If I complain about you, you don't like criticism, so you respond to me negatively, right, sir? So apologize. People are not ready to accept that they are mistakes, so they partially apologize. Partially apologizing doesn't give you any result. Complaining, people don't like others complaining about them, being critical about them, so even that brings negative response. Advice and motivation are also problematic, right? I am advising you, that is also a problematic. Or if the advice is unsolicited, if you have not, unsolicited means what? Solicit means you are asking my advice. Unsolicited means what? Without you asking me, I am advising you. You may think twice about giving it. You should think twice before giving advice to somebody. Unsolicited suggestions are frequently poorly received. If you have not asked me any advice, if I am advising you, you say, I never asked you for your advice. Why do you want to advise me? So it will bring a negative effect. If the advice is solicited, if you have asked me an advice, and if I should say you, I should be aware that the recipient may not really want to know the truth. If you want to ask, you are asking an advice to me, if I say something wrong about you, that and this and all, you won't like it. So, but rather have you confirm his opinion or conclusion whether it is right or not. No, these are the sensitive things. Number one, apologizing to somebody. Number two, advising somebody. Number three, complaining about somebody. One universal tip for all of the special situation letters shown in this section: after writing the letter, put it aside. So whenever you write a letter, apologize letter or advising letter or complaining letter, write it down and keep it. Read the letter again the next morning. Next morning, once again you read the letter. Then if you are still confident, still sure about it in your copy, send it along. Then you write a letter, send it along, right, sir? Now coming here, letter of apology. When you have difficulty, when you have had difficulty or a conflict with a person, we two are friends, we had a problem, right? I and my father, I and my wife, I and my son, I and my daughter. If we have a problem, I and with my manager, if we have had a problem, a letter of apology can be effective in setting things right. So I write a letter to you. Sorry, I have done like this. Please forgive me. Never it will happen again. Apologizing by letter permits the other person to accept your apology. So I am writing an apology letter. You may accept the letter, accept my apologies without argument or waffling. No need of argument. He will say, no, you have done wrong, that and this and all. No talking, no argument. Waffling means what? Keep on talking about the same old past things. So it is not necessary for all those things when you write a letter and leave it. It also eliminates your desire to want to retract part of it or argue over the history of the incident. When you write a letter, sorry letter, you no need to talk about the past incident where the problem has happened. At the same time, do not turn to letters simply to distance yourself from a difficult situation, just to avoid a problem. Don't keep on writing sorry letters or protect yourself from a situation that may become confrontational. The advantage of letter writing is that you can take your time composing your thoughts, and recipient can simply take her time considering your message and deciding how to respond. So writing letters is one thing. You can take your own time to compose, and it is whoever the recipient is, he can take his own time to read the letter and think about what to react. So format, it should be a simple format for letters and memos. Handwritten, it can be handwritten, it can be typed, word processed. Personal letterhead,
The style, it should be formal. The letter writing should be in active voice. The structure of the letter, how should it be? 5 paragraph you have to write. See, for example, it is recall the specific incident. See, we do had a problem last month regarding something regarding a cine star. You say he is the superstar, I say I am the superstar. We had a misunderstanding. So we are recalling the specific incident. I am recalling, yes, that day this has happened. Apologize unconditionally. I am apologizing unconditionally. No condition at all, I am sorry. But let the reader know about any mitigating circumstances if they exist. So you can say, because of that problem only I spoke like that. Repeat your apology. Once again you are repeating your sorry, and close by saying you look forward to continuing the relationship. Then you have to write once again, I look forward to continue the relationship. It can be a SMS message also. It can be a emailing also. It may be a letter writing also. Whatever it is, content is same. Right, sir? Handy phrases. What are the handy phrases? Sincere regrets. I regret. I feel sorry for that. I am sorry. I was wrong. I made a mistake. And resolving problems. See, now coming here, Stephen. So Stephen had a problem. Stephen. This gentleman is writing a letter to Stephen. Maybe his name is Tom. Tom is writing a letter to Stephen. Stephen did not play well. So Tom advised him. So Stephen got angry. Tom is a teacher. So Stephen cut the relationship with Tom. Now Tom is writing a letter to Stephen asking him, sorry, my comments about your playing last Thursday had only the best intention. So I passed a comment last month when the competition was there. You did not play well. It is for the best thing I told, no, for a good intention. No bad thing about it. Any suggestions I make are only to make you a better player. I want you to be a better player. That's why I advised you. You are already so good. You are a good player. No doubt about it. I don't think my suggestion would upset you. I am sure my suggestion last week about you should play well, why should it upset you? But still I am apologizing. So this is a partial apologies. I am sorry my words upset you. I am very sorry my words have upset you. From now on I will think more carefully about how I say things before I say them. So from today I will think carefully before I speak to you. I am sorry for my words. My job is to teach. I am a teacher and motivate you. My job is to teach and to motivate you, to encourage you. And obviously, I let you down in the letter. Obviously means very clearly motivation. I was not able to motivate you. My apologize. So I am apologizing to you. So sincerely, Mr. Tom. So this is a letter stating that a player was upset that his teacher didn't encourage him, where he has been critical about his game. So he felt upset and he was not in talking terms with his master. So the master is writing a letter to Stephen stating that his words, he has to be very careful his words, that he has made a mistake by advising. He will never repeat that same thing again, and instead of motivating, it has demotivated him. So he asked sorry. Who asked sorry? Thomas asked sorry. The tips for writing letters of apology. What are the tips? Number 1, apologize unconditionally. No condition at all. Unconditionally, there is no condition. Straight away I am apologizing. Admit you are wrong. Accept that you are wrong. Accept the blame even if the other person is not in fact blameless. Even the other person is not blameless. If he is wrong, still you apologize. Be the bigger person. Don't be petty or search for ways in which they previously did you wrong. If you have done in past some wrong to me, don't ever mention it. Leave it as a way of compensating for today's apology.
apology, right, sir? So apology is letter. So in your life, you might have met a lot of people, right? You might have had some problem with your classmate, maybe your teacher, your friend, your relations, your blood relationships, right? So during that time, if you think what I am doing, what I have done is right, and if the other person is saying what you have done is wrong, both if they are being adamant, then what happens? The gap grows wider and wider, right, sir? So to narrow it, to bring it closer, one apology letter is more than enough to bring you close, and the letter should be unconditional letter rather than speaking in person. If you speak in person, you have to bring about all the matters, then it may work or may not work, but letter can work miracles, right, sir? So with this, we shall go in for this. Gentleman, I am asking you, you had a problem with your close friend, right? Regarding he got you money from you, 1,000 rupees, and he told within 10 days he will give. He has not given. So you scolded him and so he went off. So then after 10 days he returned back the money. Now you are apologizing. I'm sorry, I've asked you the money in such a way that I'm very sorry that never it would happen, just because I was in need of money. This is the reason I was asking you, and I was harsh and I shouted at you. I never thought you will take it so seriously. Okay, this is the matter, right? Your friend has borrowed 1,000 rupees from you. He has not returned back in time, so you scolded and shouted, and he returned back the money later. After that, you are writing an apologize letter. Yes, start, sir. Good evening. I write the letter of apologies. My friend had a 1,000 rupees. That time very important to money. I need help, so I have returned the money. That time, my friend was not return it. That time I'm so sorry. I word upsetting word. So sorry that. Okay, gentlemen, you had a bike or Royal Enfield bike. Your bike, you had some problem in your bike. There was not brake. Your friend borrowed the bike and went. He met with an accident. So you shouted at him. Later you feel sorry because it is your mistake that you have not repaired your bike. You have given a repaired bike to your friend. You are asking him sorry. How do you ask? How will be the words? Hello friends, good evening. And I am coming to talk about apologies letter. My topic is to ask a sorry for my friend by giving a repaired bike and he met with an accident. I ask sorry that I feel sorry that before itself I can't mention that fault in that bike, and I'm sorry that suddenly I hear the news about your accident and I got tense up and I shouted at you, so very much so I'm sorry for that. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கடிதம் எழுதுதல், வெப்ஸ்டர்னுடைய கடிதம் நம்பர் 17. இந்த கடிதம் எதை குறிக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது, மன்னிப்பு கோரு சென்சிட்டிவான கடிதங்கள், ஸ்பெஷல் ஹேண்ட்லிங். அதாவது இந்த அப்பாலஜைஸ், ஏதோ தவறு செய்து விட்டாய் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கேட்கக்கூடிய மன்னிப்பு கடிதங்கள். கம்ப்ளைண்ட், ஒருவர் சரியில்லாமல் தவறு செய்து கொண்டிருக்கிறார், அவரை பற்றி குற்றம் குறை அவரிடமே கூறுதல், அந்த கடிதங்கள். அட்வைஸ், ஒருவருக்கு புத்திமதி கூறும் கடிதங்கள். இதெல்லாம் உணர்ச்சி வசப்பட்ட கடிதங்கள், உணர்வு பூர்வமான கடிதங்கள், மற்றவர்கள் மனதில் சில சமயம் புண்படக்கூடிய கடிதங்களாக கருதப்படுகிறது. ஸோ இதை எப்படி கையாள வேண்டும் என்பது மிக மிக தெளிவாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் உறவுகளின் பாலமாக இந்த கடிதங்கள் இருக்கப் போகிறது. அது உறவுகளை பிரித்து விடக்கூடாது. உதாரணத்திற்கு, இந்த கடிதங்கள் சென்சிட்டிவ் என்றால் என்ன, உணர்வு பூர்வமான, உணர்ச்சிகரமான, டெலிகேட் என்றால் என்ன, ரொம்ப ஆபத்தான மெல்லிய அந்த சூழ்நிலைகளிலே பயன்படுத்தக்கூடிய அப்பாலஜைஸ், மன்னிப்பு கடிதங்கள், குறை கூற கடிதங்கள், அட்வைஸ். அப்பாலஜைஸ், மன்னிப்பு கோரு கடிதங்கள் டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் வி மே நாட் ஃபீல் வி வர் ராங். ஒருத்தர் நம்ம போய் மன்னிப்பு கேட்கணும்னா நமக்கு தெரியும் நம்ம செஞ்சது தான் கரெக்ட். யாரும் தன்னுடைய தவறை ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள்.
இருந்தாலும் மன்னிப்பு கோரக்கூடிய கடிதங்களிலே அவர்கள் தாங்கள் செய்ததுதான் சரி, இருந்தாலும் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் என்று ஏதோ ஒரு போக்கிலே கேட்பார்கள். அதைத்தான் பார்ஷியல் அப்பாலஜிஸ் என்றால் சொல்வார்கள். 50% தான் மன்னிப்பு கேட்பார்கள். இஸ் இன்எஃபெக்டிவ். அது எந்த விதமான விளைவுகளையும் கொடுக்காது. கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆர் டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் பீப்புள் ஆஃபன் ரியாக்ட் நெகட்டிவ்லி டு கிரிட்டிசிசம். மற்றவர்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுகிறோம், நீ செஞ்சது சரியில்லை என்று. அவர்களுக்கு அது பிடிக்காது. கிரிட்டிசிசம் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் தன்னை பார்த்து குறைகள் கூறினால் யாருக்கும் பிடிக்காது. அட்வைஸ் அண்ட் மோட்டிவேஷன் ஆர் ஆல்சோ ப்ராப்ளம். இன்னொன்று, அட்வைஸ் என்றால் இன்னொருவருக்கு புத்திமதி கூறுகிறோம், மோட்டிவேஷன் உற்சாகப்படுத்துகிறோம், இதுவும் பிரச்சனைக்குரியதாக இருக்கிறது. இஃப் த அட்வைஸ் இஸ் சொலிசிட்டட், நீ கேட்காமலேயே நான் உனக்கு ஒரு அறிவுரை கூறினேன் என்றால் யூ மே திங்க் ட்வைஸ் அபவுட் கிவிங் இட். நீ 2க்கு 3 தடவை 4 தடவை யோசனை பண்ணி தான் மற்றவர்களுக்கு அறிவுரை கூற வேண்டும். அன்சாலிசிட்டட் சஜஷன்ஸ் என்றால் என்ன? அவர்கள் கேட்காமவே அவர்களுக்கு நீ அறிவுரை கூறுகிற பொழுது ஆர் frequently poorly received. அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் மற்றவர்கள். இஃப் த அட்வைஸ் இஸ் சாலிசிட்டட், மற்றவர்கள் உன்னிடம் அறிவுரை கூறுங்கள் ஒரு விஷயத்திற்கு என்று அவர்கள் கேட்கிற பொழுது be aware that the recipient may not really want to know the truth. அந்த அறிவுரையை பெறக்கூடியவர் உண்மையிலேயே உண்மைகளை உணர அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். மது குடிப்பதனால் உடலுக்கு கெடுதல். அந்த மது குடிப்பது அவர் கேட்கிறார், அதை நிறுத்துவதற்கு என்ன என்று நீ ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லுகிற பொழுது அவரை பற்றி குறையாக நீ குடித்ததுனால தான் உன்னுடைய தவறு என்று சொல்லுகிற பொழுது அதை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் சில நேரங்களிலே. பட் rather have you confirm his opinion of conclusion whether it is right or not. So அடுத்ததாக one universal tip for all of the special situation letters shown in this solution. After writing the letter, put it aside. ஒரு கடிதம் எழுதிவிட்டாய், மன்னிப்பு கோரக்கூடிய கடிதம், ஒருவருக்கு அறிவுரை கூறக்கூடிய கடிதம், ஒருவரை உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய கடிதம். அந்த கடிதத்தை எழுதிவிட்டு இரவெல்லாம் அதை நினைத்து பார். read the letter again the next morning. அடுத்த நாள் காலையிலையும் பார். then if you are still confident, இன்னும் உறுதியாக இருந்தால் அதற்கு பிறகு அந்த கடிதத்தை அனுப்பு. அதற்கு முன்னாடி கடிதத்தை மனதில் வந்ததை எழுதி அனுப்பிவிடாத, அப்புறம் வருத்தப்படுவாய். லெட்டர் ஆஃப் அப்பாலஜி. when you have had difficulty or conflict with a person, உனக்கும் இன்னொருவருக்கும் ஏதோ சண்டை வந்தது, சச்சரவு இருந்தது, a letter of apology can be effective in setting things right. இந்த மன்னிப்பு கோரக்கூடிய கடிதம் அதை சரிப்படுத்தி விடும். apologizing by letter permits the other person to accept your apology. நீ மன்னிப்பு கோரக்கூடிய கடிதத்தில் மற்றவர்கள் உன் தவறை, மன்னிப்பை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். without argument or waffling. எந்த விதமான வாத விவாதம் அவைகள் இல்லாமல். வேஃப்லிங் என்றால் அந்த பழைய பிரச்சனைகளை பற்றியே விடாமல் பேசிக்கொண்டிருக்க வேண்டியதில்லை. நேருக்கு நேராக பேசிக்கொள்கிற பொழுது, மன்னிப்பு கடிதம் எழுதுகிற பொழுது அதெல்லாம் தேவையில்லை. இட் ஆல்சோ எலிமினேட்ஸ் யுவர் டிசைர் டு வாண்ட் டு ரிட்ராக்ட் பார்ட் ஆஃப் இட், ஆர்கியூ ஓவர் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் த இன்சிடென்ட். அந்த நிகழ்ச்சியினுடைய வரலாறு அதை பற்றி பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அட் த சேம் டைம் do not turn to letters simply to distance yourself from a difficult situation or protect yourself. அதுக்காக எந்த சண்டை சச்சரவும் ஏற்பட்டாலும் மறுபடியும் மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொண்டிருந்தால் அதனுடைய விளைவு, அதனுடைய பவர் குறைந்து விடுகிறது. ஸோ அடுத்ததாக, the advantage of letter writing is that you can take your time composing your thoughts and the recipient can simply take a time considering your message and deciding how to respond. So மன்னிப்பு கோரக்கூடிய கடிதத்திற்கு நீ கால நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம், நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கொள்ளலாம், யோசனை பண்ணலாம், சிந்திக்கலாம். அதே போல் உன் மன்னிப்பு கடிதத்தை மற்றவர் படிக்க அவரும் கால நேரம் எடுத்து படிக்கலாம். சிந்திச்சு 2க்கு 4 தடவை படிக்கலாம் நேரடியாக பேசுவதை விட. சிம்பிளி ஃபார்மேட் ஃபார் லெட்டர்ஸ் அண்ட் மெமோஸ். இது கையால் எழுதப்பட வேண்டும். சில நேரங்கள் டைப் படித்தும் எழுதலாம், லெட்டர் பேட்லேயே எழுதலாம். இந்த ஸ்டைல் செய்வினை வாக்கியங்களாக இருக்க வேண்டும். ஸ்ட்ரக்சர், அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், ரீகால் த ஸ்பெசிஃபிக் இன்சிடென்ட். உனக்கு முன் நண்பனுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஆகிவிட்டது, அந்த பிரச்சனையை குறிப்பிட்டு எழுது. ஆரம்பத்திலே அப்பாலஜைஸ் அன்கண்டிஷனலி, நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பை நீ கோர். இந்த மாதிரி அன்று நடந்து விட்டது, பலார் என்று அறைந்து விட்டாய் உன் நண்பனை, அந்த தவறை மன்னிப்பு கோருகிறேன், எந்த விதமான நிபந்தனையும் இல்லாமல் மன்னிப்பு கோருகிறேன், நான் அன்று நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருந்துகிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும். let the reader know about any mitigating circumstances if they exist. அடுத்ததாக, repeat your apology. மறுபடியும் மன்னிப்பு கோர். close by saying you look forward to continuing the relationship. கடிதத்தின் இறுதியாக உறவுகளை தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் என்று அந்த கடிதத்திலே எழுது. சொற்றொடர்கள், சின்சியர் ரிக்ரெட்ஸ், மிக மனம் வருத்தம் அடைந்து நான் சொல்கிறேன், ஐ எம் சாரி, மன்னிப்பு கேட்கிறேன், ஐ வாஸ் ராங், நான் செய்தது தவறு, ஐ மேட் எ மிஸ்டேக், நான் ஒரு தவறு இழைத்து விட்டேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடிதம் ஒரு ஆசிரியர் தன்னுடைய விளையாட்டு மாணவனுக்கு அனுப்புகிறார்.
ஆசிரியருடைய கடமை பாடம் எடுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் ஒரு ஊக்கமும் உற்சாகமும் அளிக்க வேண்டும் சில விளையாட்டு வீரர்களுக்கு. அப்படி ஒரு சிறந்த விளையாட்டு வீரனுக்கு சரியாக அன்று விளையாடவில்லாத காரணத்தினாலே அவரிடம் இந்த விளையாட்டு ஆசிரியர் கொஞ்சம் அறிவுரையை கூறினார். அது அந்த விளையாட்டு வீரனுக்கு மனதில் காயத்தை உண்டாக்கியது. அவன் அந்த ஆசிரியரிடம் பேசாமல் சென்று விட்டான். எப்பொழுது பார்த்தாலும் முகம் கொடுத்து பேசுவதில்லை. ஆக அந்த ஆசிரியர் அவனுக்கு கடிதம் எழுதி, நான் அன்று உதித்த வார்த்தைகள் தப்பு, மன்னிப்பு கோருகிறேன், இனி அது செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்கிறார். மை கமெண்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் பிளேயிங் லாஸ்ட் Thursday had only the best intention. நல்ல எண்ணத்தில் தான் நான் சொன்னேன். Any suggestions I make are only to make you a better player. You are already so good. எந்த கருத்தை நான் உனக்கு சொன்னாலும் உற்சாகம் அளித்தாலும் அது உன்னுடைய விளையாட்டை மேன்மைப்படுத்துவதற்காகத்தான். ஐ டோன்ட் திங்க் மை சஜஷன் வுட் அப்செட் யூ. என்னுடைய கருத்துக்கள் உன்னை மனவேதனை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்று நினைக்கவில்லை. ஐ எம் சாரி மை வேர்ட்ஸ் அப்செட் யூ. மன்னிப்பு கோருகிறேன், என்னுடைய வார்த்தைகள் உன் மனதை தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. ஃப்ரம் நவ் ஆன், இன்று முதல் ஐ வில் திங்க் மோர் கேர்ஃபுல்லி அபவுட் ஹவ் ஐ சே திங்ஸ் பிஃபோர் ஐ சே தெம். இன்று முதல் எப்பொழுதெல்லாம் ஏதாவது சொல்ல வேண்டும் என்றால் 1க்கு 4 தடவை யோசனை பண்ணி நான் அந்த வார்த்தைகளை சொல்ல போகிறேன். மை ஜாப் இஸ் டு டீச் அண்ட் மோட்டிவேட் யூ. என்னுடைய வேலை பாடம் எடுப்பதும் உன்னை உற்சாகப்படுத்துவதும் தான். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஐ லெட் யூ டவுன் இன் த லேட்டர். ஆனால் தவறாக உன்னை உற்சாகப்படுத்துவதற்கு பதிலாக உற்சாகம் இல்லாதவனாக ஆக்கிவிட்டது என்னுடைய வார்த்தைகள். மை அப்பாலஜைஸ், என்னுடைய மன்னிப்புகள். ஸோ டிப்ஸ், இந்த மன்னிப்பு கோரக்கூடிய கடிதங்களினுடைய அந்த டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்பாலஜைஸ் அன்கண்டிஷனு, நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு, இதயபூர்வமாக கேள். அட்மிட் யூ ஆர் ராங், ஒற்றுக்கொள் நீ செய்தது தவறென்று. அக்செப்ட் த பிளேம். அந்த பிளேம் என்றால் என்ன? பழியை ஏற்றுக்கொள். ஈவன் இஃப் த அதர் பர்சன் இஸ் நாட் இன் ஃபேக்ட் பிளேம்லெஸ். அடுத்த நபர் குற்றம் அவரே செய்திருந்தாலும் உறவுகள் மேன்மைப்பட நீ நான் செய்ததுதான் தவறு என்று ஏற்றுக்கொள். பி த பிகர் பர்சன், டோன்ட் பி பிட்டி. நல்ல பெரிய மனிதனாக இரு, சின்ன பையனாக இருக்காதே. சிறு மனிதனாக, பெட்டி என்றால் என்ன? சிறுமைத்தனமாக இருக்காதே. சர்ச் ஃபார் வேஸ் இன் விச் தே ப்ரீவியஸ்லி டிட் யூ ராங். ஆக இறந்த காலத்திலே அவர்கள் என்னென்ன தவறு செய்தார்கள் என்று குறிப்பிட்டு சொல்லாதே. as a way of compensating for today's apology. ஸோ நண்பர்களே, மன்னிப்பு கடிதங்கள் உணர்வுபூர்வமானது, உணர்ச்சிகரமானது, உறவுகளை மேன்மைப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. அதே போன்று மற்றவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்கிற பொழுது, குறை சொல்கிற பொழுது, உற்சாகப்படுத்துகிற பொழுது 1க்கு 4 முறை யோசனை செய்து நீங்கள் இந்த கடிதத்தை எழுத வேண்டும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய கடிதத்தில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். ஒரு நிமிஷம். அடுத்தது, எஸ் மேடம், நீங்கள் வாங்க. உங்கள் தோழி உங்கள்கிட்ட நகை வாங்குகிறார்கள், ஒரு நெக்லஸ் திருமணத்திற்காக. வாங்க. அந்த நெக்லஸை வாங்கி கொண்டு போனவர்கள் திருப்பியே கொடுக்கவில்லை. கண்டபடி சத்தம் போடுகிறீர்கள். அவர்கள் கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார்கள். மறுபடியும் அந்த தோழியுடன் உறவுகளை மேன்மைப்படுத்துவதற்காக, அவளை சமாதானப்படுத்துவதற்காக அவருக்கு நீங்கள் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். எப்படி எழுதுவீர்கள்? தோழி கீதா அவர்களே, நீங்கள் என்னுடைய நகை வாங்கி சென்றீர்கள். அதை நான் திருப்பி கேட்டது அந்த மாதிரி பேசியிருக்க கூடாது. நான் பேசினதுக்கு என்னை மன்னிச்சுக்கவும். நன்றி. இனி இந்த மாதிரி நடக்காது. இனி நம்ம நட்பு இனிமே இந்த மாதிரியே தொடரட்டும். தேங்க்யூ. Thank you very much. Welcome to is American English Center. Check your letter writing page number 64-65. It is the Webster's video number 18. Dear friends, it's always complaining letter. We complain. Everybody complains. A vehicle is stolen, you complain to police. If things are not good, you complain. So complaining letter you should be good at. In one way or other, everybody has some problems, has some issues. We are not satisfied with certain things. Somebody promises something, but they don't deliver the promise, so we have to complain. Complaining is a must nowadays. Police station, you go and complain. So complaining letters, this is what today the class is all about, the letter writing, complaining letters. Unfortunately, there are many things to complain about in the world today. In this world today we are living, many things to complain about. From poor service in a restaurant, you go to a hotel, the service is not good.
or a store, you go to Saravana store, anywhere you buy certain things, to the high price of gasoline, petroleum prices shoots up, and rising income tax. Now the income tax is raised. We have to pay maximum of 30 to 40% taxes. So high rising taxes. So we have to complain. Complaints are often most effective when made in writing. Complaints rather than speaking, rather than saying orally. When you are writing complaints, it has more effectiveness. There are two advantages writing a complaint. Two advantages are there writing in a complaint. What are they? Rather than talking about it, rather than talking and speaking, writing a complaint has many advantages. First, you feel better. When you write a complaint to a police, when you write a complaint to the manager of a company for the service they are not doing well, so that makes you feel better. And second, the person or organization causing the problem, any organization, maybe a business organization, maybe a person, maybe a service, maybe a doctor, whoever it is, the problem takes you much more seriously when you commit your thoughts to paper. When you write in statement and give the complaining letter, they will take the action more seriously rather than coming and orally telling. So the format of the letter should be simple format for letters and memos, typed word process, personal letterhead. So style should be formal. Style should be cool and collected but serious in your resolve. Resolve means what you are very serious about, what exactly the letter should be. And it should be in active voice, not in passive voice. The structure of the letter, complaining letter, first paragraph, you have to say, recall the specific incident. Service is not good when you went to hotel, or the goods is not in proper condition as it was promised. Maybe you can complain to the electricity board that the electricity is not coming on particular day, and you have rang up many times but still the electrician has not come and fixed it up. So recall the specific incident, you have to say first in the paragraph. Next, state your specific complaint. Specific complaint you have to make. Please make it ready. Please do an alternative. Please compensate this with some other product. Please return my funds back. Give appropriate specific details. Say exactly what it is wrong. Say exactly what your problem is. Say exactly why you are not satisfied. Specify about what exactly your things is that. Enclose city and back proof or documents. You have to enclose which city is it, the documents, what are the things which you have brought, and the bill which you have to add it. Example, a previous letter from the reader. Say what you expect the reader to do if appropriate. Next, after complaining, you complain to somebody and what exactly the other person want to take an action. You have to specify and say, please take appropriate action against the particular serviceman who has done a wrong thing. Please take an action by replacing this product with some other product. Close by saying you look forward to a speedy resolution and to continuing the relationship. At the end, you should say that you want to close this matter and you want to develop a good friendship. So whatever happened has happened. So the handy phrases should be, so this is the structure of the letter, and the handy phrases should be, I want to bring to your attention. I want to bring to your attention that the product which I purchased in your company has certain faults. Then, are you aware that the product which you have given is not good? Are you aware that electricity in our road is, we are not getting the electricity? You may not be aware that. You can use that. Do you think? Do you feel? So these are the handy phrases which you have to use. So gentlemen, this is a complaint letter. What is this complaint letter is all about? See, for example, there was a speech in an auditorium. It is advertised. What it is advertised?
For example, Shivakera. You know Shivakera? He is the personality developer in India, one of the best personality developer in India. His name is Shivakera. Okay, in a paper it comes, Shivakera is going to take part in a program and going to bring awareness to all. So the ticket is 1,000 rupees or 5,000 rupees. So everybody purchase the ticket. And the Shivakera gentleman comes there, he speaks for exactly 20 minutes and goes away. And some other people comes and they are taking classes for 2 hours. So you want to make a complaint. This is how they make a complaint. So one gentleman is advertised that he is going to come there and give a speech, but some other gentleman comes and speaks, and that particular gentleman, whoever it is advertised to bring the crowd, he attends only for 20 minutes and he goes away. So this is a complaint that the complainer gives. See all the dates and all the place venue is given. Dear Roger, I attended cold calling for the non-salesperson. So last night and thoroughly enjoyed the session. I enjoyed the session, of course. However, I did want to bring something to your attention. Yesterday there was a program, I attended it, I enjoyed it, but I want to bring to your attention the session's description. What is that? Copy attached. So that advertisement is attached. Listed Stephen Catter. His name is Stephen Catter, a well-known guru. Guru means what? All the personality developers are called guru. Sales guru, marketing guru, psychological guru, means he is a specialist. And the reason I registered for the session as the seminar presenter, in reality Stephen gave a half an hour presentation. Stephen gave only presentation for half an hour and then turned the program over to his colleague Michael Cinder. So I bought the ticket because Stephen Carter is going to speak for 2 hours. But what happened? His assistant, Michael Cinder, he spoke on behalf of him. So this gentleman, because of him only I purchased the ticket, but his assistant, colleague, Michael spoke. Michael was terrific. Michael was good. I was engaged. I was quite interested. I took copious notes. I took notes. I walked away satisfied. I was quite satisfied with the content. So he says, Michael was good. I agree that Michael was good. So I just enjoyed that speech and I went. But I felt I was misled by the description in your catalog. But, of course it is good. But, see, but, I felt I was misled means what? I was cheated. I was cheated by the description means what? Advertisement. In your catalog. In the catalog it was said Stephen Carter is going to speak and Stephen Carter spoke only for few minutes. After that Michael came. Michael, even though he is good, I felt that I was cheated. I am taking Carol Corner's clutter free basement session on October 10 and since she is also a guru, I am leery of the possibility. I am very, so tired of the possibility of having the same experience I did last night again. Cold calling was a great session. So once again he says, the cold calling was a great session and I understand that it is difficult to monitor every course. So I did want to let you know about my experience. So this gentleman complains that advertised person is one, some other person has come, so he is not satisfied and it is not according to what it is given in the catalog. So he puts forward the complaint. So my dear friend, the tips for writing letters of, what is that? Letters of complaint. What are the tips? Number 1, what's it given? Before giving a negative, whenever you are complaining, don't shout and I'm not satisfied, this and that. You start with positive. Before giving a negative, start with a positive. Good morning, sir. It is kind of you. It is nice of you. It is nice, and something positive things. Say what you like before getting to what you don't like. So first say what you like. So this gentleman, he says, see, negatively is positively is mentioning the negative things. So say what you like first and then say what you don't like. Number 2, make a specific rather than a general complaint. Particularly say what is the problem of you, what exactly your problem is. Then focus on the part that was
defective. Focus on the negative thing, whatever the fault is. Isolate and confine your complaint to that part. Only through that part you just concentrate. Be courteous. Be courteous and means what? Cultivate the habit, manners in tone throughout. Don't threaten. Don't warn them, I am going to police, I am going to do that and this, I am going to pull you to the station. As the adage goes, what is the adage? Adage means what? Proverb goes, you catch more flies with honey than with vinegar. What do you mean by vinegar, sir? Vinegar is used for what? Vinegar is a liquid, of course. It is used for what? It is something like an it's something like a preservative. It is like acid, like vinegar. Honey, how can you catch the flies? Is it using by honey or vinegar? Vinegar, if it eats, it will die. So by pouring honey only you can catch flies, right? By saying positive only you can get your negatives rectified. So this is what the philosophy. Say what action you want the reader to take. So you just write a letter to the manager. Suppose you go to Saravana stores, you buy one thing and that product is not good. You bring it and wash it, it tears which? The shirt or pant. So you want to make a complaint and you want the manager to give you a alternative solution. What is that? To get one other shirt. So my dear friends, this is the complaining letter. Day to day, daily on our life, we keep on complaining. So this is a complaining letter. Let us start with a complaining letter. Gentlemen, I request you to come here. Let us start with, yes, please come forward. You have to, what, get up, man. Don't be stupid. Don't make me to shout. Come here. For you also, don't laugh. Come here, this side. Stand, look at that. Take a leg. So, you are complaining. Your bike, you kept your bike in front of a theatre. The bike was stolen. So you complain a letter to police that the bike is stolen and you want the bike to be get back from the police should find out and get back the bike, right? Yes, start. Look at the camera and speak. Good evening. Complain. I want to make a complaint that my bike has stolen. You are a BE graduate, start and say, man. Yes, you come, man. Same thing, situation goes to you. You lose, you are lost a bike. You are complaining to the police. How do you complain? Good evening, friends. And I complained that dear policeman, and yesterday evening. Policeman cannot be called dear policeman. Respected sir. Respected sir, I kept my bike near theatre this evening. Suddenly I was noticed that my bike was lost, theft. So please kindly, I kindly requested you to search my bike and I will make some what and all the proof which I am having. I will bring to your station and please make my request. Okay, good. You come. Electricity supply is not coming to your home for the past 3 days. You kept on complaining, but still through orally, but still it has not happened. So written complaint to the electricity board. Yes, start. How do you complain? Respected sir, before for last few days electricity is not come regularly, so we are facing many problems in our house, like all vegetables, like fridge is not working, we are not sleep okay, so please electricity is not come regularly, so I will make a request to you to please supply electricity regularly in a day for minimum of 20 or 18 hours. So that's it. Yes. Next. Don't put your face down. Yes, please, Miss Asha, come up. Yes, you are complaining.
Please get up. Please, you are complaining. Water is not coming to your house for the past 2 days. You are writing a letter to the water board stating that no water to drink, no water to take bath. Yes, you need water. Yes. How do you complain? Good evening, respected sir, respected municipality officer. Corporation, municipalities. Okay. Corporation officer. This is Asha. I am staying in Chulai Medu. So many problems so many problems due to in water. So then no bathing, no washing, and so many problems facing my street and my area. Please cooperate my street and my area. Please solve this problem immediately. Thanking you. Yours faithfully. Okay. Yes, I request your young lady to come forward. You went to Saravana Stores. Saravana Stores is a showroom. You buy a red chudidar. Okay, red chudidar. You bring it to your home, you wash it. The red is changed into violet. Okay. Now you are complaining to the Saravana Stores owner to give a one other alternative, one other chudidar. How do you complain? Hello. Already I brought yesterday one red color chudidar. Today I washed that, but it shaded. So repay my cost, or please replace another chudidar. Okay. Okay, you madam, please come forward. You went to city shop. You buy a cell phone. You purchased iPhone. iPhone is 30,000 rupees, 40,000 rupees. But suddenly you found that it is not a original iPhone. It is a Chinese made iPhone. How do you complain? Respected sir, yesterday I bought a phone in your shop. I bought it for 30,000, but it is you sold it is a iPhone, but it was not that. It is a China make. I don't want this. Please replace this to iPhone. Thank you. Okay. Yes, everybody has spoken. Yes, that later we shall speak in Tamil. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். முறையீட்டு கடிதங்கள் மிக மிக முக்கியம். முறையீட்டு கடிதங்கள், கடிதங்களிலே பல வகைப்படுகிறது. இந்த முறையீட்டு கடிதங்கள் மிக மிக முக்கியமானது. உங்களுக்கு குறை இருக்கிறது. Unfortunately, there are many things to complain about in the world today. இன்றைய உலகத்திலே குறைகள் கூறக்கூடியது, நிறைய குறைகளை கூறலாம். From poor service in a restaurant, ஒரு உணவு விடுதியிலே உணவு சரியாக பரிமாறப்படுவதில்லை. Our store, ஒரு கடையிலே பொருட்கள் தரமாக விற்பதில்லை. To the high price of gasoline. gasoline என்றால் என்ன? பெட்ரோலுடைய விலை அதிகமாக இருக்கிறது. Raising income tax, வருமான வரி அதிகமாகிறது. இவைகளை பற்றி நீங்கள் குறை கூறலாம். So complaints are often most effective when made in writing. இந்த complaint அனைத்தும் கடிதம் மூலமாக எழுதுவது அதிக திறனுடையதாக இருக்கிறது. There are two advantages to writing a complaint letter rather than talking about it. ரெண்டு முக்கிய அம்சங்கள் இருக்கிறது. இந்த குறை கூறக்கூடிய கடிதங்கள் வாயில் சொல்வதை விட நீங்கள் கடிதம் மூலமாக எழுதுவது ரெண்டு அனுகூலங்கள் இருக்கிறது. நம்பர் 1, you feel better. உங்களுக்கு கடிதத்தை எழுதி வைத்துவிட்டு குறைகளை சொல்லிவிட்டீர்கள், மன நிம்மதி அடைகிறீர்கள். The person or organization causing the problem takes you much more seriously when you commit your thoughts to paper. நீங்கள் எந்த நிறுவனமோ அல்லது அரசாங்கமோ தனியார் நிறுவனங்களோ அவர்களுக்கு நீங்கள் கடிதம் மூலமாக உங்கள் குறைகளை சொல்கிற பொழுது அவர்கள் உங்களுடைய அந்த குறைகளை அதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயமாக எடுத்துக்கொள்வார்கள். நீங்கள் வாயில் பேசுவதை விட எழுத்து மூலமாக எழுதுகிற பொழுது அவர்கள் அதை தீவிர கவனம் செலுத்துவார்கள். ஸோ நண்பர்களை, சிம்பிள் ஃபார்மேட், அது லெட்டர் பேடில் எழுதலாம் அல்லது டைப்ட் எழுதலாம் அல்லது ரிட்டன், ஹேண்ட் ரிட்டனாக இருக்கலாம். டோன் ஃபார்மலாக இருக்க வேண்டும். ஃபார்மல் என்றால் என்ன? முறையான.
cool and collected but serious in your resolve. Resolve என்றால் என்ன? மன உறுதியிலே உறுதிப்பாட்டுடன் இருக்க வேண்டும். செய்வினை ஆக்டிவ் வாய்ஸ், செய்வினை வாக்கியமாக இருக்க வேண்டும். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர், அந்த கடிதம் எப்படி இருக்க வேண்டும்? முதலாவதாக பார்க்கிற பொழுது ரீகால் த ஸ்பெசிபிக் இன்சிடென்ட் என்று சொல்கிற பொழுது என்ன விஷயம் உங்களுக்கு குறையாக தோன்றுகிறது அதை நீங்கள் அந்த கடிதத்திலே முதலாவதாக எழுத வேண்டும். என்ன விஷயம் உங்களுக்கு குறையாக இருக்கிறது? பொருள் சரியில்லையா, சேவை சரியில்லையா, மின்சாரம் வரவில்லையா, தண்ணீர் வரவில்லையா, அந்த குறைகளை முதல் பத்தியிலே எழுத வேண்டும். ஸ்டேட் யுவர் ஸ்பெசிபிக் கம்ப்ளைண்ட். அதில் குறிப்பிட்ட தண்ணினா நல்ல தண்ணி இருக்குது, உப்பு தண்ணி இருக்கிறது, அல்லது எலக்ட்ரிசிட்டினா 3 ஃபேஸ் இருக்குது, 1 ஃபேஸ் இருக்குது, 2 ஃபேஸ் இருக்கிறது, அதில் எது என்று குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். கிவ் அப்ராப்ரியேட் ஸ்பெசிபிக் டீட்டெயில்ஸ். சரியான குறிப்பிட்ட தகவல்களை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும். என்க்ளோஸ் சிட்டி அண்ட் பேக்கப் ப்ரூஃப் ஆர் டாக்குமெண்ட். எந்த இடத்துலேருந்து வருகிறாய் அதற்கு சாட்சி கடிதங்கள் அதில் அட்டாச் பண்ணி ஆக வேண்டும். உன்னுடைய எலக்ட்ரிசிட்டினா எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லை நீ அட்டாச் பண்ணி அனுப்ப வேண்டும். A previous letter from the reader. ஏற்கனவே இதை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தால் அந்த கடிதத்தையும் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். Say what you expect the reader to do if appropriate. நீ கடிதம் எழுதுகிறாய், குறைகளை கூறுகிறாய், அதை படிக்கக்கூடியவர் என்ன ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டும் என்பதை குறிப்பிட்டு சொல்கிறாய். Close by saying you look forward to a speedy resolution and to continuing the relationship. கடிதத்தின் இறுதியாக வேகமாக உன்னுடைய குறைகளுக்கு நிவர்த்தி வேண்டும் என்று கேட்டு எழுதுகிறாய். உனக்கும் அவர்களுக்கும் ஒரு நல்ல உறவை மேன்மைப்பட வேண்டும் என்று எழுதுகிறாய். ஹேண்டி ஃப்ரேசஸ். இந்த குறை கூடும் கடிதத்திலே சொற்றொடர்கள் எவை இருக்க வேண்டும். I want to bring to your attention. உங்கள் கவனத்திற்கு நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால் என்று சொல்லி உங்கள் பொருள் சரியில்லை, அது இதுன்னு உங்கள் குறைகளை சொல்லலாம். ஆர் யூ அவேர் தட்? உங்களுக்கு தெரியுமா இந்தந்த விஷயம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது, எங்கள் ரோட்டில் மின்சாரமே வரவில்லை, அப்படி என்று சொல்லலாம். யூ மே நாட் பி அவேர் தட். டு யூ திங்க், டு யூ ஃபீல் என்று போன்ற வாசகங்களை எழுதலாம். ஸோ நண்பர்களே, இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறை. என்ன குறை இவருக்கு? அவர் பேர் என்ன? ஃபர்ன் டிக்கி அவர் பேர். அவர் யாருக்கு எழுதுகிறார்? ரோஜருக்கு எழுதுகிறார். ஒரு பத்திரிகையிலே விளம்பரம் வருகிறது. அதிலே அந்த விளம்பரத்திலே என்ன எழுதுகிறது? ஸ்டீஃபன் கார்ட்டர், மிக மிக முக்கியமான ஒரு மனிதர். அவர் ஒரு அகத்தாய்வு என்று சொல்லக்கூடிய பர்சனாலிட்டி டெவலப்பர். அவர் இன்று ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்க போகிறார் என்று சொல்லி விளம்பரப்படுத்தப்படுகிறது. அதற்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. சரி, இவர்தான் பேசுகிறார் என்று இந்த டிக்கி என்றவர் டிக்கெட் வாங்குகிறார் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு. அந்த நிகழ்ச்சிக்கு சென்று பார்த்த பொழுதுதான் இவர் பேர் என்ன? ஸ்டீஃபன் கார்ட்டர். 3 மணி நேரம் பேசக்கூடிய விஷயத்தை ஸ்டீஃபன் கார்ட்டர் ஒரு அரை மணி நேரம் பேசிவிட்டு தன்னுடைய சக வேலைக்காரரான மைக்கேல் சிண்டர் அவரிடம் ஒப்படைத்து விட்டு இவர் சென்று விடுகிறார். இந்த மைக்கேல் சிண்டர் 2 மணி நேரம் பேசுகிறார். இவர் டிக்கெட் வாங்கியது ஸ்டீஃபன் கார்ட்டருடைய நிகழ்ச்சிக்காக. ஆனால் அரை மணி நேரம் பேசிவிட்டு மைக்கேல் சிண்டர் தான் பேசினார். ஆக இவருக்கு குறையாக இருக்கிறது. விளம்பரப்படுத்தியபடி இவர் பேசவில்லை, அதற்காகத்தான் நான் பணம் செலுத்தினேன் என்று தன்னுடைய குறையை நிறையுடன் சொல்கிறார். நிறையுடன் என்ன சொல்கிறார்? மைக்கேல் சிண்டர் நன்றாக பேசினார், பிரமாதமாக பேசினார், இருந்தாலும் என்னுடைய குறைகளை கூறுகிறேன் என்று தன்னுடைய நிறையிலும் குறையிலும் நிறையை சொல்லிக்கொண்டு குறை சொல்கிறார். இதனுடைய ப்ராவர்ப் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, தேனீக்கள் அல்லது அந்த ஈக்கள் என்று சொல்வோம். ஈக்களை எப்படி பிடிப்பீர்கள்? ரசாயம் இருக்கிறது, தேன் இருக்கிறது. எதை ஊற்றினால் ஈக்கள் வரும்? மொய்க்கும். தேனை ஊற்றினால் மொய்க்கும். ஆசிடை ஊற்றினால் எந்த தேனியும் வராது, எந்த ஈச்சியும் வராது, பூச்சியும் வராது. தேனை ஊற்றினால் பூச்சிகள் வரும். அதை போன்று உன்னுடைய குறைகளை தேன் கலந்த வார்த்தைகளிலே குறையாக கூறுகிற பொழுது அங்கே உன்னுடைய குறைகள் இமீடியட்டாக உடனடியாக ஆக்ஷன் எடுக்கப்படும். அந்த உன்னுடைய குறைகளை படிக்கக்கூடியவர் உடனடியாக ஆக்ஷன்ஸ் எடுப்பார். ஆக தேன் கலந்த வார்த்தைகளை நீ பயன்படுத்த வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்ததாக டிப்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட். இந்த கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர்ஸ் எழுதக்கூடிய குறைகள் என்னென்ன எழுத வேண்டும் என்று பார்க்கிற பொழுது, பிஃபோர் கிவிங் எ நெகட்டிவ் ஸ்டார்ட் வித் எ பாசிட்டிவ். குறைகளுடன் ஆரம்பிக்காதே உன்னுடைய கடிதத்தை, நெகட்டிவாக ஆரம்பிக்காதே உன்னுடைய கடிதத்தை, பாசிட்டிவாக ஆரம்பி. நல்ல விஷயத்தை சொல்லி அதற்கு பிறகு குறைக்கு வா. Say what you like before getting to what you don't like. உனக்கு
என்ன பிடிக்கும் என்பதை சொல்லு முதலிலே, என்ன பிடிக்காது என்பதை இரண்டாவதாக சொல். மேக் ஏ ஸ்பெசிபிக் rather than a general complaint. குறிப்பிட்டு உன்னுடைய குறைகளை சொல், பொதுவாக குறைகளை சொல்லாதே. focus on the part that was defective. எதிலே குறைகள் இருக்கிறோ அதிலே தீவிரமாக கவனம் செலுத்து. isolate and confine your complaint to that part. அந்த குறிப்பிட்ட கம்ப்ளைண்ட்ல மட்டும் நின்றுவிடு. be courteous in tone throughout. அந்த கடிதத்தினுடைய இறுதி வரைக்கும் மரியாதையுடன் இருக்க வேண்டும். courteous என்றால் மரியாதையுடன் உன்னுடைய எழுத்துக்கள் இருக்க வேண்டும். don't threaten, அச்சுறுத்தாதே. உன்னுடைய குறைகளை சொல்லி அதை வாசிக்கக்கூடியவரை அச்சுறுத்தாதே. as the adage goes, பழமொழி இப்படி போகிறது, you catch more flies. ஈச்சைகளும் அது என்ன சொல்லுவீங்க, ஃப்ளைஸ், பூச்சிகளை பிடிப்பதற்கு தேனை உபயோகப்படுத்த வேண்டும், ஆசிடை உபயோகப்படுத்துவதை விட. ஆக தேன் கலந்த வார்த்தைகள் மூலமாக உங்களுடைய குறைகளை நிறையாக்குங்கள். say what action you want the reader to take. உன்னுடைய கடிதத்தை வாசிக்கக்கூடியவர் அவர் என்ன நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் உன் பிரச்சனைகளை தெளிவாக அவர்களிடம் சொல். ஸோ இப்பொழுது ஒன்று இவர்களுக்கு எழுதுகிறேன், ப்ளீஸ் வாங்க. உங்களுக்கு ஒரு குறை மனதில், என்ன குறை என்று பார்க்கிற பொழுது இங்கே வாங்க, முன்னாடி வாங்க. இவர்கள் தங்களுடைய கடினமாக படித்தார்கள் வக்கீலுக்கு பிஎல்ல ஒரு பேப்பரில் கண்டிப்பாக 100 வரும் என்று எதிர்பார்க்கிறார். ஆனால் எக்ஸாமினர் என்ன குறை வைத்தாரோ 20 தான் போட்டு விட்டார். இவர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுகிறார், நான் நன்றாக எழுதினேன், ரீவேல்யூவேஷன் பண்ண வேண்டும், மதிப்பீடு பண்ண வேண்டும் என்று சொல்கிறார். மதிப்பீட்டுக்கு போய் விடுகிறது, 100 மார்க் வருகிறது. இது யாருடைய பிழை என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த பரீட்சை தாளை சரிபார்க்கக்கூடிய அந்த ஆசிரியருடைய பிழையாக இருக்கிறது. 100 மார்க் வரும் என்று எதிர்பார்த்திருக்கிறார், 20 மார்க் வந்து விட்டது. அன்னையார் திட்டுகிறார், தந்தையார் கிட்டுகிறார், அனைவரும் திட்டுகிறார்கள். மனவேதனையிலே இவர் கடிதம் எழுதுகிறார். யாரு கடிதம் எழுதுகிறார் என்று பார்க்கிற பொழுது பிஎல் பிரின்சிபால் அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதுகிறார். எஸ், தங்கள் அன்புடைய டியர் பிஎல் பிரின்சிபால், மதிப்பிற்குரிய பிஎல் பிரின்சிபால் அவர்களுக்கு, நான் லாயர் படிச்சுட்டு இருக்கேன். லாயரில் நல்ல மதிப்பெண் எடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு பேப்பர் எழுதினேன். அந்த பேப்பரில் 100 மார்க் வரும்னு நினச்சி நான் ஆசைப்பட்டு எழுதினேன். பட் ஆனால் எனக்கு 20 மார்க்ஸ் தான் வந்திருக்கு. அதில் நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன். எனக்கு அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் மறுமதிப்பீடு பண்ணி கொடுக்குமாறு உங்களை நான் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஓகே, okay then next we shall see. Thank you. Dear friends, welcome to A.S. American English Center. Take your letter writing book. We have come here to Webster's New World, page number 65-66. It is the video number 19. It is letter writing. Dear friends, so far we have seen variety of letters. Now we have come here to motivational letters. Motivate others when they are so depressed, when they are so low in their heart. You encourage them through your motivational words. See here, your child is away at college and getting a D in freshman chemistry. Your child is away at a college. He is studying there in a college, or she is studying in a college. She got low marks in chemistry. Your brother got passed over for a big promotion. So your brother, he is working in that company for long years, but he has not got promotion. Somebody else has got promotion. His juniors has got promotion, he has not got promotion. Your bestfriends.com crashed and his stock is worth as much as a roll of a toilet paper. You know, shares. Share business is a wonderful business. You make money, so share prices goes up and goes down because of the certain market forces. Sometimes the share prices goes down, so you are writing letter to your friends. Don't bother. You want to motivate them, encourage them. So encouraging letters or motivation letters. See, for example,
you failed in the examination, so I am encouraging you, I am motivating you. You won't get a selection in an interview, I am motivating you, you work hard. You are not able to communicate properly in English, I am encouraging you to communicate better. Your reading, writing, listening and speaking tasks are not up to that standard, I am motivating you. Though this is the motivational letter. Able to understand, sir? A pep talk can help in situations like this. What do you mean by pep talk, sir? Just casually, come on, let us leave it, forget it. Whatever it is for good. So don't bother. Failures are stepping stones for success. And all those pep talks can help. Communication vehicles of choice. What do you mean by communication vehicles? It may be phone, it may be through direct face-to-face, it may be through SMS, it may be through email, it may be through letter writing. So communication vehicles of choice, your selection can include a face-to-face talk. Directly you can speak face-to-face. Phone call, through phone you can communicate, through letter you can communicate, through email you can communicate. The advantage of sending a letter is that the recipient can keep it for reading and inspiration. If you write through letters, the recipient of the letter, he can keep it and read and get encouraged, and his soul gets lightened up. Right, sir? Some readers have saved especially meaningful personal letters for their entire lifetime. Somebody has written a letter, maybe your father has written a letter encouraging you, you keep it safe, lifetime. So some people keep those letters for a lifetime. So what is the structure, sir? Say, why are you writing? See, suppose if I hear a news from somebody that you are laid off from your company. You are working in a company, the company has laid out. They told, okay, you go, we don't need you because already our company is running at a loss, we don't want excess laborers, and they cut out. So somehow I come to know, and I am writing this letter. Say, why I am writing? I heard that you were laid out from the company, you were thrown out of the company, or you don't have job now. So identify the problem and how you know about it, and I should say your problem. So now you are jobless, and I came to know about this problem through one of my friends. Third, offer your advice. You can advise him, so don't bother about if not this job, you can start your own business or you can join in some other company. So close with an offer of additional help and support, and you can say, I am ready to help you in all ways. Whatever you need, you just ask me, I'll give you money and all those things. Right, sir? So this is the structure of a motivational letter. Handy phrases, you can do it. See, these are the phrases. You can do it. Encourage him through these words. You can do it. Believe in yourself. So you can encourage, motivate others by saying, believe in yourself. I have faith in you. You can use this other phrase also. I have faith in you. I'm sure you will come over the problem. So this is a letter written by one Bill to Peggy. One Bill to Peggy. So Peggy is a speaker. He speaks in various public places and he earns money. Right, sir? This is his job. So some reason or other he was not able to get a proper presentation programs. So Bill writes to Peggy, some career paths are more difficult than others. Able to understand what do you mean by that? Some career paths are more difficult than others. Military job is very tough. Policeman job is very tough. Then software business. So starting a business is tougher than working in a government side. So some career paths are more difficult than others. Cinema industry is more difficult than private jobs, and certainly public speaking is one of the toughest. What do you mean by public speaking? Coming to the stage and giving presentation and encouraging the others. This is a profession, right? Public speaking is very tough. I know you have had a tough time securing clients lately. So Mr. Bill writes to Peggy stating that you are not getting enough companies, customers to speak on. So this is what Bill writes to Peggy. But may I share a secret with you?
So he says, I want to share a secret with you. I have heard many great speakers in my career. In my career lifetime, I have heard many speakers, men and women, who are highly paid to stand before groups of business people and motivate or instruct them in some useful subject. So, right, able to understand. So, in my career, I have seen many people, many stage presentation people, they come to the stage, they encourage the employees, they encourage the staff, they encourage the laborers, and they are very highly paid. You are as good as many I have heard. So, you are also a good speaker. You can succeed in this business. Even though now your business is low, you can be successful in this business. The key is persistence. What do you mean by persistence? You should not give up. Always fight, always fight, always fight. Keep at it. Don't give up. Don't leave it. Don't resign. Fight. If a prospect chooses another speaker, suppose I am a speaker, if somebody chooses some other speaker, send 10 more letters to potential clients offering your services. So, you write to various clients stating that you want to take part in this programs and give presentation. Success in business is basically a numbers game. Success in business is numbers game. How many clients you have? What is your turnover? How many branches you have? So, success is in numbers in business. So, success, see, success in business is basically a number game. How many shops you have, how many employees you have, what is your bank balance, everything depends upon the number in business. If the numbers are high enough, the number of cold calls you make or letters you send, you will get the response you need to make a good living in your field. So, more the responses, more successful you are. We have known each other for 10 years. I and you, Bill says, I and Peggy, we too know each other for 10 years, and you have everything you need to make a handsome income as a professional speaker already inside you. Already inside you, you are a good speaker. There are thousands of companies, software companies in Chennai. You can go to different software companies, take classes, motivate the employees, and you can get a good salary. Already the talent is inside you. As Winston Churchill once said, so he is quoting Winston Churchill. Who is Winston Churchill? He was the Prime Minister of England during the time of World War II. One said in graduation speech at Oxford, never give up. Never give up means what? Always keep on fighting. Never give up. Sincerely, Bill. If you want to send me your promotional mailing, I'll be glad to take a look at it and see what we can do for make it stronger. So, this is the letter. One public speaker, he has lost his business, so he is demotivated. So, one particular person, Bill, sends a letter to Peggy motivating him that he is a very good speaker, he can make a lot of business, he is the one of the best speaker, and with the persistence he can win this business, and he is quoting Winston Churchill. So, tips for writing letters of motivation. Share success strategies. Share success strategies only if you have reason to believe they will work. I should not give advice to you unless I know something about it. So, I should share the success strategies only if I am sure. If you have overcome a similar problem or know of someone else who has say so, suppose in business you have lost and now you are in the home, you are not able to do anything. I can quote some other people who lost the business and once again they came and succeeded. So, point the reader to resources that may help. So, I can help him by stating them. Different examples are there, different you can give certain books or paper cuttings to him. So, dear friends, it's a motivational letter. Somebody is so low in their spirits, somebody is disheartened because of various things, somebody life is affected because of certain things. So, those are the times you are supposed to motivate them either through phone calls, emails, letter writing, all those things are there. So, here is a speaker, professional speaker who has lost his business, and Bill writes a letter motivating him. So, I request you gentlemen to come forward. One of your friend has failed in his degree examination, 12th standard examination. You are motivating him. How do you motivate him? You have to advise him. Yes,
people, students who are successful people are not academically good in their studies, and that is you are advising. Please come. My dear friend, on this day I have to say I'm going to motivate you. You don't worry, you have failed in your exam. Sachin Tendulkar also fails in 10th exam so many times, but he did not in Centuria. So you don't get worried. Be faith in you. I am believing you that you will be going to succeed. I have hope in you. Thank you. Okay. Please come. One of your friend, he wants to be a police inspector. So he went for all the training, but he was not selected because his sight is short. So now he is in the home. How do you motivate him? You can tell him, okay, you can do some other business or something like that. Dear friend, you have a power inside. You do in others. You do with other posts. You apply for other postage in government. You not got job in a government sector. You apply in the private jobs. You can open your R business, and I think you have power to do something. You have open other business in like a factum, cyber cafe, and that type of business you start, and I hope you will be success in that business, and you have do that, and I will wish you very best. Thank you. ஓகே. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கடிதம் எழுதுதல், இதனுடைய 19வது கடிதத்திற்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இந்த வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்டு மோட்டிவேஷனல் லெட்டர், ஊக்கமளிக்கக்கூடிய, உற்சாகமளிக்கக்கூடிய, மனதிலே ஒரு தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கக்கூடிய கடிதங்கள் தான் மோட்டிவேஷனல் லெட்டர்ஸ். மோட்டிவேஷன் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் மனதிலே ஊக்கமும் உற்சாகமும் புத்துணர்ச்சியையும் ஒரு வேகத்தையும் ஒரு உந்துதலையும் அளிக்கக்கூடியது தான் மோட்டிவேஷனல் லெட்டர். உதாரணத்திற்கு, உங்களுடைய பையன் பாடத்திலே ஃபெயிலாகிவிட்டான், அவனுக்கு ஊக்கமும் உற்சாகமும் அளிக்கிறீர்கள். உங்களுடைய நண்பர்கள் ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பித்தார்கள், அதில் தோல்வி அடைந்து விடுகிறார்கள், அவர்களுக்கு ஊக்கமும் உற்சாகமும் அளிக்கிறீர்கள். அடுத்ததாக, உதாரணத்திற்கு, உங்களுடைய சகோதரர், அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய பதவி உயர்வு கிடைக்காமல் வேறொருவருக்கு கிடைத்து விட்டது, அவருக்கு ஆறுதல் உற்சாகமும் அளிக்கிறீர்கள். So your child is away at college and getting a D in freshman's chemistry. D மார்க் வாங்குகிறார் freshman chemistryல, அதாவது லோ மார்க். அவருக்கு எப்படி உற்சாகம் கடிதம் அனுப்புகிறீர்கள்? Your brother got passed over a big promotion. உங்களுடைய சகோதரர் அவரை கண்டுக்காமல் வேறொருவருக்கு பதவி உயர்வு கொடுத்து விட்டார்கள், அவருக்கு நீங்கள் எப்படி உற்சாகம் அளிக்கிறீர்கள்? Your bestfriends.com crashed and his stock is worth as much as a roll of a toilet paper. ஷேர்ஸ்னா பங்குகள், அது திடீர்னு 100 ரூபாய்க்காகும், 200 ரூபா ஆகும், 300 ரூபா ஆகும். அந்த ஒரு கம்பெனி shares.com ஒரேடியாக படுத்து விட்டது சில சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளுக்கு. அந்த ஷேரினுடைய மதிப்பு டாய்லெட் பேப்பரை விட கேவலமாக மாறிவிட்டது, 2 ரூபாய்க்கு 1 ரூபாய்க்கும். அவர்களுக்கு எப்படி ஆறுதல் படுத்துவீர்கள்? A pep talk, ஒரு நட்பு ரீதியான ஒரு பேச்சு, கேன் ஹெல்ப் இன் சிச்சுவேஷன் லைக் திஸ். சகோதரத்தனமாக அன்பாக அவர்களுடன் பேசுகிற பொழுது அவர்கள் கொஞ்சம் ஆறுதல் அடைவார்கள். கம்யூனிகேஷன் வெஹிக்கிள்ஸ் என்றால் என்ன? தொடர்பு சாதனங்கள் ஆஃப் சாய்ஸ் கேன் இன்க்ளூட் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் டாக், நேரடியாக முகத்துக்கு முகத்து பார்த்து பேசுவது. ஃபோன் கால், ஒரு ஃபோன் பண்ணி அவர்களிடம் உற்சாகம் அளிப்பது. ஒரு கடிதம், ஒரு இமெயில் அனுப்புவது. The advantage of sending a letter is that the recipient can keep it for a reading and inspiration. நீங்கள் கடிதம் எழுதும் பொழுது அந்த மனம் தளர்ந்தவர்கள், சோகமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த கடிதத்தை மறுபடியும் மறுபடியும் படித்து உற்சாகத்தை பெற்றுக்கொண்டே இருப்பார்கள். Some readers have saved especially meaningful personal letters for their entire lifetime. சில வாசிக்கக்கூடியவர்கள், கடிதம் வாசிக்கக்கூடியவர்கள், இந்த உற்சாகம் இழந்தவர்கள் இந்த கடிதத்தை தங்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதுமாக பொக்கிஷமாக வைத்திருப்பார்கள். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர், அந்த கடிதம் எழுதுகிற பொழுது முதல் பத்தியிலே சே வாட் வை ஆர் யூ ரைட்டிங், எதற்காக நீங்கள் எழுதுகிறீர்கள் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். உங்களுக்கு உற்சாகம் அளிப்பதற்காக நான் எழுதுகிறேன் என்று சொல்லி நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம் அண்ட் ஹவ் யூ நோ அபவுட் இட். அவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனை,
நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிவிட்டீர்களா, வியாபாரத்தில் தோல்வி அடைந்து விட்டீர்களா, பதவி உயர்வு கிடைக்கவில்லையா, நகைகள் தொலைஞ்சு விட்டதா, வேலை பறி போய்விட்டதா என்பது என்ன பிரச்சனை என்று சொல்லி உங்களுக்கு அந்த விஷயம் எப்படி தெரிந்தது என்று அடுத்த பத்தியிலே எழுத வேண்டும். ஆஃபர் யுவர் அட்வைஸ், உங்களுடைய அறிவுரைகளை, அன்பை, உற்சாகத்தை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். க்ளோஸ் வித் an offer of additional help and support. அவர்களுக்கு அந்த மனம் சோகமாக இருக்கக்கூடிய நிலையிலே நீங்கள் என்னென்ன உதவி செய்வீர்கள், என்னென்ன சேவை செய்ய விரும்புகிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் தெளிவுபட எழுதிவிட வேண்டும். ஸோ இந்த சொற்றொடர்கள் இருக்க வேண்டும். யூ கேன் டூ இட், உன்னால் செய்ய முடியும். பிலீவ் இன் யோர் செல்ஃப், உன்னையே நீ நம்பு. ஐ ஹாவ் ஃபெய்த் இன் யூ, உன்மேல் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது போன்ற சொற்றொடர்களை நீங்கள் எழுத வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பெக்கி என்ற நபருக்கு பில் என்ற நபர் கடிதம் எழுதுகிறார். பெக்கி என்ற நபருக்கு பில் என்ற நண்பர் கடிதம் எழுதுகிறார். இந்த பெக்கி மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல பேச்சாளர். இவருடைய வேலை என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், பெரிய பெரிய நிறுவனங்களுக்கு சென்று நன்றாக உற்சாகம் அளிக்கக்கூடிய பேச்சை பேசி அங்கே வேலை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு மன மாற்றத்தையும் ஒரு ஊக்கத்தையும் உற்சாகத்தையும் அளிக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார். பொது பேச்சாளர், மேடை பேச்சாளர். சமீப காலமாக அவருக்கு வேலையே இல்லை. அதனால் பொருளாதார ரீதியாக நொடிந்து விடுகிறார். அதற்கு பில் அவருக்கு ஊக்கமும் உற்சாகமும் அளித்து இன்னும் விடாமல் பிடிவாதமாக உங்கள் தொழிலிலே பல நிறுவனங்களுக்கு நீங்கள் கடிதம் எழுதி உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்று பாருங்கள். நிச்சயமாக உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். நிச்சயமாக நீங்கள் வெற்றி அடைவீர்கள். நிச்சயமாக பொருளாதாரத்திலே முன்னேறுவீர்கள் என்று அவர்களுக்கு உற்சாகம் அளிக்கிறார். சம் கேரியர் பாத்ஸ் ஆர் மோர் டிஃபிகல்ட் தென் அதர்ஸ். சில கேரியர் என்றால் என்ன? வாழ்க்கையிலே தொழிலாக எதை செய்கிறாயோ அதான் கேரியர் என்று சொல்லுகிறோம். பாத்ஸ் என்றால் பாதை. சில வேலைகள் கடினமாக இருக்கிறது மற்ற வேலைகளை விட. அண்ட் செர்டன்லி உறுதியாக பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட். பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் என்றால் என்ன? மேடையிலே பேசுவதை தொழிலாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள். அந்த தொழிலிலே ஜெயிப்பது மிக கடினம். ஐ நோ யூ ஹவ் ஹேட் எ டஃப் டைம் செக்யூரிங் கிளைண்ட்ஸ் லேட்லி. இப்பொழுதெல்லாம் உனக்கு வாடிக்கையாளர்கள் குறைவாக இருக்கிறார்கள் என்பதை நான் அறிகிறேன். பட் மே ஐ ஷேர் எ சீக்ரெட் வித் யூ. உன்னுடன் ஒரு ரகசியத்தை பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா? I have shared many great speakers in my career, men and women who are highly paid to stand before groups of business people and motivate or instruct them in some useful subject. எனக்கு தெரிந்து என்னுடைய வாழ்க்கையிலே, என்னுடைய தொழில் வாழ்க்கையிலே பல மனிதர்களையும் ஆண்களையும் பெண்களையும் பார்த்திருக்கிறேன். அவர்களுக்கு நல்ல வருமானம் கிட்டுகிறது. அவர்கள் மேடையிலே ஒரு பெரிய கூட்டத்திற்கு முன்னாடி நின்று மற்றவர்களுக்கு, வியாபாரிகளுக்கும் தொழில் செய்யக்கூடியவர்களுக்கும் உற்சாகமும் இன்ஸ்ட்ரக்ட், அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது சில சப்ஜெக்ட்ஸ், உதாரணத்துக்கு பணம் எப்படி ஈட்டுவது, அதிக அளவில் உற்சாகமாக வேலை செய்வது எப்படி போன்ற கருத்துக்களை சொல்லக்கூடியவர்கள் நல்ல சம்பளம் வாங்குகிறார்கள் என்று தெரியும். யூ ஆர் ஆஸ் குட் as many I have heard. நீயும் ஒரு சிறந்த பேச்சாளன் பெகி. யூ கேன் சக்சீட் இன் திஸ் பிஸ்னஸ். இந்த வியாபாரத்திலே, இந்த தொழிலிலே, மேடை பேச்சிலே நீ நிறைய சம்பாதிக்க முடியும். த கீ இஸ் பெர்சிஸ்டன்ட். அதனுடைய திறவுகோல் பெர்சிஸ்டன்ஸ் என்றால் என்ன? பிடிவாத குணம் இருக்க வேண்டும். கீப் at it. Don't give up. விட்டு விடாதே. If a prospect chooses another speaker, உன்னுடைய வாடிக்கையாளர் உன்னை விட்டு வேறொருவரை தேர்ந்தெடுத்தால், send 10 more letters to potential clients. பொட்டென்ஷியல் என்றால் என்ன? வாய்ப்புகள் வரக்கூடிய ஒரு வாடிக்கையாளர்கள், வாய்ப்புகள் இருக்கிறது, அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதி ஆஃபரிங் யோர் சர்வீசஸ், உன்னுடைய சேவையை சொல்லு. சக்சஸ் இன் பிஸ்னஸ் இஸ் பேசிக்கலி a numbers game. வியாபார வெற்றி என்பது எண்களுடைய கணக்கிலே இருக்கிறது. எத்தனை வேலைக்காரர்கள் உன்னிடம் இருக்கிறார்கள், எத்தனை வாடிக்கையாளர்கள் உன்னிடம் இருக்கிறார்கள், எத்தனை டேர்ன் ஓவர் பண்ணுகிறாய், எத்தனை வரி கட்டுகிறாய். ஸோ இதுதான் நம்பர் கேம் தான் பிஸ்னஸினுடைய வெற்றி. இஃப் த நம்பர்ஸ் ஆர் ஹை இனஃப், த நம்பர் ஆஃப் கோல்ட் கால்ஸ் யூ மேக் ஆர் லெட்டர்ஸ் யூ சென்ட், யூ வில் கெட் த ரெஸ்பான்ஸ் யூ நீட் டு மேக் a good living in your field. உன்னுடைய தொழிலிலே நன்றாக நீ சம்பாதிக்க முடியும். We have known each other for 10 years. 10 ஆண்டு காலமாக எனக்கு உன்னை தெரியும். And you have everything you need to make a handsome income. ஒரு நல்ல கையளவு சம்பாதிக்கக்கூடிய வருமானத்தை உன்னுடைய தொழிலிலே நீ பார்க்க முடியும். Inside you, as Winston Churchill once said in graduation. Winston Churchill என்பவர் இங்கே லண்டனிலே அது பிரதம மந்திரியாக, உலகப்போர் 2வது உலகப் போரிலே அவர் பிரதம மந்திரியாக இருந்தார். அவர் சொல்கிறார் ஆக்ஸ்போர்டிலே, நெவர் கிவ் அப். விட்டு விடாதே, பிடிவாதமாக இரு உன்னுடைய ஆசையிலும் உன்னுடைய எண்ணங்களுக்கும். Sincerely Bill, if you want to send me your promotional mailing, I'd be glad to take a look at it and see what we can do to make it stronger.
ஆக உன்னுடைய வேலையிலே பிரமாதமாக செய்ய வேண்டும் என்று ஏதாவது ஒரு கடிதம் வடிவமைத்திருந்தால் என்னிடம் அனுப்பு, அதை என்ன செய்யலாம் என்று நானும் உதவி செய்கிறேன். ஸோ டிப்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் மோட்டிவேஷன். டிப்ஸ் என்ன? உற்சாகம் அளிக்கக்கூடிய கடிதத்திற்கு. ஷேர் சக்ஸஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஒன்லி இஃப் யூ ஹேவ் ரீசன் டு பிலீவ் தே வில் ஒர்க். உன் நண்பன் தோல்வி அடைந்து விட்டான், அவனுக்கு உற்சாகம் அளிக்க வேண்டும். அவனுக்கு நீ அறிவுரை சொல்கிற பொழுது உன்னுடைய அறிவுரை சரியானதாக இருக்க வேண்டும். அவனுடைய அந்த கஷ்டத்தை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய அறிவுரையாக இருக்க வேண்டும். இஃப் யூ ஹேவ் ஓவர்கம் ஏ சிமிலர் ப்ராப்ளம் ஆர் நோ ஆஃப் சம்ஒன் எல்ஸ் ஹூ ஹஸ் சே சோ. உன் நண்பன் கஷ்டத்தில் இருக்கிறார், அவரை போன்றே இன்னொருவர் வேதனையில் இருந்து மீண்டு வந்த கதைகள் இருந்தால் அவரிடம் சொல்லு. பாயிண்ட் த ரீடர் டு ரிசோர்சஸ் தட் மே ஹெல்ப். அந்த தோல்வியடைந்தவர் என்னென்ன வேணும், என்னென்ன செய்ய வேண்டும், வங்கியிலே கடன் வாங்கலாம், இன்னொரு நிறுவனத்திலே வேலைக்கு போகலாம் போன்ற உதவிகளை அவர்களுக்கு சொல். ஸோ நண்பர்களே, உற்சாகம் அளிக்கக்கூடிய ஊக்கம் அளிக்கக்கூடிய இந்த கடிதங்கள், சொற்கள், பேசுவது இது வாழ்க்கையிலே மிக மிக இன்றியமையாதது. ஆன்றாடும் நாம் பார்க்கிறோம், மனிதர்களுக்கு 1000 எண்ணங்கள், 1000 ஆசைகள். ஒவ்வொருவரும் ஜெயித்து விடுவதில்லை. 100 90 நபர்கள் தோல்வி அடைகிறார்கள். தோல்வியடைந்து மீண்டு மறுபடியும் போராடுகிறார்கள், மறுபடியும் சில நேரங்களில் வெற்றி அடைகிறார்கள். அந்த நேரத்திலே உன்னுடைய அன்பானவர்களுக்கு இந்த உற்சாக கடிதம் அனுப்புவது மிக மிக இன்றியமையாதது. இனி அடுத்து வரக்கூடிய வெல்கம் டு AS American English Center. Take your letter writing. We have come here to the 20th letter writing, Webster's New World. This is advising letter. Won't you give advice to your relations, to your friends, to your colleagues, to somebody whom you know? They sometimes go out of their way, or they may do certain wrong things, and sometimes it may be their habit of doing certain things which is not appropriate for their position, and then you write a letter. For example, she is a manager but she is not behaving like a manager. You as a friend, you are trying to advise her. So your brother who is not studying properly, he roams around the city and he is not concentrating on studies. Don't you advise them? So advising letter is very important nowadays, either through message or email or through phone call. You try to advise, but advisors, if they ask you advice and if you give it, is fine, well and good. But unsolicited, if they don't ask and you advise them, sometimes they take it as an irritation. Won't your son, you advise him, don't you, doesn't he get angry sometimes, right, when you advise them? So people, they don't like to be advised. They are motivated already, but still when you advise them, there should be certain kind of gentleness in your approach. It shouldn't backfire on you. So here many people don't want or need to be motivated. It is not necessary for most of the people. They don't like to be motivated. Already the spirit is there in them. Their hearts are in the right place and they do things with enthusiasm. People, they are doing things with enthusiasm. See, I am as a teacher, I am doing my duty perfectly, and somebody comes and advise me, you are not doing properly, you can do in such a way, better way. Then I get bit irritated, don't I? So people have the enthusiasm, energy in them, and they don't like sometimes to get advice. It is just that their approaches don't work. If you approach me in a proper way, say, why don't you do like this and that, sir, it will be wonderful. The way you advise me, it can be accepted, right, sir? Sometimes it be an irritation. So stepping in and providing them with guidance is an act of kindness on your part. You are stepping in on their life and advising, okay, you want to learn communication skills, and why don't you read paper, watch news, see English movies? If I advise them, it shows my in kindness, proper kindness, then the students will be quite all right in accepting my advice. So, but the recipient may not always see it as such. Sometimes the recipient, she doesn't like certain advisors. That's why letters of advice need to take a gentle hand. So letters of advice should be in gentle hand and not be arrogant or dictatorial. So, right, sir, in your school or college you are not doing your studies properly, don't they write letters to your parents saying that they are advising, please advise your son and daughter to study properly, please advise your son and daughter to come regularly to school in proper uniform. So dear friends, the format should be simple format, means typed word, processed and personal letterhead. In personal letterhead also you can write. So style, informal or formal, it should be in active voice. The structure of the advising letter should be, identify the specific situation which you are advising the reader.
You have to advise, you have to particularly say the specific situation. What is the situation? See, for example, yesterday we went for a meeting and everybody were in the stage taking part and they were speaking, but you didn't speak in the stage. That is wrong on your part. You can specify the situation and advise them. Everybody was speaking in the stage. Why didn't you speak? If they ask for your opinion, remind them of the facts. If they ask about the advice, your opinion, then you give your opinion with the facts. Present your advice and convince the readers to follow your recommendation. So convince somehow you should do this and that, and your recommendations you just give and they should follow. So handy phrases. What are the phrases? This is just my opinion. This is just my opinion. See how gently he writes. In my opinion, according to me. May I make a suggestion? May I make a suggestion, this and that? So you are kindly saying these are the words to be used. So here, L.S. writes a letter to Manny. L.S. is the writer. Manny is the person who is the receiver of the advice. So L.S. is advising Manny. What happened? So Manny, what did he do? He passed certain comments on Shirley. Shirley. So Shirley heard the comments of Mr. Manny speaking about her. So she got angry and she removed Manny from a selection committee. So this gentleman Elise is saying, please be careful whenever you are speaking about others, right? Suppose you speak about her and when she is not there and you tell to me and I go and tell to her, then what happens? Problem happens. So somebody is telling you, don't speak unnecessarily about others, right? This is in day-to-day life, it is happening. So here, I am sorry that Shirley overheard comments you did not intend for her to hear. So you, Manny, you gave a comment which Shirley overheard. She heard what you were saying and it is taking it out on you, and now she wants to take revenge on you, excluding you from the planning committee. She removed you from the planning committee, right, sir? About Prime Minister, somebody speaks, other cabinet minister speaks, immediately what cabinet Prime Minister does? He removes the minister who has spoken ill about him. Could this be avoided in the future? In the future, please avoid these type of mistakes. I think so, and here is my suggestion. So my suggestion is, it is impossible in business as in life. In business, see, all people are there, nearly 100 people are there working and in business. So in life we speak about others, we advise about others, we speak about others. In business also you cannot keep quiet, you have to speak about others. Not to talk about other people, it is impossible. Like in life we speak about our relations, like that in business also we speak about other people. In business especially, it sometimes has to be done. In business, we have to speak about others. See, he is not doing properly the work, he is not marketing the product, he is not maintaining the quality standards. The rule I have used to keep my comments discreet. So I have to keep my comments discreet means what? I should keep in my heart. I should be very careful whom to speak, when to speak, where to speak, how to speak about others. Is to assume that the person about whom I am talking is listening in. So whenever I speak, I should be careful. Somehow the information will go to that other person. Suppose if I speak about the other person may hear. So this rule has kept me from making statements that could come back to haunt me. So I am very careful. I never speak about ill about others or pass comments about others, because if I pass comments, it will come and attack me, haunt me. So in the meantime, why don't you call Shirley? Now you go and call Shirley, whom you have spoken about. You call her, go and speak to her, eat some humble pie. Eat some humble pie means be very tolerant, leave your ego and see if you can sit down with her to straighten things out. So try to solve your problem with Shirley. Eat humble pie means leave your ego and go and speak. Worth a try if the project is really important to you. If the project is important to you, go and speak to Shirley. So this gentleman Manny has spoken about Shirley. Shirley overheard the commands. So Shirley removed Manny from the committee. Now this gentleman Elise is advising Manny to go and speak to her and try to sort out. And Elise also says that if I speak about others, somebody will hear me, then it will come and attack me and they will threaten me. So that is the reason I am not making any
comments. I am very, very careful and I am very discreet about it. So, this is an advice given by Ellis to Manny to not to gossip around, to not to speak about others in public. So, the tips for giving advice, when the advice is solicited, what do you mean by solicited? When I ask your advice, solicited, when I ask your advice, you can be brutally honest, you should be straightforward in telling me what I am wrong at. When it is unsolicited, when I did not ask advice, and if you give advice, think about how your reader is going to react emotionally. If you advise me when I have not asked your advice, then how I will react emotionally to your butting in. Next is criticism should also be specific. So, whenever you criticize me, you should be specific. Sir, your methodology of teaching is not good. Sir, your you are not spending much time on us. Something like that. You have to be specific. You don't get to your main theme until, rather than general. Don't be general. You have to be specific. Don't just tell the reader what she is doing wrong. Don't tell about the reader. Maybe I am the reader. Don't say something wrong about me. Tell him or her how to fix a mistake, how to change my mistakes and start doing it right. Hope you are able to understand. So, advising letter is very important in this modern day. It is not only in your life advising letter is important, it is also important in business, wherever you go, right? 100 people are there, 200 people are there, one is talking about the other is talking about other, you are speaking about the manager, somehow the news goes, so a lot of problems happen. So, you have to be careful and you advise people, right? Solicited advice, unsolicited advice. So, I request you gentlemen to come forward here. So, your classmate, please come forward, he is not attending the classes properly. You are advising him. If you don't attend the class properly, you will fail in your 12th standard. Your life will be spoiled in future. Yes, you advise your friend. My dear friend, may I make a suggestion? First of all, you are bunking all the classes and not attending the classes properly. No, this is 12th standard is a turning point of your life. You must study and get good marks, not to bunk around and roam around the city or any other places. You must attend your classes because these subjects are very hard to you. You cannot study on your own. You must pass. Your parents has many hope on you that you are attending the classes. Don't make fool your parents and your teachers. It's all comes back to you. And thank you. Okay. Now your friend drinks alcohol, right? Please come forward. He always drinks alcohol. He goes to pub. He goes to discotheque. Comes here. So he is spoiling his health. So you are advising your friend never to drink alcohol and spoil his health, right? He wants to go in for an army selection, but this fellow is addicted to alcohol. Tell him, if you drink alcohol, all the blood and samples and in army, he won't be selected. You are advising your friend. Yes, how do you advise? Stand here. Dear friend, you are daily, you are in evening time, morning time, you drink the alcohol and smoking also. This is bad for your health, and you please avoid this whole thing, because your ambition is you join the army. When you are smoking, it's not good for your health, and your health was getting spoiled and your life also spoiled, because you never leave the smoking alcohol, because alcohol is damage your livers, and when you going for the army test and you don't qualify the physical test, and I suggest you please avoid this whole thing and bring the whole world with happiness. Thank you. Okay, I request you lady to come here. You have a friend. You have a friend. She is so arrogant. She is married. She never behaves properly with her husband. Always mistreats her husband. Always fights with her husband. You are advising your friend to adjust and go with the husband, not to fight. Yes.
Good morning, one and all. Dear friend, I have to advise you. You are not behaving well with your husband. I'm telling about that. You are if you not adjusting your husband, it will not help us to run the family. You have to cooperate with your husband and adjust him well and advising him to behave well. Then the family runs well. Okay. Thank you. Please, you come. Come. You have a friend. Your friend always takes the income. And husband gives money. She always spends money on sarees, makeup, and she is not saving money for the family. You have a friend. She spends a lot of money for sarees and makeup. She is not saving money for her future needs, right? Emergency situation. You are advising her to save money, not to spend money. Yes. Dear friend, I have advice that my opinion is save the money, do not waste of money. These sarees, diamonds. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய லெட்டர் ரைட்டிங் 20 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அறிவுரை கூறக்கூடிய கடிதங்கள். அறிவுரை வாழ்க்கையிலே பல பேர் நமக்கு பிடிக்காத சில விஷயங்களை செய்கிற பொழுது அவர்களுக்கு அறிவுரை செல்கிறோம். இந்த அறிவுரை கூற கடிதங்கள் மிக மிக முக்கியம். நண்பர்கள், வியாபாரம் செய்யக்கூடிய இடம், சொந்த பந்தங்களுக்கு, உனக்கு வேண்டியப்பட்டவர்களுக்கு நீ அறிவுரை கூறுகிற பொழுது அந்த அறிவுரையினுடைய முக்கியத்துவம் மிக மிக முக்கியம். சில பேர் அறிவுரையை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். சில சமயங்கள் அறிவுரைக்கிற பொழுது அந்த அறிவுரையை கேட்கக்கூடியவர்கள் கோபப்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. உணர்ச்சி வசப்பட்டு உன்மேல் அவர்கள் கடுமையான கோபத்தில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனக்கு அறிவுரை கூறுவதற்கு நீ யார் என்று கேள்விகள் எல்லாம் வரும். ஆகையால் நேரடியாக அறிவுரை கூறுகிறதை விட்டுவிட்டு கடிதங்கள் மூலமாக மென்மையாக யதார்த்தமாக அவர்களுடைய ஒரு சில அறிவுரைகளை சொல்கிற பொழுது அந்த வார்த்தைகள் ஜாலத்தில் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. many people don't want or need to be motivated. அநேக மக்களுக்கு அவர்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும், அறிவுரை கூற வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது. their hearts are in the right place. அவர்கள் இதயம் சரியான இடத்திலே இருக்கிறது. and they go at things with enthusiasm. அவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலையிலே உற்சாகத்தை காண்பிக்கிறார்கள். it is just that their approaches don't work. சில சமயங்கள் அவர்கள் வேலை செய்கிறார்கள், வியாபாரத்தில் சம்பாதிக்க வேண்டும், வேலை செய்ய வேண்டும். சில நேரங்களிலே அவர்கள் வழிமுறை தவறாக இருக்கிறது. அந்த நேரத்திலே அவர்கள் தோல்வி அடைந்து விடுகிறார்கள். stepping in and providing them with guidance is an act of kindness on your part. அந்த நேரத்திலே அவர்கள் தவறு செய்கிற பொழுது அவர்களுக்கு சில அறிவுரைகள் கூறுகிற பொழுது அது உன்னுடைய மேன்மை தன்மையை காண்பிக்கிறது. பட் த ரெசிபியன்ட் மே நாட் ஆல்வேஸ் see it as such. ஆனால் நீ அறிவுரை கூறக்கூடியவர், அதாவது அறிவுரை பெறக்கூடியவர்கள் சில நேரங்களில் நீ யதார்த்தமாக சொல்லும் விஷயத்தை கூட ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். that is why letters of advice need to take a gentle hand. ஆகையால் இந்த அறிவுரை கூறக்கூடிய கடிதங்கள் கொஞ்சம் மேன்மையானதாக இருக்க வேண்டும். and not be arrogant. arrogant என்றால் என்ன? திமிர்த்தனத்துடன். dictatorial என்றால் என்ன? சர்வாதிகாரி போன்று இருக்கக்கூடாது. அந்த ஃபார்மேட் என்றால் சிம்பிளான லெட்டராக இருக்கணும், டைப்டு வேர்டு லெட்டர் ஹெட்ல இருக்கணும். இன்ஃபார்மல் நட்பு ரீதியான கடிதமாக இருக்க வேண்டும், அல்லது சில நேரங்களிலே ஃபார்மல் கடிதங்களாக இருக்க வேண்டும், செய்வினை வாக்கியங்களாக இருக்க வேண்டும். அந்த கடிதத்தினுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும்? நம்பர் 1 முதல் பத்தியிலே ஐடென்டிஃபை த ஸ்பெசிபிக் சிச்சுவேஷன் ஆன் விச் யூ ஆர் அட்வைசிங் த ரீடர். முதல் பத்தியிலே குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் எதற்காக நீ அறிவுரை கூறுகிறாய். ஒருவர் சடா குடித்துக் கொண்டிருக்கிறார், ஊதாரித்தனமாக செலவு செய்து கொண்டிருக்கிறார், வேலைக்கு செல்வதில்லை, வேலையை ஒழுங்காக கவனிப்பதில்லை, பெற்றோர்களை கவனிப்பதில்லை, மனைவியை கவனிப்பதில்லை, கணவரை கவனிப்பதில்லை, படிப்பதில்லை. ஒரு சிலர் அந்த குறிப்பிட்ட எந்த நிகழ்ச்சிக்காக நீங்கள் அறிவுரை கூறுகிறீர்களோ அந்த குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சியை முதல் பத்தியிலே சொல்ல வேண்டும். if they ask for your opinion, remind them of the facts. அவர்கள்
அறிவுரை பெறக்கூடியவர்கள் உன்னிடமிருந்து அறிவுரை கேட்கிற பொழுது நீ சரியான தகவல்களை, கரெக்டான தகவல்களை அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். 3வது பத்தியிலே பிரசன்ட் யுவர் அட்வைஸ், உன்னுடைய அறிவுரைகளை கூறு. 4, கன்வின்ஸ் த ரீடர் டு ஃபாலோ யுவர் ரெக்கமெண்டேஷன், எப்படியாவது சமாதானப்படுத்து. உன்னுடைய அறிவுரையை பெறக்கூடியவர்கள் இது இது நீ செய்ய வேண்டும், ரெக்கமெண்டேஷன் சிபாரிசு செய்கிறாய், இது இது பண்ண வேண்டும் என்று அவர்களை எப்படியாவது அதை பின்பற்ற சொல். இந்த சொற்றொடர்கள் this is just my opinion, இது என்னுடைய கருத்து என்று சொல்லி நீ கடிதத்தில் இந்த வாசகங்களை எழுதலாம். இன் மை ஒப்பீனியன், என்னுடைய கண்ணோட்டத்திலே, மே ஐ மேக் ஏ சஜஷன், நான் உனக்கு ஒரு கருத்து சொல்லட்டுமா என்று சொல்லி உங்களுடைய அறிவுரையை சொல்கிறீர்கள். இங்கே எலிஸ் என்ற நபர் மேனி என்ற நபருக்கு கடிதம் எழுதுகிறார். இங்கே எலிஸ் என்ற நபர் மேனி என்ற நபருக்கு கடிதம் எழுதுகிறார். இந்த மேனி என்ன செய்கிறார் என்று பார்க்கிற பொழுது ஒரு நிறுவனத்திலே வேலை செய்கிறார். அந்த நிறுவனத்திலே தன்னுடைய அதிகாரியான ஷெர்லியை பற்றி ஏதோ சொல்லி இருக்கிறார். இவர் சரியாக வேலை செய்வதில்லை, அது இது என்று அவரை பற்றி சொல்லி இருக்கிறார் ஷெர்லி. இந்த ஷெர்லி எப்படியோ இவர் சொன்ன விஷயம் இவர் காதுக்கு சென்று விடுகிறது, மேனி சொன்ன விஷயம். ஆகையால் ஷெர்லியை பழிவாங்குவதற்காக, சரி, இந்த மேனியை பழிவாங்குவதற்காக ஷெர்லி அவரை அந்த ஒரு கமிட்டியிலிருந்து நீக்கி விடுகிறார். ஆக எல்லிஸ் அறிவுரை சொல்கிறார் மேனியிடம், மேனி தயவு செய்து தவறாக மற்றவர்களை பற்றி பேசாதீர்கள், செவர்களுக்கு கூட காது இருக்கும், நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் அவர்கள் காதுக்கு சென்று, ஆகையால் தான் அவர் உங்கள் மேல் ஒரு நடவடிக்கை எடுத்தார். ஆக நீங்கள் இனிமேல் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். என்னை பொறுத்தவரை நான் யாரையும் மற்றவர்களை பற்றி பேச மாட்டேன். எனக்கு நன்றாக தெரியும் எப்படி பேசினாலும் நாம் அவர்களை பற்றி பேசக்கூடிய விஷயம் அவர்கள் காதுகளுக்கு போகிற பொழுது அது என்னை மிகப்பெரிய தாக்குதலை உண்டாக்கும், எனக்கு பாவத்தை உண்டாக்கும். ஆகையால் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள், அந்த ஷெர்லியை பற்றி நீங்கள் சொன்னீர்கள், அந்த ஷெர்லியிடம் சென்று ஈட்டேசம் ஹம்பிள் பை என்றால் என்ன, ரொம்ப தாழ்மையாக உங்க கௌரவத்தை விட்டு அவர்களிடம் வெளிப்படையாக பேசி மன்னிப்பு கோருங்கள், விஷயத்தை சரிப்படுத்துங்கள். அதற்கு பிறகுதான் உங்களை கமிட்டியிலே சேர்த்துக் கொள்வார்கள். பின்பு அந்த ப்ராஜெக்ட் நல்லபடியாக முடிவடையும் என்று சொல்கிறார். ஐ எம் சாரி தட் ஷெர்லி ஓவர்ஹியர்ட் என்றால் என்ன, அவர்கள் நீங்கள் பேசியதை அவர் காதுகளுக்கு வந்தது. கமெண்ட்ஸ் யூ டிட் நாட் இன்டென்ட் ஃபார் ஹர் டு ஹியர், அவர்கள் கேட்கக்கூடாது, வேண்டுமென்றே நீங்கள் சொல்லவில்லை, ஆனால் சொன்ன விஷயம் அவர்கள் காதுக்கு சென்று விட்டது. அண்ட் இஸ் டேக்கிங் இட் அவுட் ஆன் யூ, அவர்கள் உண்மையில் பழி எடுக்கிறார்கள். எக்ஸ்க்ளூடிங் யூ ஃப்ரம் த பிளானிங் கமிட்டி, அந்த திட்டமிடக்கூடிய கமிட்டியிலிருந்து உன்னை வேலையை விட்டு தூக்கிவிட்டார்கள். குட் திஸ் பி அவாய்டட் இன் த ஃபியூச்சர், இது எதிர்காலத்தில் இது போன்று நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்ள முடியுமா? ஐ திங்க் சோ, நான் நினைக்கிறேன். ஹியர் இஸ் மை சஜஷன், இது என்னுடைய கருத்து. இட் இஸ் இம்பாசிபிள் இன் பிசினஸ், வியாபாரத்தில் முடியாதது, வாழ்க்கையை போன்று என்னது, நாட் டு டாக் அபவுட் அதர் பீப்புள், மற்றவர்களை பற்றி பேசுவது வியாபாரத்தில் சொல்லாமல் இருக்க முடியாது, பேச வேண்டும். இன் பிசினஸ் ஸ்பெஷலி இட் சம்டைம்ஸ் ஹேஸ் டு பி டன். வியாபாரத்தில் மற்றவர்களை பற்றி குறை நிறைகளை பேச வேண்டியதாக இருக்கிறது. The rule I have used to keep my comments discreet, என்னை பொறுத்தவரைக்கும் நான் மற்றவர்களை பற்றி கமெண்ட் அடிக்கிற பொழுது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக, discreet is to assume that the person about whom I am talking is listening in. நான் மற்றவர்களை பற்றி பேசுகிற பொழுது நான் உறுதியாக இருக்கிறேன், அவர்களுக்கு எப்படியோ காது இருக்கிறது, நான் சொன்ன விஷயம் அவர் காதுக்கு சென்று விடும் என்று. This rule has kept me from making statements that could come back to haunt me. இந்த ரூலை நான் பின்பற்றுகிறேன். மற்றவர்களை பற்றி குறை கூறக்கூடாது, குறை கூறினால் அது என்னை வந்து ஹாண்ட், அது என்னை வந்து அச்சுறுத்தும், பயமுறுத்தும், தாக்கும். இந்த மீன் டைம், அதே நேரத்தில் why don't you call Shirley, நீங்கள் ஷெர்லியை அழைத்து eat some humble pie என்றால் என்ன, அடக்கத்துடன் பணிவுடன் அந்த திமிர்த்தனத்தை எல்லாம் விட்டுவிட்டு and see if you can sit down with her to straighten things out, அந்த விஷயங்களை எல்லாம் சரிப்படுத்த முடியுமா என்று பாருங்கள். worth a try, இது முயற்சி பண்ணலாம், அதற்கு தகுதியாக இருக்கிறது. if the project is really important to you, உங்களுடைய ஆய்வு மிக முக்கியம் என்றால் நீங்கள் இது செய்ய வேண்டும். சோ இந்த கருத்தை சொல்கிறார், மற்றவர்களை பற்றி குறையாக பேசாதீர்கள் மேனி அவர்களே என்று எலிஸ் அவர்கள் சொல்கிறார்கள். hope you are able to understand. இந்த அடுத்த டிப்ஸ், அந்த அறிவுரை சொல்கிற பொழுது அந்த டிப்ஸ் பார்த்தீர்கள் என்றால், when the advice is solicited என்றால் என்ன, நீங்கள் எங்கிட்ட அறிவுரை கேட்கிறீர்கள், உங்கள் வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்துவதற்காக அறிவுரை கேட்கிறீர்கள், அதான் solicited. you can be brutally honest, தெளிவாக நான் உங்கள் குறைகளை அனைத்தையும் நான் சொல்லிவிடலாம். when it is unsolicited, நீங்கள் கேட்காத பொழுது நான் உங்களுக்கு அறிவுரை கூறுகிற பொழுது, think about how your reader is going to react emotionally to your butting in. அவர்கள் உங்களுடைய குறைகளை பற்றி நான் சொல்கிற பொழுது உணர்வு பூர்வமாக நீங்கள் எப்படி பிரதிபலிப்பீர்கள் என்பதை நாம் யோசிக்க வேண்டும். criticism should also be specific. குறைகளை பற்றி சொல்கிற பொழுது அது குறிப்பிட்ட குறைகளை பற்றி சொல்ல வேண்டும், பொதுவாக சொல்லக்கூடாது.
Don't just tell the reader what she is doing wrong. நீ பொதுவாகவே அவர்கள் என்ன தவறு செய்தார்கள் என்று குறிப்பிட்டு சொல்லாதே. Tell her how to fix her mistakes and start doing it right. எப்படி அந்த தவறுகளை சரிப்படுத்தி அதை ஒழுங்கீனப்படுத்தலாம் என்பதை சொல்லுங்கள். ஸோ நண்பர்களே, வாழ்க்கையிலே இந்த அட்வைஸ் என்பது ரொம்ப முக்கியம். நம்மளுடைய குடும்பத்தாருடன் வாழ்கிறோம், குடும்பத்தாருக்கு அட்வைஸ் சொல்கிறோம், நம்மளுடைய நண்பர்களுக்கு அறிவுரை சொல்கிறோம், நம்மளுடைய கொலீக் சக வேலைக்காரர்களுக்கு அறிவுரை சொல்கிறோம், நம்மளுடைய வேலைக்காரர்களுக்கு அறிவுரை சொல்கிறோம், மேல் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுரை சொல்கிறோம். இந்த அட்வைஸ் லெட்டர் என்பது வாழ்க்கையிலே இன்றியமையாதது. அது நீங்க மெசேஜ் மூலமாக, SMS மூலமாக இருக்கலாம், அல்லது இமெயில் மூலமாக இருக்கலாம், நேரடியாக சொல்லக்கூடியதாக இருக்கலாம், அல்லது லெட்டர் ரைட்டிங் மூலமாக இருக்கலாம். எதுவாக இருந்தாலும் இன்றைய காலகட்டத்திலே அறிவுரை கூறக்கூடிய கடிதங்கள் மற்றவர்களை நேர்மைப்படுத்துவதற்காக, மற்றவர்களை ஒழுக்கமாக இருப்பதற்காக, மற்றவர்களை சரியான பாதையிலே நடப்பதற்காக சொல்லக்கூடிய அறிவுரை வாசகங்கள் அது மேன்மையுடைய வார்த்தைகளுடன் அறிவுரை சொல்ல வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear? Welcome to AILTS American English Center. Take your letter writing. We have come here to the letter writing 21. This is letter to the editor. Dear friends, as a public, you write your opinions. You write your opinion either in a daily newspaper or in a magazine, maybe a monthly magazine or weekly magazine. So editorial column. Who is an editor, sir? He is the boss of the publishing company. It publishes a paper, daily paper. So he sees what should the message, what are the message to be printed. And here, letter to the editor, these letters from the public about some problems. See, for example, one lady girl, Swati, and she is a technocrat working in Infosys. She was brutally murdered in railway station. For that, you can write a letter in an editorial column where it may be published in editorial column if the letter is good. If your handwriting, if the matter is good, they will publish it, or there are chances of not getting published. So here, letter to the editor. If you take any Indian Express, Deccan Chronicle, Times of India, India Today, whatever is a paper or magazine, you find a letter to editor. There you can find the people or public, whoever has concern on certain things about the politics, about the money involved in politics, whether it may be in religion, it may be in education. So you can add your opinion, and if it is worth the letter, message, they will publish it. So letters to the editor are freedom of speech in action. Freedom of speech in action. You can express your views in a large public forum, lakhs and lakhs of people are going to read the paper, so you can present your views, and it won't cost you a dime. You no need to spend even a single rupee for that. You just only the postal expenses is involved. You are free to write your letter to the editor, partly or well. If done poorly, your letter risks being unpublished. So if your letter is bad, there is a risk that it is not going to get published, even if published unread. So your message is not that good, and even if it is published, it is not going to be read by others. Write well, and your ideas see a better chance of getting into print and influencing the people you want to reach. So write it properly, grammatically well, content well, so that the message which you want to pass on to the readers in a large forum, it will reach the audience. So simple format for letters and memos: type, word, process, personal, letterhead. Formal should be in active voice. The structure of the letter is reference any earlier. If you have written anything about that particular matter, just mention the reference letter. Letter to the editor article you are responding to, if such is the case. Suppose any one of them person has written something and you want to pass comments on that particular article, then you write about that. Sum up the issue or the point made in the other letter or article. State your point of view. Now you state your point of view. Somebody has written something, you want to pass comments on that. You mention that earlier what they have told, and you pass the message, pass the comment. Give facts to support your conclusions. So you have to give facts to justify your opinion, your conclusion and recommendation. The handy phrases would be a matter of opinion, as a matter of opinion, we can agree to disagree. We can agree to disagree.
So we have every right to disagree your point of view. So some other writer has written, you can disagree by writing your what you want to say. Contrary to what said. So this is the letter to editor. So here, a letter to editor. Dear editor, who writes? Id Flanders write. Id Flanders writes, Mr. Squindly, one person is there, he says, people killing animals, they have the right to kill the animals. So Flanders writes about Mr. Squindly, who has written earlier, stating that man has the right over the animals. He can kill. It is not necessary that it should be punished. He can let free. Who says? Squindly has written an article. So Mr. Flanders writes about Mr. Squindly's opinion, and he wants to contradict his views. Dear editor, so columnist. So he is a columnist. Who is a columnist? Philip Squindly is a regular columnist. In a column he writes. So his idea about something which Id Flanders contradicts, he doesn't accept, believes animals have no rights. So Mr. Squindly thinks animals, they don't have rights, and that animal abusers. Who are animal abusers? They go to forest, take a gun, shoot the animals and kill the animal. The abusers should be let off with a slap of the wrist. They should be given a small punishment. Slap of the wrist means a small punishment should be given to them. Is it true then, Mr. Squindly, that the strong who have, he is asking a question to Mr. Squindly, that the strong who have power over the weak, somebody is very strong, who has the power over the weak, have the right to exert that power? Do the powerful person has the right to show his power towards the weaker person just because they can? The kind of person you are is largely defined by how kind you are to others. So what type of person you are defines how you are considerate towards others, how you are kindful to others. If there is no benefit in it for you, even without any benefit for you, how kindful you are to others. And yes, others refers to all animals. So all animals is mentioned here as others, four-legged as well as two-legged. Four-legged animals and two-legged animals, right, sir? So this gentleman Flanders goes against the idea of columnist Philip Squindly, who says animal abusers should be let off with a small fine. But here Flanders says they should be punished because the stronger doesn't have the right towards the weaker. The weaker is all the four-legged and two-legged animals. So this is what his idea is all about. So tips for letters to the editor: back up your opinion with facts. So whenever you want to mention about your idea, you have to support with the facts. When you want to contradict others, you have to have the support of the facts. Say what you want to say in the fewest words possible. Very few words is enough. And avoid insults or name calling. Never insult others, never insult the columnist or name calling. So Philip Squindly is very decently, his opinion is contradicted by Ed Flanders. Hope you are able to understand. Are you clear? So நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புக்கு வரவேற்கிறோம். கடிதம் எழுதுதல் 21வது கடிதத்திற்கு வந்திருக்கிறீர்கள். வெப்ஸ்டர்ஸ்னுடைய கடிதம். லெட்டர் டு த எடிட்டர். எடிட்டர் என்றால் யார்? பத்திரிகை ஆசிரியர். இந்த பத்திரிகை ஆசிரியர் என்னென்ன பத்திரிகையிலே வர வேண்டும்? தினத்தந்தியாக இருக்கலாம், தினமலராக இருக்கலாம், இந்துவாக இருக்கலாம், இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆக இருக்கலாம், எது எது அச்சிடப்பட வேண்டும் என்று அந்த உரிமையை வைத்திருக்கக்கூடியவர் தான் இந்த எடிட்டர். இந்த எடிட்டர் என்ன செய்வார்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது, பத்திரிகையிலே பல விஷயங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கும். கீழே அந்த நபர்களுடைய பெயர், யார் அந்த பத்திரிகையிலே என்ன எழுதுகிறார்கள், சில கருத்துக்களை எழுதுவார்கள். அந்த பின்னாடி அவர்களுடைய பெயரை எழுதுவார்கள். இது பொதுமக்கள் பார்த்துவிட்டு சிலதற்கு பாராட்டுவார்கள், சிலதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாத விஷயத்தை எதிர்த்து சில கடிதங்களை எழுதுவார்கள். உதாரணத்திற்கு இந்த ஒரு கொலை நடந்தது, உதாரணத்திற்கு லஞ்சம் வாங்குகிறார்கள், உதாரணத்திற்கு மத சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள், அயோத்தியாவிலே ராமர் கோயில் கட்ட வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். இந்த கருத்துக்களை ஒருவர் சொல்ல மற்றவர்கள், இந்த பொதுமக்கள் படிக்கக்கூடியவர்கள் தங்களுடைய எதிர்ப்பை தெரிவிக்கும் விதமாக அந்த கடிதத்தை எழுதுவார்கள் இந்த ஆசிரியருக்கு. இந்த ஆசிரியருக்கு எழுதக்கூடிய கடிதங்கள் நன்றாக இருந்தால்
கருத்துள்ள கடிதங்களாக இருந்தால், விஷயமுள்ள கடிதங்களாக இருந்தால், அந்த கடிதங்களை ஆசிரியர் பகுதி என்று ஒரு பகுதியை வைத்து அங்கே அவர்கள் அதை பிரசுரிப்பார்கள். அதை பிரசுரிக்கிற பொழுது உங்களுடைய கருத்தை பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் பல பெரிய ஊடகங்கள் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு அந்த தகவல்கள் சென்றடையும். ஸோ இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால், லெட்டர்ஸ் டு த எடிட்டர் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் இன் ஆக்ஷன். இந்த ஆசிரியருக்கு அனுப்பக்கூடிய கடிதங்கள் உங்களுடைய பேச்சுரிமையை காண்பிக்கிறது. யூ கேன் எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் வியூஸ் இன் அ லார்ஜ் பப்ளிக் ஃபாரம். மிகப்பெரிய ஒரு ஊடகத்தின் மூலமாக உங்களுடைய விஷயங்களை, உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் வெளிப்படுத்தலாம். அண்ட் இட் won't cost you a dime. அதற்கு செலவே கிடையாது. யூ ஆர் ஃப்ரீ டு ரைட் யுவர் லெட்டர் டு த எடிட்டர் poorly or well. நீங்கள் கடிதத்தை எழுதுகிற பொழுது ஆசிரியருக்கு உங்களுடைய விஷயம், அந்த கடித எழுதுதல் மோசமாக இருக்கலாம், நன்றாகவும் இருக்கலாம். மோசமாக இருந்தால் வாய்ப்புகள் அதிகம், அது பிரசுரிக்க வாய்ப்பே கிடையாது. நன்றாக எழுதினால் பிரசுரிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. இஃப் டன் poorly your letter risks being unpublished and even if published unread. உங்களுடைய அந்த விஷயம், நீங்கள் எழுதக்கூடிய ஆசிரியர் பகுதிக்கு எழுதக்கூடிய கடிதங்கள் விஷயமுள்ள கடிதங்களாக இருந்தால் மற்றவர்கள் படிப்பார்கள். விஷயமில்லாத கடிதங்கள் என்றால் அது பிரசுரிக்க வாய்ப்பில்லை. அப்படியே அதை பிரசுரித்தாலும் படிப்பவர்களுடைய எண்ணிக்கை மிக மிக குறைவாக இருக்கும். ரைட் வெல் அண்ட் யுவர் ஐடியா see a better chance of getting into print. நன்றாக கடிதம் எழுதுங்கள், அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது. அது மற்றவர்கள் வாசிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு. and influencing the people you want to reach. யாருக்கு உங்களுடைய தகவலை சென்றடைய வேண்டுமோ அவர்களுக்கு சென்றடையும். ஸோ சிம்பிள் ஃபார்மேட்டல் லெட்டர்ஸ். அடுத்தது பாருங்க, இங்கே நீங்கள் கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு ஹிந்து பேப்பரில் ஒரு கட்டுரை பகுதியிலே ஒரு கட்டுரை எழுதப்படுகிறது. என்னது என்று பார்க்கிற பொழுது, மிருகங்களை மனிதனுக்கு உரிமை இருக்கிறது கொல்வதற்காக, அவர்களை அச்சுறுத்த. ஸோ மிருகங்களை கொல்பவர்களுக்கு சிறிய அளவு தண்டனை கொடுத்தால் போதும் என்று ஒரு கட்டுரை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக மிருகங்களை கொல்லக்கூடாது, மிருகங்களை கொல்லக்கூடியவர்களுக்கு 5 ஆண்டு 10 ஆண்டு கடும் தண்டனை வழங்க வேண்டும், சொத்து அவர்களுடைய சொத்தை அபகரித்து விட வேண்டும் என்று கடுமையான சட்டங்கள் வேண்டும் என்று நீங்கள் ஆலோசனை வழங்குகிறீர்கள். அந்த கட்டுரை எழுத்தாளருக்கு உங்கள் எதிர்ப்பை காண்பிக்கிறீர்கள். அப்படி வருகிற பொழுது இந்த கட்டுரை எப்படி இருக்க வேண்டும், இந்த எழுத்து, இந்த கடிதம் எப்படி இருக்க வேண்டும், ரெஃபரன்ஸ் எனி earlier letter to the editor article, you are responding to it. ஆக ஏற்கனவே அந்த எழுதினவர் அந்த குறிப்பிட்ட தேதியை குறிப்பிட்டு இவர் இப்படி எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறார், அதற்கு நான் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும். Sum up the issue or the point made in the other letter article. மற்றவர்கள் அந்த கடிதத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறார், கட்டுரையில் என்ன எழுதியிருக்கிறார், மிருகத்தை வதை செய்வது மனிதனுடைய உரிமை, அந்த விஷயத்தை குறிப்பிட்டு ஸ்டேட் யுவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்கள். அவர் சொன்ன கருத்து தவறு, உங்களுடைய கருத்து தான் சரி என்று சொல்லுங்கள். கிவ் ஃபேக்ட்ஸ் டு சப்போர்ட் யுவர் கன்க்ளூஷன், உங்களுடைய முடிவுக்கு சரியான நல்ல உதாரணங்களை கொடுங்கள். அண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன், சிபாரிசு சொல்லுங்கள். அடுத்ததாக ஆன்டி ஃப்ரேசஸ், என்னென்ன சொற்றொடர்கள் வர வேண்டும், வார்த்தைகள் வர வேண்டும். ஏ மேட்டர் ஆஃப் ஒப்பீனியன் என்றால் என்ன, ஒரு கண்ணோட்டத்திலே நான் சொல்ல வேண்டும் என்ன என்றால், we can agree to disagree. நாங்கள் மறுப்பதற்கு எங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது. contrary to what said, அது அந்த கட்டுரையில் எழுதுவதற்கு எதிராக நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால் என்று சொல்லி சொல்ல வேண்டும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளாண்டர்ஸ், இவர் பேர் E.D. ஃபிளாண்டர்ஸ். இவர் கட்டுரை ஆசிரியருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார். உதாரணத்துக்கு, அந்த மிருகத்தை கொல்வதற்கு மனிதனுக்கு உரிமை இருக்கிறது. ஆக மனிதனுக்கு மிருகங்கள் மூலமாக மனிதனுக்கு தொந்தரவு வந்தால் மிருகத்தை கொன்றுவிடலாம். அப்படி கொள்கிற பொழுது இந்த மனிதனுக்கு சிறிதளவே தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று இந்த ஸ்குவிண்ட்லி என்பவர் கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார். அதை எதிர்த்து இந்த ஃபிளாண்டர்ஸ் என்று சொல்கிறார். ஸோ காலம்னிஸ்ட் என்றால் என்ன, அந்த பத்தியை எழுதக்கூடிய பிலிப் ஸ்குவிண்ட்லி பிலீவ்ஸ், அவர் நம்புகிறார், அனிமல்ஸ் ஹேவ் நோ ரைட்ஸ், மிருகங்களுக்கு எந்த உரிமையிலும் இல்லை என்று அவர் சொல்கிறார். அண்ட் தட் அனிமல் அபியூசஸ், மிருகங்களை கொல்லக்கூடியவர்கள், சித்திரவதை செய்யக்கூடியவர்கள் should be let off, அவர்களை விடுவிக்க வேண்டும். with a slap of the wrist என்றால் என்ன, குறைந்தளவே தண்டனை வழங்க வேண்டும். is it true then, இது உண்மையா மிஸ்டர் ஸ்கிவிண்ட்லி, இந்த ஸ்கிவிண்ட்லிக்கு இவர் கேட்கிறார். that the strong who have power over the weak have the right to exert that power, வலிமையானவர்களுக்கு, வலிமை குன்றியவர்கள் மேல் தங்களுடைய பலத்தை உபயோகப்படுத்தலாமா? just because they can, அவர்களுக்கு வலிமை இருக்கிற காரணத்தினாலே உபயோகப்படுத்தலாமா? the kind of person you are is largely defined by how kind you are to others. நீ எப்பேற்பட்ட மனிதன் என்பது மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் கருணை காட்டக்கூடிய அந்த கருணையிலே கிடைக்கிறது. and if there is no benefit for you, உங்களுக்கு எந்த விதமான பிரதிபலனும் இல்லாமல் நீ மற்றவர்களுக்கு கருணை உணர்வுடன்
நீங்கள் உதவி செய்கிற பொழுதுதான் அவர் எப்பேற்பட்ட மனிதன் என்று மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்கிறார்கள். and yes, அந்த மற்றவர்கள் என்பது பார்க்கிற பொழுது அனைத்து மிருகங்கள், 4 கால் மிருகங்களும் 2 கால் மிருகங்களும். ஸோ இவர் இந்த பிளாண்டர்ஸ் இந்த ஸ்குவிண்ட்லியினுடைய மிருகத்தை மனிதன் கட்டுப்படுத்தலாம், கொள்ளலாம் என்ற அந்த வாதத்தை எதிர்த்து இந்த ஆசிரியருக்கு தன்னுடைய ஆசிரியர் பத்தியிலே ஒரு கடிதத்தை அனுப்புகிறார். நண்பர்களே, டிப்ஸ் ஃபார் லெட்டர் டு த எடிட்டருக்கு என்னென்ன டிப்ஸ்? பேக்கப் யுவர் ஒப்பீனியன் வித் ஃபேக்ட்ஸ். உங்களுடைய கருத்தை சில பாயிண்ட்ஸுடன் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். சே வாட் யூ வாண்ட் டு சே இன் த ஃபியூவஸ்ட் வேர்ட்ஸ் பாசிபிள். குறைந்த வார்த்தைகளிலே அதிக விஷயத்தை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். அவாய்ட் இன்சல்ட்ஸ் ஆன் நேம் காலிங். நேம் காலிங் என்றால் என்ன? திட்டுவது, அவமானப்படுத்துவது, அவைகளெல்லாம் கூடாது, நவநாகரிகமாக இருக்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஆசிரியர் பகுதிக்கு கடிதம் எழுதுவதை உங்களுடைய பழக்கமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள், பொது விஷயங்களில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள், அரசியல் விஷயங்களில் தெரிந்தவர்கள், ஞானமுடையவர்கள் இந்த ஆசிரியர் பகுதிக்கு உங்களுடைய வெறுப்பை காண்பிக்கலாம், உங்களுடைய எதிர்ப்பை காண்பிக்கலாம். உங்களுக்கு என்று ஒரு வாசகர் வட்டம் வரும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ. Take your letter writing. We have come here to the 22nd letter writing. Letter to elected officials. Who are the elected officials? He may be an MLA, he may be an MP, he or she may be minister, he or she may be the mayor, he or she may be the councillor. So you are writing a letter to the elected leaders, elected officials, saying that there is a problem which they have to rectify. For example, somebody is asking bribe. You can write a letter to the minister that they are asking bribe. Somebody is not doing their duty properly, elected official. For example, drainage problem. You can write the letter to the councillor whom you have elected. If you have a problem regarding getting pension, regarding getting your birth certificate, regarding your getting your all those things, so you can address the problem to the officials or the elected officials. For example, here you see lots of people write congressmen. Who are the congressmen, sir? It is not our Tamil Nadu Indian Congress. This is American Congress, where the elected people are called congressmen. Senators. It is senators means what? These are the people who are called MPs in America. Mayors, just like our mayors in the city corporation, whoever get elected to be a mayor, and other elected officials to make suggestions. Elected people, general public write a letter to give them the suggestions. They complain. They voice an opinion concerning how the national, local or state government is run. They'll say how the local government, Chennai or Tamil Nadu or India, how is it running, Panchayat, what are the problems. So these are the persons who write letters to the elected officials. Does the elected official actually read these letters? You write a letter to MP and minister, MLA. Do they read the letters? In the case of a small town mayor, if it is a small town, for example, Tiruvannamalai, there is a chairman. You write a letter, maybe they may read it. In the case of the governor, if you are writing a letter to the governor, chief minister of Tamil Nadu or any other Kerala, Andhra, probably a staff member is reading and replying to your letter. There will be a special person who is recruited to read the letters, and they may reply for your letter. But his job is to keep the boss in office. So attention will be paid to what you say. So here, do you want your letter to really make a difference? Do you want your letter to have the necessary effect? Then don't just grouse, don't just keep complaining. Suggest a specific course of action. You have to specify what type of action should be taken. You want your elected officials to take and urge him or her. You give suggestion what are the things which has to be done, him with all your persuasive powers to take it. You compel him to do certain things. Able to understand? So if you want your letter to be effective, then you write a letter. Don't keep on complaining. You suggest and persuade them to do what you want. So structure of the letter is identify the issue you are writing about. So identify the issue. What is the issue?
For example, people are killing the dogs. So you can write a letter, this is the problem, they are killing the dogs, so take a suitable action. Or a lot of beggars are there in the street, so this is an issue. Or lot of waste is there in the streets, or current is not supplied properly. State your position on the issue. Say what should be done. The dog shouldn't be killed. Tell the readers what you want them to do. You can write the letter to, you can pinpoint and tell the elected officials, please take care of the street dogs by having a separate place where nobody kills. A veterinary doctor should be assigned to take care of the dogs. Prove your argument. Now prove your argument. Request a specific action. You request them to do certain action, take certain action. So the handy phrases is, please vote. It is important. My concern, your constituency. Constituency means what? The place where you put to vote and elected the elected official. That place is called your constituency. So here is a bill. A person writes, the elected representative's name is Smith. So the government is planning to bring a law. What law? You should eat certain products which are scientifically proved good. You should not eat certain fruits or vegetables or whatever it is which are, what is that? Not tested properly. It is something like untested, which is eaten from long time. Supplements it is called. So you are not supposed to eat supplements. You can eat the food or purchase the food only if it is certified, systematized, right? So he says, the representative is writing a letter to representative asking him to cancel this law. See here, recently a bill was introduced that classifies a number of popular nutritional supplements. What do you mean by nutritional supplements? Certain things which increases your nutrition, right? Food intake which you take, it increases the power of power of your body because of taking certain nutritions. From ancient times you are eating that certain nutritions, that is the supplements, a few of which I take for my health. So I take some nutritions, some supplements to increase my health as controlled substances. As I depend on these products to maintain my health, I am gravely concerned about the consequences of this bill. A new law is going to be introduced where this supplement shouldn't be taken. The bill represents blatant disregard for the meaning and purpose of the Controlled Substances Act. So Controlled Substances Act says that you are not supposed to eat those supplements which was designed to protect the American public from illegal and dangerous drugs. So these supplements are considered to be illegal and dangerous drugs for the American people. So a bill is going to be introduced so that people, they don't take these supplements. Not from vitamins, herbs and minerals whose use goes back to ancient times. So these type of intakes of foods, supplements are taken from ancient times. As an advocate of an alternative medicine, I suspect that the lobbying efforts of the American Medical Association, so these American Medical Association, they are trying to develop their business, so they want to bring a ban for these substances, and pharmaceutical manufacturers of America are the reason for the introduction of this bill. Able to understand, sir? In India, suppose a government law is passed, you have to take only English medicines. You are not supposed to take Ayurvedic medicines, homeopathy medicines. It is not good for health. If the bill is produced like this, if the bill is going to be introduced, the people who are taking Ayurvedic and homeopathic medicines, they will feel let down. They will feel that their government is not doing properly. So they are against that bill. Like that it is. So HR 207 should not be passed. This law should not be passed. If the government believes nutritional supplements are unsafe, if the government believes nutritional intakes are not safe and wishes to restrict their use,
to control their use, it should do so through already established legitimate means. When already legitimate means are there, through that law let they do, let they not introduce a new law. The government should be required to produce evidence that these supplements are a risk to public health. Suppose the government says Ayurvedic medicine is bad, the government should prove that Ayurvedic medicine is bad and safety, or that they fit the legal and scientific criteria required for classification as a controllable substance. Hope you are able to understand this. Suppose in India, our government wants to pass a law, you have to take only English medicines, not Ayurvedic and homeopathic medicines. Then they want to introduce a bill. The people who are taking Ayurvedic medicines, they are writing a letter to the who elected chief minister or prime minister not to introduce the bill, because this is our medical pharmaceutical companies and Medical Association of India, they are trying to introduce this law to develop their business. If the bill is passed, it will directly affect the health of millions of Americans. So in America, many people will be affected, including mature individuals who use these supplements to maintain good health. So the mature individual citizens, elderly people, they take these medicines to keep themselves fit. Please vote on HR 207. Thanks for your time and consideration. So tips for writing to elected officials, for MLAs, MPs, ministers, mayors, chairmen. So what are the letters? How do you write the letter? Type the letter on your personal letterhead. Type in your personal letterhead and personalize it with official's name. Don't send a photocopied or mimeographed from letter. Don't send Xerox copies. Come across as a rational and reasonable human being, not as a fanatic or a lunatic. So you have to write as a reasonable man, not as a lunatic. If you are writing about a piece of legislation, if you want to say this law is necessary, be specific about which bill, law, act or case you are referring to. So my dear friends, youngsters, all our graduates, you should be good in writing letters to the elected bodies, because recently the government wants to bring uniform civil code. There is a law. There is no Muslim law, there shouldn't be Christian law, there shouldn't be Hindu law, Sikh law, there should be only one law. So you are writing a letter to Prime Minister not to introduce the bill like that, or you want that bill to be passed. So you are writing a letter to the Prime Minister asking him to introduce Uniform Civil Code. So these are the letters generally in our day-to-day life. We write letters to officials, elected officials. So I request one man to come forward. Yes, you come, sir. So you are writing a letter to elected Chief Minister, Tamil Nadu Chief Minister, Ms. J. Lalita. See, in college you are not supposed to use cell phone. In college the girls are not supposed to wear leggings. So you are asking Chief Minister to change the law. Let everybody wear whatever the type of dress they want. Let everybody bring the cell phone. It is all useful in this modern days. So taking away the cell phones or bringing dress codes is not good. Yes, how do you say? Dear Madam, I am kindly requested to bring that rules of bringing mobile phone to a college, because parents cannot contact the student for that emergency situations, and some students come for the college for their happiness, so wear them whatever dress they like. Don't restrict them to wear like that. So some get fluctuate and they won't attend any classes in the college because of the dress code. So kindly I requested you to remove all the rules and be freedom of what they like. Okay. I request you gentlemen to come forward. You are going to write a letter to the mayor of Chennai, Mr. Doraisamy, Saidi Doraisamy, asking them, you are staying in a place called Nungambakam. In Nungambakam there is no gym. You want him to please arrange a gym so that youngsters can do gymnasium and gyms, gym equipments, they can use it at free of cost. There should not be any charge levied. So you are asking him to
have a gym over here in Kodambakam. Tell your problems and tell him what you're going to. I respect you, sir. I'm staying in Kodambakam in Chennai. This is the areas. Lot of youngsters now studying and working. So the peoples are physically fitness using for daily in gym. Is a separate place you are arrange it useful for youngsters and physical fitness. Thank you. Okay. Okay, Miss Divya, please come forward. If நீங்க ஒரு லெட்டர் எழுதுறீங்க லா மினிஸ்ட்ரிக்கு சட்ட அமைச்சகத்துக்கு, இப்போ 12th முடிச்ச உடனே 5 years கோர்ஸ் இருக்கு, அது வேண்டாம், 10th முடிச்ச உடனே 7 years கோர்ஸ் பிஎல் ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க, நீங்கள் அவங்கள கேட்டுக்கொள்கிறீர்கள். எஸ், 7 years 10th முடிச்ச உடனே 7 years, 12th முடித்தா 5 years, 10th முடித்தா 7 years, அதை அறிமுகப்படுத்துங்க, அது நல்லதாக இருக்கும்னு சொல்லி அதனுடைய நன்மை தீமைகளை எல்லாம் பற்றி நீங்கள் சொல்கிறீங்க. Dear respect, madam, I request for you. I'm studying by 10th standard, but anyone studying 12th standard BL going with 5 years coaching. I request for 10th BL for next +1 note is there. I'm asking BL for 7 years. This is for good opportunity, I think. Good. After 10th, within 7 years, you can finish the law. So, நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய கடித புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். கடித புக்கில் 69 70, லெட்டர் ரைட்டிங் 20, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மேயர்கள், மந்திரிகள், எம்பிகள், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கவுன்சிலர்கள், சேர்மேன்கள், இவர்களுக்கு கடிதம் வாயிலாக சில சட்டங்களை உருவாக்குங்கள், சில சட்டங்களை அகற்றுங்கள், சில விஷயங்களுக்கு சமுதாயத்துக்கு நலன் கொள்ளக்கூடிய சில விஷயங்களை நீங்கள் செய்தாக வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு கோரிக்கை வைக்கக்கூடிய கடிதங்கள். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு நீங்கள் கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். அங்கே இப்போ பாருங்க, அநேகமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே சமுதாய எண்ணம் உடையவர்கள், சமுதாய கண்ணோட்டம் உடையவர்கள், மாற்றங்களை விரும்பக்கூடிய இளைஞர்களும் பெண்களும் வயதானவர்களும் இவர்கள் கடிதம் எழுதுவதன் மூலமாக சில விஷயங்களை மாற்றக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்க, லாட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ரைட் காங்கிரஸ்மேன். அமெரிக்காவிலே காங்கிரஸ்மேன் என்றால் அந்த சட்டசபை ராஜ்யசபை என்று சொல்லக்கூடிய 2 சபை எம்பிக்களை சொல்லுவார்கள். சீனட்டர்ஸ் என்றால் சட்டத்தை உருவாக்கக்கூடியவர்கள். மேயர் என்றால் என்ன, நகரத்தினுடைய மேயரை சொல்லுவார்கள். அதர் எலெக்டட் ஆஃபீஷியல்ஸ், மற்ற தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அதிகாரிகள், டு மேக் சஜஷன்ஸ், அவர்களுக்கு இந்த மக்கள் கருத்துக்களை சொல்லுவார்கள், கம்ப்ளைண்ட் குறை கூறுவார்கள். வாய்ஸ் அண்ட் ஒப்பீனியன் கன்சர்னிங் ஹவு த நேஷனல் லோக்கல் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இஸ் ரன். எப்படி நம்மளுடைய உள்ளூர் பஞ்சாயத்தும் உள்ளூர் நகரசபையும் உள்ளூர் ஒரு கார்ப்பரேஷனும் அல்லது ஒரு மாநிலமும் அல்லது ஒரு மாவட்டமும் அல்லது ஒரு தேசமும் எப்படி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது, என்னென்ன குறைகள் இருக்கிறது என்பதை அவர்களுக்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புவார்கள் மக்கள். ஸோ டஸ் த எலெக்டட் அஃபிஷியல்ஸ் ஆக்சுவலி ரீட் திஸ் லெட்டர்? தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரஜைகள் இந்த கடிதங்களை, நீங்கள் எழுதக்கூடிய கடிதங்களை பார்க்கிறார்களா? இந்த கேஸ் ஆஃப் எ ஸ்மால் டவுன் மேஜர் மேபி, சிறு ஊராக இருந்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த சேர்மன் படிப்பார்கள். இந்த கேஸ் ஆஃப் த கவர்னர், ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள், அவருக்கு நீங்கள் எழுதக்கூடிய கடிதத்தை ப்ராபபிளி a staff member is reading and replying. அங்கே வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு அதிகாரி அந்த கடிதத்தை படித்து அவர்கள் உங்களுக்கு பதில் அளிப்பார்கள். But his job is to keep the boss in office, so attention will be paid to what you say. So இவர்கள் அந்த வேலை செய்யக்கூடிய அதிகாரிகள் படித்து அதற்கு ஒரு பதில் அளிப்பார்கள். Do you want letter to really make a difference? உன்னுடைய கடிதம் உண்மையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா? அநேகம் பேருக்கு முதலமைச்சர்களுக்கு கடிதம் எழுதுவார்கள், உதவி கிடைக்கிறது. பார்த்தீர்களா, எங்கள் தந்தையார், என் தந்தையார்
இறந்து விட்டார், படிப்பதற்கு பணம் இல்லை, நான் 1200க்கு 1100 மார்க் வாங்கியிருக்கிறேன், எனக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்று முதலமைச்சர் கடிதம் எழுதுகிற பொழுது முதலமைச்சர் அவர்களுடைய அலுவலகத்திலிருந்து அவர்களுக்கு உதவி கிடைக்கிறது. வெளிநாட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பிரச்சனையை சந்திக்கிற பொழுது அவர்களுக்கு உதவி கிடைக்கிறது. மீனவ சமுதாய மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கடத்தி செல்கிற பொழுது அவர்களுக்கு இழப்பீடு தொகை கிடைக்கிறது. ஸோ இப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீங்கள் கடிதம் எழுதுகிற பொழுது அது எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும், ஒரு நடிகர், பிரபலமான நடிகராக இருக்கலாம், தொழில் அதிபராக இருக்கலாம், எழுதுகிற பொழுது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த எம்எல்ஏக்களும் மந்திரிகளும் உதவி செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. தென் டோன்ட் ஜஸ்ட் கிரவுஸ் என்றால் என்ன, உன் குறைகளை மட்டுமே சொல்லிக் கொண்டிருக்காமல் suggest a specific course of action you want your elected officials to take and urge him with all your persuasive powers to take it. ஆக நீ எழுதக்கூடிய கடிதத்திலே என்ன உனக்கு அவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டு தெளிவாக அவர்களை பிடிவாதமாக persuasive உன்னுடைய வலியுறுத்தல் அந்த சக்தியை பயன்படுத்தி அவர்களிடமிருந்து உங்கள் காரியத்தை சாதித்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த கடிதம் எப்படி எழுத வேண்டும் என்றால், முதல் வத்தியிலே ஐடென்டிஃபை த இஷ்யூ ஆர் ரைட்டிங் அபவுட், என்ன பிரச்சனைக்காக அந்த கடிதத்தை எழுதுகிறாய், ஸ்டேட் யோர் பொசிஷன் ஆன் த இஷ்யூ, அந்த பிரச்சனையிலே உன்னுடைய நிலைப்பாடு என்ன, டெல் த ரீடர்ஸ் வாட் யூ வாண்ட் தெம் டு டூ. உன்னுடைய கடிதத்தை படிக்கக்கூடியவர் அவர்களுக்கு என்ன அவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லு. ப்ரூவ் யோர் ஆர்குமெண்ட், உன்னுடைய விவாதத்தை நிரூபி. அண்ட் ரிக்வெஸ்ட் எ ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ஷன், அவர்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டும் என்பதை குறிப்பிட்டு சொல். ப்ளீஸ் ஓட் இட் இஸ். அடுத்ததாக ஹேண்டி ஃப்ரேசஸ், சொற்றொடர்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ப்ளீஸ் ஓட், தயவு செய்து ஓட்டளியுங்கள், இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், இது முக்கியம், மை கன்சர்ன், என்னுடைய அக்கறை, யோர் கான்ஸ்டிடியூ, உங்களுடைய அந்த கான்ஸ்டிடியூவன்சி என்றால் என்ன, உங்களுடைய அந்த தொகுதி, எந்த தொகுதியில் வருகிறீர்களோ அந்த தொகுதி. ஸோ நண்பர்களே, இது ஒரு பில். அமெரிக்காவிலே அமெரிக்கர்கள் ஒரு சட்டத்தை, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த செனேட்டர்ஸ் ஒரு சட்டத்தை உருவாக்க பார்க்கிறார்கள். என்ன சட்டம் என்று பார்க்கிற பொழுது, அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய பரிசோதித்த, சுத்திகரிக்கப்பட்ட, சுத்தமான, அறிவியல் பூர்வமான உணவுகளையே மக்கள் உண்ண வேண்டும். பழமை வாய்ந்த அந்த ஆயுர்வேதம், நம்ம ஊரில் சொல்லுவார்கள் அந்த ஆயுர்வேதம், அந்த ஹோமியோபதி போன்ற மருந்துகளை சாப்பிடக்கூடாது என்று ஒரு புது சட்டத்தை உருவாக்குகிறார்கள். இந்த ஹோமியோபதி மருந்தை சாப்பிடக்கூடிய ஒரு நபர் கடிதம் எழுதுகிறார். என்ன எழுதுகிறார், இந்த ஆங்கில மருந்துகளை உற்பத்தி பண்ணக்கூடியவர்களும் இந்த மருந்து கடையை வைத்திருப்பவர்களும் இவர்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து நாங்கள் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஆயுர்வேத மருந்துகளை தடை செய்வதன் மூலமாக அவர்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் என்கிற ஒரே காரணத்திற்காக இதற்கு தடை விதிக்க பார்க்கிறார்கள். அந்த தடையை நீங்கள் உடைத்தெறிய வேண்டும், நீங்கள் அதை சட்டமாக உருவாக்கக்கூடாது, நாங்கள் அந்த ஆயுர்வேத மெடிசன்ஸை சாப்பிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைத்திருக்கிறார். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, ரீசென்ட்லி a bill was introduced that classifies a number of popular nutritional supplements. Nutritional supplements என்றால் என்ன, உடலிலே ஆரோக்கியம் கொடுக்கக்கூடிய சப்ளிமெண்ட் என்றால் என்ன, துணை உணவு பண்டங்கள். a few of which I take for my health, அதிலே ஒரு சிலது நான் உணவாக உண்டு கொண்டிருக்கிறேன். as controlled substances, அது ஒரு அளவாக தான் சாப்பிட்டு இருக்கேன். I depend on these products, இந்த பொருட்களை நான் சார்ந்திருக்கிறேன். to maintain my health, என்னுடைய உடல் ஆரோக்கியத்திற்காக. I am gravely concerned, எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கிறது, அக்கறையாக இருக்கிறது. about the consequences of the bill, இந்த சட்டம் ஏற்றப்பட்டால் அந்த மருந்துகளை நான் சாப்பிட முடியாது, என் ஆரோக்கியம் கெட்டுவிடும். The bill represents a blatant disregard. Blatant என்றால் என்ன, தெளிவான, disregard என்றால் என்ன, மதிப்பதே இல்லை. For the meaning and purpose of the controlled substance, நான் சாப்பிடக்கூடிய அந்த ஒரு சில பொருட்களுக்கு அவர்கள் கண்டுகொள்ளவே மாட்டேன் என்கிறார்கள். which was designed to protect the American public from illegal and dangerous drugs. அமெரிக்க மக்கள் இந்த ஆபத்தான மருந்துகளை உட்கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக சட்டத்தை இயற்றியிருக்கிறார்கள். not from vitamins, herbs and minerals use goes back to ancient times. இந்த பழம்பொருளான ஆயுர்வேதிக் மருந்துகளை நான் சாப்பிடக்கூடியது அந்த காலத்திலிருந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறோம். as an advocate of alternative medicine, I suspect that the lobbying efforts of the American Medical Association, இந்த ஆங்கில மருந்துகளுக்கு மாற்று மருந்தாக இந்த மருந்துகளை உட்கொண்டு கொண்டிருக்கிறோம். அதை பொறுக்காத அமெரிக்காவுடைய மெடிக்கல் அசோசியேஷனும்
pharmaceutical manufacturers மருந்தை உற்பத்தி பண்ணக்கூடியவர்களும் அமெரிக்கா இவர்கள்தான் இந்த சட்டத்தை இயற்ற முன் வந்திருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் லாபத்திலே குறை வருகிறது என்பதற்காக. HR 207 இந்த சட்டம் should not be passed. இது சட்டமாக நீங்கள் இயற்றக்கூடாது. if the government believes nutritional supplements are unsafe, அரசாங்கம் நம்புகிறது என்றால் இந்த மருந்துகளை நாங்கள் சாப்பிடக்கூடியது அந்த ஹோமியோபதி மருந்துகள் ஆபத்தானது என்றால் and wishes to restrict their use, அதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றால் it should do so through already established legalized means, ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய சட்டங்களை அதே போதும் புதிதாக சட்டம் உருவாக்க வேண்டாம். the government should be required to produce evidence that these supplements are a risk to public health, அரசாங்கம் நிரூபிக்க வேண்டும் இந்த ஆயுர்வேதிக் மருந்துகள் நாங்கள் சாப்பிடக்கூடியது உடல்நிலைக்கு ஆபத்து என்பதை அவர்கள் நிரூபிக்க வேண்டும். and safety or that they fit the legal and scientific criteria required for classification as a controlled substance. so அடுத்ததாக if the bill is passed, இந்த சட்டம் ஜெயித்ததென்றால் it will directly affect the health of millions of Americans. அமெரிக்காவிலே ஏகப்பட்ட பேர் அந்த பழம் மருந்துகளை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய வாழ்க்கை பாதிக்கும், including mature individual who use these supplements to maintain good health. please vote on HR 207. அடுத்தது இந்த டிப்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் டு எலெக்டட் ஒஃபீஷியல்ஸ், இந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏ மந்திரிகளுக்கு கடிதம் எழுதுவதற்கு ஒரு சில உதவிகள். டைப் த லெட்டர் ஆன் யுவர் பர்சனல் லெட்டர் ஹெட், அந்த உங்களுடைய லெட்டர் ஹெட் மூலமாக டைப் அடித்த ஒரு காகிதத்தில் டைப் அடியுங்கள். அண்ட் பர்சனலைஸ் இட் வித் த ஒஃபீஷியல்ஸ் நேம், அதில் அந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அதிகாரியினுடைய பெயர் முகவரியிட்டு அனுப்புங்கள். டோன்ட் சென்ட் ஏ ஃபோட்டோ காப்பி, ஒரு ஜெராக்ஸ் காப்பி அனுப்பிவிடாதீர்கள். கம் அக்ராஸ் எஸ் ஏ ரேஷனல் அண்ட் ரீசனபிள் ஹியூமன் பீயிங், நாட் எஸ் ஏ ஃபெனட்டிக் அண்ட் லோனட்டிக், ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமாக எழுதக்கூடாது. ஒரு நியாயமான ஒரு இந்தியனாக, ஒரு அமெரிக்கனாக நீங்கள் கடிதம் எழுத வேண்டும். இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் அபவுட் எ பீஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேஷன், ஒரு சட்டத்தை பற்றி நீங்கள் எழுத வேண்டும் என்றால் பி ஸ்பெசிஃபிக் அபவுட் விச் பில், எந்த சட்டம், லா அண்ட் ஆர் கேஸ் யூ ஆர் ரெஃபரிங் டு. ஏற்கனவே ஒரு சட்டம் இருக்கிறது, 18 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் கொலை செய்தால் அவர்கள் சிறைக்கு செல்ல வேண்டாம். ஒரு 6 மாதமோ 3 மாதமோ அவர்கள் எங்கே காப்பகத்தில் இருந்தால் போதும் என்ற சட்டம் இருக்கிறது. இதை இப்பொழுது சட்டத்தை மக்கள் எல்லாம் கடிதங்கள் பல தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மந்திரிகளுக்கு அனுப்பி இப்பொழுது அந்த சட்டத்தின்படி 16 வயது குறைக்கப்பட்டது. ஆக 16 வயதிலிருந்து யார் குற்றம் செய்தாலும் கொலை செய்தாலும் அது மற்ற பிரஜைகளுக்கு எப்படியோ அதே சட்டம்தான் அவர்களுக்கும் வரும். அவர்களை மைனராக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று புதிய சட்டத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். ஆக 16லிருந்து 18 வயதுக்குடையவர்களும் இந்த குற்றம் செய்தால் அவர்கள் குழந்தைகள் காப்பகத்துக்கு அனுப்பப்பட மாட்டார்கள். அவர்கள் குழந்தைகளாக எடுப்பதில்லை. அவர்கள் என்ன செய்யப்படுகிறார்கள்? அவர்கள் குற்றவாளிகள் என்று கருதப்படுகிறார்கள். நேற்று 17 வயது பையன் ஒரு 8 வயது பெண்ணை கொலை செய்து ஒரு அண்டாவிலே வைத்து மூடிவிட்டான். இப்பொழுது அந்த பையன் பழைய சட்டமாக இருந்தால் அவன் காப்பகத்தில் அடைக்கப்படுவான். இன்று 17 வயது ஆகிவிட்டது, 16ஐ தாண்டிவிட்டான். ஆகையால் அந்த பையனுக்கு சட்ட ரீதியான தண்டனை, பொதுவான தண்டனை கிடைக்கும். Hope you are able to understand. Dear friends, welcome to AS American English Center. We have come here to the letter writing 23. Experience oriented cover letters. What do you mean by cover letters, sir? You are applying with the you are having a biodata, you are having a resume, you are having a profile, you are having a what are that curriculum vitae. So with that you are sending a covering letter stating that about your experiences, about your skills and your what are you special at. So everything extra about you that you are writing in a letter format. It is called covering letter. Dear friends, it's a must, isn't it? Only biodata you are submitting for your job, it is not enough. You have to send with the biodata or with the profile. You are sending a covering letter. So covering letter, what does it mean? Cover letter, an experience oriented cover letter stresses your work history. It tells about your work history. When did you finish your college? From college maybe 8 years has passed. In these 8 years what were you doing? Which companies were you working at? And is a good choice when you have a long history of employment in responsible positions with good companies in the industry where you are seeking employment. So industry, what do you mean by industry, sir?
Four-wheeler is an industry. It may be car, Honda, it can be Ford, it can be Maruti, two-wheeler industry, cinema industry. So where textile industry, various industries are there. In those industries, how many years of expertise you have? What are the experiences you have in that particular industry? Which are the companies which you have worked, for how long you have worked, and what are the positions you have held in that company? So that you have to mention in your covering letter. In writing the experience oriented cover letter, play to your strong points. So in the covering letter you mention about your strong points. Maybe you are good at quality control, maybe you are good at marketing, maybe you are good at protection as a protection engineer. So mention your strong points. For instance, if you are an experienced professional and your experience matches closely the position and the hiring organization. See, one organization wants a good quality controller and you have a 10 years of wonderful experiences in that particular job which they have advertised, quality controller, then straight away you can tell all the plus points of what your strengths are to the company. So the company immediately filters and selects you as the right candidate. So here, and your experiences matches closely the position of the hiring organization. Stress those strengths in your cover letter. Stress the important the strengths of whatever you had in the covering letter. If you are highly experienced in the field, very much experienced in the field, industry or occupation for which you are applying, stress your credentials. What are your credentials? Your achievements, your education, your vocational training on that particular job which they have asked, certifications, what are the certificates you have, what you have done for that company, who you have done it for, which are the companies which you have worked for, and the results you have achieved. Not only that, what are the results you are able to bring to the company. If it is a marketing, in marketing you have got 10 crores per annum. Show that you have done. These are the achievements which I have done. These are the plus points which I have. These are my strengths and these are my my main points where you have undergone, what you have undergone, the vocational training, the certifications, everything. So my dear friends, covering letter is important, especially for the people who are experienced, who are good in their occupation for a long time, who have got results, and if the job suits your experience, then immediately mention those points in your covering letter. The structure of the covering letter should be: state the position you are applying for. State, I want to join in your company as a technical support manager. Say why you are specially qualified. Say exactly why you are particularly qualified for the job. You can say, I have finished my MBA in marketing, I have done lot many things, vocational training I have done, I have gone abroad for a short span of time for marketing training. So mention 2 of your previous positions most relevant. So in the current opportunity, presently, see, for example, Hyundai company needs a marketing manager. So you can say, I was working in Ford as a marketing manager, I was working in Maruti as a marketing manager, in Mumbai I was working in Delhi. So you can tell the important points that you are related with the job they have advertised. Highlight any special skills that make you good fit for the job requirements. You can say, I know Hindi, I know Telugu, I know Malayalam, so I know English, French also. So these are the special requirements for a marketing manager. Mind you, marketing manager, they should be good at many languages. Ask for the interview, then finally you ask for the, yes, please call me for an interview. So the handy phrases, what are the phrases you have to use? In response to your help, in responses to your wanted ad, in response to your advertisement in the Hindu paper, date and so, I am writing to inquire about the job happening. So I am inquiring about the job openings in your company. May I be help to you? Could I be help to your company? Would it make sense about job openings? And may I be of help to you? Would it make sense for us to get together? Could I and you, your company, can we all get together and work for the company's growth? I know I can make a positive contribution.
This is the one of the phrase, I can make a good positive contribution. Okay, my dear friend. Now coming here, dear Mr. Hakim. So Hakim, somebody is writing a letter, for example, A. A is writing a letter to Mr. Hakim. So he is sending his biodata, he is sending his covering letter. In this covering letter, what he has written? So Mr. Hakim wants a person who's good in, who's a linguistic, who knows many languages. So in this profession, a person who knows many languages will be immediately recruited. So this person is very experienced, and in his covering letter, he says why he is suitable for the job. Why, how come he knows many languages? How come he can be a good contributor for the company? How the job advertisement, advertised job and his profile matches. See here what he says. I saw in yesterday's New York Times that you are looking for a concierge. What do you mean by concierge, sir? Concierge means treating others, hospitality industry. You are like a hostess, like a steward, like a receptionist, something who takes care of somebody, right? So I saw in yesterday's New York Times that you are looking for a concierge for your new condo minimums at Center Plaza. It is a Center Plaza. There you need somebody who takes care of the customers. My background is so wonderfully matches with your requirements. So my experiences matches with your requirements. My qualification matches with your your requirement. That I am taking the opportunity to write to you immediately. So immediately after I saw the advertisement, I am replying to you. So you ask for fluency in 7 languages. So what is your need? You need anybody who knows 7 languages, and the job is concierge. Concierge means what? Treating others. So here I know 7 languages because people of all nations occupy your buildings. I know why you need 7 languages, because it is a tourism place. Many foreigners come there. So you need somebody who knows many languages to treat the customers. So I am of a Danish birth. So I am of a Danish birth, brought up by Danish father. My father is a Danish man. Greek mother. His mother is a Greek. So he knows Greek also. In Paris, and schooled in French. He studied in France. So he knows French also. After attending the French lycée, I moved with my family to Italy. So he moved with his family to Italy. So Italian language also he came to know. And later to Russia. Finally his family shifted to Russia. So he is able to speak and read and write in Russian language also. Where my father was employed in the foreign service of Denmark. So his father was working in the foreign service of Denmark. So I was fortunate to be able to continue my studies in the United States. So from there he shifted for further studies to United States of America, and have therefore an excellent knowledge in English. So this gentleman is good in English also. So he knows English, he knows French, he knows Russian, he knows the Italian language, then he knows Greek, then he knows Denmark, yes, the Danish. I studied both the Italian and Spanish and acquired fluency both written and spoken. So he knows Italian language and Spanish language, and he has acquired the spoken English skills in these languages. Thus I have a good command of 7 languages. I worked several years as an animator for the club Mediterranean. So already he has a job experience as an animator, and later as a manager of a small clothing boutique in T.O.E.F.L. What do you mean by boutique, sir? A place where they sell, is it flowers, is it cloths, is it some good things for selling? Yes, I enjoy working with the different cultures. So this gentleman says, I enjoy working with the different cultures. The job requires different culture people come there to that particular mall. I am experienced with budgets, schedules, and general coordination of routines, and I consider myself to have
good judgment of people and situations. So I can judge people. I know different cultured people, how they behave, what their needs are, because I have already experienced in a boutique shop. So I know their needs, how to satisfy them. So I feel confident that the position of concierge, what do you mean by concierge? Once again, treating others. It's like a hospitality industry where you like a steward, like a hostess, like welcoming the guests and asking their needs and satisfying their needs, which you describe is one for which I am suited and which would give me a great pleasure. So this particular job will give me a great pleasure because I am the right person who is suitable for the job. I know 7 languages. I have worked with different cultured people. I am enclosing some references for you and I shall try to contact you next week. I find your position challenging and exciting. So I find your job which you are going to give me is a challenging job and an exciting job, and I would like to talk with you about the feasibility of working at Center Plaza. So Plaza means mall. So Center Plaza, concierge is the job. You need to know 7 languages. He knows 7 languages. He knows how to handle different cultured people. He has already worked as in a boutique, and he also worked in various companies. So he says, I am the right person for the job. So the tips for writing experience oriented covering letters. How should you write? Refer the specific ad you responded to or the specific position you are applying for. So first you have to refer the advertisement dated so and so for the job you have advertised. I am suitable candidate for the job. I have the experience. Show how your experience, background and skills match the employer's requirements. You have to tell the employer as a requirement and how your skills matches their requirements. Demonstrate a high level of expertise and proficiency. You should show your expertise. You should show your proficiency. Not only through the writing, you have to show your expertise and proficiency. Expertise means what? How many years of experience you have. Proficiency means what? Your talents in different things. Example, you just didn't take courses in the skills. You have used them successfully in previous jobs. You can say, okay, for example, I have learned French and I have applied. I have learned CCA, I have applied, I have learned .NET, I have learned animation and various things you can demonstrate and tell. Hope you are able to understand. Okay, dear friend, I request you gentlemen to come from here. And what's your qualification? Okay, B.Tech Mechanical. In your covering letter, what would you say about your expertise? My name is Sandeep Kumar. So I completed my B.Tech last year in mechanical engineering. So I am expert. Nowadays I am preparing for a CA engineer. So I know about all fundamentals about CA. I have the also basic knowledge about 2 or 3 softwares, Hypermesh, Abacus, AutoCAD, something. I know all these softwares. So you advertise for a CA engineer. Means you advertise for a CA engineer job. I am totally suitable for this job. So because my qualification, you need a qualification boy. So I qualified with B.Tech Mechanical, and I know all these softwares, which one you want, which one you describe. So I am totally suitable for your job. So thank you. Okay. Okay, what's your qualification and what would be your covering letter mentioning about you? Hi, I am B Mechanical Engineering. I completed in current pass out. I interested in production field. You have please this opportunity. I do my best and good at working. So gentlemen, next gentleman, what is your qualification and what would be your covering letter mentioning about you and what you mentioned? Hello friends,
I completed my BCom current pass out, and while referring the paper, I saw your advertisement, and I think that I am capable, correctly suitable for a job which you advertise in this paper, and I am very much interested in learning new things from your company. I think I can assure growth for your company, and thank you. So, gentlemen, tell about your qualification and what will be your covering letter saying about you. Hello, my name is Sunil. I am doing my engineering in aeronautical, and right now I am going third year, and I've been doing few projects based on aeronautical and mechanical field, and I do know few software such as ANSYS and CATIA, and I feel my background is matching your requirement as I saw in the newspaper. So, you please come. What will be your qualification and what will be your covering letter saying about you? Yes. Degree BL முடிச்சிருக்கேன். I finished BL. I finished by BL. My qualification for BL. I'm being Lawyer. coaching for lawyer. I know Tamil, Telugu, English, 3 language. I know Malayalam also a little bit, but I'm trying all of. நண்பர்களே, எஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கடிதம் எழுதுதலை பற்றி பார்க்கிறீர்கள். இந்த கடிதம் எழுதுவதிலே நீங்கள் கடிதம் எழுதக்கூடிய இந்த 23வது கடிதம் பார்க்கிறீர்கள். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓரியன்டட் கவரிங் லெட்டர். கவரிங் லெட்டர் என்றால் என்ன? பயோடேட்டா என்றால் என்ன? ப்ரொஃபைல் என்றால் என்ன? எஸ் கரிக்குலம் விட்டே என்றால் என்ன? வேற என்ன சொல்லுவீங்க? ரெஸ்யூமே என்றால் என்ன? உங்களை பற்றி, உங்கள் படிப்பை பற்றி, உங்கள் வேலை, உங்களுடைய எந்தெந்த கல்லூரிகள் படித்தீர்கள் என்று 2 பத்தியிலே எழுதுகிறீர்கள். கவரிங் லெட்டர் என்பது கட்டுரை வடிவத்திலே, கடித வடிவத்திலே உங்களுடைய அனுபவத்தையும், உங்களுடைய பலகால அனுபவங்கள் அந்த தொழிலிலே, அல்லது உங்களுடைய ஸ்பெஷல் ஸ்கில்ஸ், உங்களுடைய தனித்திறன்கள் என்ன என்பதை வெளிப்படுத்தக்கூடியது தான் இந்த கவரிங் லெட்டர். இந்த கவரிங் லெட்டர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் யோர் ஒர்க் ஹிஸ்டரி, உங்களுடைய வேலை வரலாறு. And it's a good choice when you have a long history of employment in responsible positions with good companies in the industry where you are seeking employment. எந்த தொழிலுக்கு நீங்கள் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கிறீர்களோ அந்த விண்ணப்பித்தலுக்கு ஏற்ற அனுபவத்தை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்பதை அந்த கவரிங் லெட்டரில் எழுதி நீங்கள் அவர்களுக்கு காண்பிக்க வேண்டும். In writing the experience oriented play to your strong points. இந்த கவரிங் லெட்டரில் உன்னுடைய வலிமையான திறன்கள் என்ன என்பதை சொல்ல வேண்டும். For instance, if you are an experienced professional, உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு ஆசிரியராக இருக்கலாம், ஒரு மருத்துவராக இருக்கலாம், ஒரு என்ஜினியராக இருக்கலாம், and your experience matches closely the position of the hiring organization. உங்களுடைய அனுபவமும் அவர்கள் வேலைக்கு கேட்கக்கூடிய அந்த அவர்களுக்கு தேவையான அந்த தொழில் திறன் வாய்ந்த வேலைக்காரர்களுக்கும் உங்கள் திறனும் சரியாக மேட்ச் ஆகிற பொழுது, those strengths in your cover, அந்த உங்களுடைய வலிமையான பாயிண்ட்ஸ் அந்த கவரிங் லெட்டரில் எழுத வேண்டும். If you are highly experienced in the field, industry or occupation for which you are applying, stress your credentials. ஆக நீங்கள் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கிற பொழுது அவர்களுக்கு தேவையான அந்த தனி தேவைகள், உதாரணத்துக்கு உங்களுடைய கல்வியை காண்பியுங்கள், உங்களுடைய வொகேஷனல் ட்ரைனிங், தொழில் ரீதியாக நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்ததை பற்றி நீங்கள் அவர்களுக்கு சொல்லலாம். சர்டிஃபிகேஷன், உங்களுடைய சர்டிஃபிகேஷனில் ஜெராக்ஸ் காப்பியாக காண்பிக்கலாம். வாட் யூ ஹவ் டன், என்ன சாதித்தீர்கள், who you have done it for, யாருக்காக இந்த வேலையெல்லாம் இறந்த காலத்தில் செய்தீர்கள், அந்த ரிசல்ட்ஸ் யூ ஹவ் அச்சீவ், அதனால் விளையக்கூடிய பலன்கள் என்னென்ன என்பதை அந்த கவரிங் லெட்டரில் எழுதி அந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆக விண்ணப்பதாரனுடைய தேவைகளும் உங்களுடைய அனுபவம் வாய்ந்த திறன்களும் ரெண்டும் சமமாக மேட்ச் ஆகிற பொழுது உங்களை உடனடியாக தேர்ந்தெடுப்பார்கள். ஆகையால் இந்த கவரிங் லெட்டர் மிக 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 முக்கியமானது. அந்த கவரிங் லெட்டருடைய அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், முதல் பத்தியிலே உங்களுடைய இப்போ அதில் என்ன எழுதணும்னா, நீங்கள் விளம்பரம் படுத்திய அந்த வேலைக்கு தகுந்த, say why you are especially qualified,
அந்த வேலைக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்கிறீர்கள், அந்த வேலைக்கு நீங்கள் ஏன் ஏற்றவர்கள் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். உங்களுடைய 2-3 வேலை அனுபவம் இறந்த காலத்திலே அவர்கள் கேட்கக்கூடிய வேலைக்கும் நீங்கள் பார்த்த வேலையும் எப்படி பொருத்தமாக இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். Highlight any special skills that make you a good fit for the job requirements. அவர்கள் ஒரு வேலைக்காக கேட்கிறார்கள், அந்த வேலைக்கு எப்படி நீங்கள் சரியாக பொருத்தமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் என்று உங்களுடைய திறன்களை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். ஆஸ்க் ஃபார் த இன்டர்வியூ, நேர்முக தேர்வுக்கு கேளுங்கள். ஆக இந்த ஃப்ரேசஸ் சொற்றொடர்கள் என்னவாக இருக்க வேண்டும்? இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு யோர் ஹெல்ப் வாண்டட் ஆட், உங்களுடைய விளம்பரம். ஐ ஆம் ரைட்டிங் டு இன்கொயர் அபவுட் ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ், உங்களுடைய கம்பெனியிலே வேலை இருக்கிறதா என்று கேட்பதற்காக நான் இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறேன். மே பி ஆஃப் ஹெல்ப் டு யூ, உங்களுக்கு நான் உதவிகரமாக இருக்க முடியுமா? வுட் இட் மேக் சென்ஸ் ஃபார் அஸ் டு கெட் டுகெதர், நாம் இருவரும் சேர்ந்து நானும் உங்களுடைய நிறுவனத்தாரும் சேர்ந்து வேலை செய்ய முடியுமா? ஐ நோ ஐ கேன் மேக் எ பாசிட்டிவ் கான்ட்ரிபியூஷன், என்னால் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும் என்று நம்புகிறேன். ஸோ இங்கே டியர் மிஸ்டர் மே கேம் என்பவருக்கு ஒருவர் கவரிங் லெட்டர் அனுப்புகிறார். என்ன சொல்கிறார்? நேற்றைய பேப்பர்களை பார்த்தேன், நீங்கள் கான்சர்ஜ் என்றால் என்ன? வாடிக்கையாளர்களை உபசரிக்கக்கூடியவர்களை கான்சர்ஜ். அந்த கான்சர்ஜில் ஃபார் யோர் நியூ கேண்டோ மினிமல்ஸ் அட் சென்டர் பிளாசா, ஒரு சென்டர் பிளாசாலே வரக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களை உபசரிக்கக்கூடிய ஒரு வேலை இருக்கிறது என்று பார்த்தேன். மை பேக்ரவுண்ட் இஸ் ஸோ வண்டர்ஃபுல்லி மேட்ச்டு வித் யோர் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ். என்னுடைய பின்னணியும் வேலை பின்னணியும் உங்களுடைய தேவையும் ரெண்டும் கனகச்சிதமாக பொருந்தி இருக்கிறது. That I am taking the opportunity to invite you to write to you immediately. அதற்காக நான் இந்த கடிதத்தை உடனடியாக உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். You ask for fluency in 7 languages. 7 மொழிகளிலே தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பித்தவர்கள் என்று கேட்டிருந்தீர்கள். இந்த கான்சர்ஜ் வேலை, உபசரிக்கக்கூடிய வேலைக்கு 7 மொழிகள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறீர்கள். எனக்கு 7 மொழிகள் தெரியும். ஏனென்றால் I am of a Danish birth. நான் டேனிஷ் பெற்றோர்களுக்கு பிறந்தவன். brought up by Danish father, டேனிஷ் பெற்றோர். என்னுடைய அன்னையார் கிரீக் நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள். in Paris and schooled in French. நான் பிரெஞ்சு நாட்டிலே படித்தேன். after attending French lies I moved with my family to Italy. அதற்கு பிறகு இத்தாலி நாட்டுக்கு நான் என் குடும்பத்துடன் சென்றேன். and later to Russia. பிறகு ரஷ்யாவுக்கு சென்றேன். ஸோ சிறு சிறு ஐரோப்பிய கண்டத்திலே பார்த்தீர்கள் என்றால் 28 நாடுகள் இருக்கிறது. ஒவ்வொன்றும் சிறு சிறு நாடுகள், பக்கத்தில் சென்று விடலாம். where my father was employed in the foreign service of Denmark. என்னுடைய தந்தையார் டென்மார்க் நாட்டினுடைய தூதரகத்திலே வேலை செய்தார். I was fortunate to able to continue my studies in the United States. மேற்படிப்புக்காக அமெரிக்கா செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. and I have therefore an excellent knowledge in English. ஆங்கிலத்திலே மிக அதிக புலமை வாய்ந்தவனாக இருக்கிறேன். I studied both Italian and Spanish. நான் இத்தாலியும் கற்றிருக்கிறேன், ஸ்பானிஷும் கற்றிருக்கிறேன். and acquired fluency both written and spoken. இந்த 2 மொழிகளிலும், டேனிஷ்லையும் சரி, இட்டாலியிலையும் சரி, ஸ்பானிஷ்லையும் சரி நன்றாக எழுத பேச தெரியும். thus I have a good command of 7 languages. ஆக 7 மொழிகளிலே திறன் வாய்ந்தவனாக இருக்கிறேன். I worked several years as an animator for the club Mediterranean. அனிமேட்டராகவும் வேலை செய்திருக்கிறேன். and later as a manager of a small clothing boutique என்றால் என்ன? துணிமணிகளை விற்கக்கூடிய கடைகளிலே வேலை செய்திருந்தேன். துணிமணிகள். I enjoy working with the different cultures. பல கலாச்சார மக்களுடன் வேலை செய்வதை ரசித்திருக்கிறேன். I am experienced with budgets. வரவு செலவு, கம்பெனி நிர்வாகத்தினுடைய வரவு செலவை சமாளிக்கக்கூடியவனாக இருந்திருக்கிறேன். ஸ்கெட்யூல்ஸ், என்னென்ன நிகழ்ச்சி நிகழ்வுகளை தொகுத்து வழங்கக்கூடியவனாக அனுபவம் பெற்றிருக்கிறேன். and general coordination of routines. தினந்தோறும் என்னென்ன நடக்க வேண்டும் என்பதை நான் அதை அமைத்திருக்கிறேன். and I consider myself to have a good judgment of people and situations. மக்கள் எப்படி நடந்து கொள்வார்கள், எப்படியெல்லாம் எந்த சூழ்நிலையில் எப்படி நடந்து கொள்வார்கள் என்பதில் அதிநுட்பம் வாய்ந்தவனாக இருக்கிறேன். I feel confident. நம்பிக்கை உணர்வுடன் இருக்கிறேன். that the position of concierge, இந்த சேவை செய்யக்கூடிய கன்சர்ஜ் வேலைக்கு which you describe is one for which I am suited. நான் தான் அதற்கு பொருந்தமானவனாக இருக்கிறேன். and which would give me a great pleasure. எனக்கு மிக சந்தோஷத்தை அளிக்கும். I am enclosing some references for you. மேலும் சாட்சிக்காக ஒரு சில காகித லெட்டர்களையும் அனுப்பியிருக்கிறேன். I shall try to contact you next week. உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன். I find your position challenging and exciting. உங்களுடைய வேலை எனக்கு சவால் விடக்கூடியதாக, எக்ஸைட்டிங், மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடியதாக. and I would like to talk with you about the
feasibility of working at Center Plaza. feasibility என்றால் என்ன? நடைமுறைக்கு உகந்ததாக அந்த சென்டர் பிளாசால வேலைக்கு சேரக்கூடிய அந்த அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். ஸோ டிப்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓரியன்டட் கவரிங் லெட்டர்ஸ். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓரியன்டட் கவரிங் லெட்டர்ஸ் எப்படி எழுத வேண்டும்? ரெஃபரன்ஸ் த ஸ்பெசிஃபிக் அண்ட் ஆட் யூ ரெஸ்பாண்டட். எந்த விளம்பரத்திற்கு நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணினீர்கள் என்று எழுத வேண்டும். ஆர் த ஸ்பெசிஃபிக் பொசிஷன், என்ன வேலை பதவிக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்கிறீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். Show how your experience, background and skills match the employer's requirements. எப்படி உங்களுடைய அனுபவம், உங்களுடைய பின்னணி, உங்களுடைய திறன் அந்த முதலாளியினுடைய தேவைகளுக்கு பொருந்தமாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். Demonstrate, வெளிப்படுத்து. A high level of expertise, உங்களுடைய தனி திறன்களை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அந்த கடிதத்தின் மூலமாக. And proficiency, உங்களுடைய தனி திறமை. Example, you just didn't take courses in the skills, you have used them successfully in previous jobs. So நண்பர்களே, கவரிங் லெட்டர் மிக மிக முக்கியமானது. கவரிங் லெட்டரில் உங்களுடைய தனித்திறமை, உங்களுடைய அனுபவம், உங்களுடைய அந்த வேலைக்கு தகுதி உடையவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்பதற்கு சாட்சியாக அந்த கவரிங் லெட்டர்லே அனைத்து விஷயத்தையும் நீங்கள் எழுத வேண்டும். Hope you are able to understand. Welcome to AS American English Center. Take your letter writing. We have come here to the letter writing number 24. So the video number is 24. And we have come here to the page number 73, 74. It is Webster's New World Letter Writing. Dear friends, you have work experience, right sir? You have undergone certain vocational training. So you write to your prospective employer seeking a job with a covering letter stating what is your experience, right sir? Now coming here, the combination experience achievement. What is experience? What is achievement? You might have worked in a company for 3 years, 10 years, 3 months, 6 months. So what is your experience? And what are the achievements you have achieved in the job? Maybe you are a marketing member, you have achieved certain marketing, in numbers. Maybe you might have per year, you might have brought the company 3 crore profit. You could write those achievements in your covering letter. So experience achievement cover letter combines great qualification for the job with great results achieved in previous positions, right sir? Suppose a company needs a manager, marketing manager. So they need an experienced candidate. So you can write all your experiences with the achievement. What was your target in the past which you have achieved? Use this format when you are not only qualified for the job, not only if you are qualified for the job, but have proven your ability to generate results while working in similar positions for other employees. Able to understand? So not only in this company you are able to bring results, but in previous company also you have brought results. You can prove that. So the structure of the letter is, first paragraph you have to state the position you are applying. What is the position you are applying? Maybe a team leader, maybe a marketing manager, maybe a production manager. State the position you are applying. So what is the position of the job you are applying for? Say why you are specially qualified. You have to say why you are specially qualified for the job. Maybe marketing manager, why you have the eligibility for applying for the job. Mention 2 of your previous positions most relevant to the current opportunity and highlight any special skills that make you a good fit for the job. So you have to say at least 2 incidences or 2 results which you achieved in the past position to state why you are the fit for the particular job which you are applying for. Discuss with the detailed specific achievements you have had that correlate directly with the job to which you are applying. So you have to specifically say why and what are the reasons that you will be suitable for the job which you are applying. Ask for the interview. So ask for the interview. So sir, this is the structure of the letter, right? With the experience, with the achievements what you have achieved, that you are writing a letter. So what are the phrases, what are the words which you have to use? Handy phrases. See here,
In response to your help wanted ad, in response to your advertisement in the Hindu paper or Indian Express or Times of India, I am applying for the job. I am writing to inquire about job openings. I want to know about the job openings. You can use this phrase also. May I be of help to you? May I be of help to you? Would it make sense for us to get together? Is it all right? Does it make any sense that I and you joining together, your company and myself? I know I can make a positive contribution. So you can say, I know I can definitely bring a positive contribution to your company. I have been awarded, you can say, I have been awarded as the best marketer. I was able to contribute or achieve, I am able to contribute for my company. I am able to achieve certain things for the company. Helped my previous employer gain. So I helped my previous boss to gain some tangible goals. For example, 5 crore, 10 crore, 50 lakhs, whatever it is you are able to bring for the company, or different contracts you have brought to the company. I increase my division's employers' revenue. I increase the revenue. Revenue means a profit, money. I increase the customers. Earlier we had only 100 customers. So because of me, it has increased to 1,000 customers. Base, recognition. I want to offer you some of these same results. So you can say, I want to offer you the same results what I have brought the results for my previous boss, right sir? So here is a letter. Here is a letter written by Carl Mezza to this company. Fitzpatrick is the manager of that company. For the past 5 years, I have been successfully handling construction management in a very large general contracting business. Able to understand? So it is a construction business. So they have asked for a employee. So this particular person is writing a covering letter stating his experience and why he is writing this letter. For the past 5 years, so for the past 5 years, I have been successfully handling construction management in a very large general contracting business, right sir? So contract business, I am a constructing manager for the past 5 years. I am now changing positions. Now I want to change the positions. And I feel that your organization might need my services. So I think your organization needs my services. I know both construction management and construction engineering. What is construction management and construction engineering, sir? Construction management is purchasing, selling the houses, flats, or buying the new lands, buying the raw materials, and construction engineering means how to design the building and everything. Among my accomplishments are these. Accomplishments means what? My achievements are these. He is writing these achievements. 4 achievements he has written. With I.E.L.T.S construction company, he was working with the I.E.L.T.S construction company during the past 5 years. 5 years I have been working in I.E.L.T.S construction company. I have had personal direct charge at the job site for building construction. So building construction, I had the personal, overall I was direct in charge for this overall constructing, and worth $50 million worth of building. I was managing that construction. I know the techniques of maintaining construction on schedule. Schedule means what? Certain big apartments, they say within 6 months they will construct and give you the key. Like that, within particular time I am able to handle all this construction works. I have years of contract administration success. Contract means what? The contract between the buyer and seller, the contract between the government and land promoter. So I have these type of management. I understand the value of cost control. I know how to reduce the cost, right? If it takes to build a flat, construct a flat, 30 lakhs, I am able to reduce it to 27 lakhs. So I know to reduce the cost of construction and the necessity for profit in building construction, and I know I am very good to make profit in
building construction. So this gentleman wants to join in this company. He says, I worked in I.E.L.T.S company for 5 years. I brought tangible results. I brought revenue. I am able to manage the construction activity. I am able to do engineering business also. So I can reduce the cost. I can bring profit. So I am very good at all those things. So if you will let me talk with you for about 20 minutes. So this gentleman is asking 20 minutes time for having to go and meet in person. I believe I can assure you of my value. I can tell, I can prove what is my value. I am available upon normal notice. If you call me, I will immediately come. My resume is enclosed. So he has attached this resume. What do you mean by resume? Details about that particular person, education, qualification, everything. For your current or future need, may I come in? So, dear friend, by Carl Messer. So, Carl Messer writes to Fitzpatrick. So, what are the tips for writing experience and achievement oriented letters? Number 1, show how your experience, background and skills match the employer's requirement, right? Suppose if your experience, one new company, they want a person, so experienced person, so you can tell what is your experience. If it is related to what their requirement is, so you can detail it and write it down and talk about past accomplishment. You have to talk about your past achievements. That will give the employer confidence that you can perform well in the position being offered. So it will help for the employer to offer you the particular job. Number 3, talk about what is important to the employer and why you can meet those needs. You have to tell what are the important things the employer needs and how you can contribute it. So, dear friends, it is an experience and achievement covering letter. You know what do you mean by covering letter? With the resume, you are attaching a letter stating about your experience, about your strengths, about your skills, about your awards, about your rewards. And this is an experience. How many years of experience? What is the physical tangibility which you are able to bring results to the past employer, so that you can give to your future employer also. So, my dear friends, I request you gentlemen to come forward. Yes, you please come forward, and I am just, you belong to construction company. Okay, okay. Now you are come this way, come this way. 5 years experience. You have 3 years experience in buying and selling flats, right? One company, for example, Landmark, one company wants an experienced candidate to sell their flats. You have already worked for 3 years. How do you write an experience and achievement covering letter? Respected sir, I have been working 3 years for RS Real Estates. I have been marketing all plots, and in these 3 years I have been marketing 200 acres of land within 3 years. This is my achievement, and I also made more profit in that. I have many marketing tricks. If you allow me to speak within 20 minutes, I can speak to you, and I may help you to understand my talents, and I'll assure that I will be a wonderful person in your company. I have also attached my resume. Thank you. Okay, you come. So, you are an experienced person who has worked in a cinema production house. Under Shah Rukh Khan banner, Salman Khan banner, you have produced lot of movies. You have worked there as a production manager, right? One company called Coco company wants to produce a movie starring Rajinikanth. So they want an experienced production manager. You have to tell all your experience and how you will be profitable for that organization. So you are writing a letter, covering letter. What will your covering letter be? Dear sir, madam, I have last 5 year experience for this work, and I have perfect man for your company for your production, because I have a lot of experience, and I am doing in also the with stars, and I am doing this work with also stars, and I have a best for this productions, and
I have give you the lot of the I give the lot of how to do this very well, and I I also I also do my work hard for that productions, and thank you so much. Okay. You are an experienced science teacher. Please come. You have worked in a school, science subject for 10 years. One school needs a teacher, science teacher. So how would you tell? You are a biology teacher. You worked for 10 years. You brought lot of results. One school needs a biology teacher, experienced teacher. So how do you convince them by telling all your experiences and achievement? Look at the camera. Fast for 10 years, I have been successful handling for teacher job. I was science teacher, and I feel that very happy. My students have more percentage of you, so my service is very good. Thank you, sir. Okay. You come. You are a computer. MS Word, Excel, PowerPoint, DTP, you are an expert. You have worked in CSE for 4 years. Now you want to go in for NIT, they want a experienced MS Word, Excel, PowerPoint, DTP trainer. So you are telling them what are your achievements in your previous company CSE, and why you think you are suitable for the job. Yes. Sir, I have been working in CSE. In Excel, PowerPoint, Word, ஓகே நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய கடித புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த கடிதம் 24, வீடியோ நம்பர் 24, ஆத்தர் வெப்ஸ்டர்ஸ். நண்பர்களே, வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கக்கூடிய கடிதங்களிலே ரெஸ்யூமே, பயோடேட்டா என்று சொல்வார்கள், ப்ரொஃபைல் என்று சொல்வார்கள், அப்புறம் இந்த கரிக்குலம் விட்டே என்று சொல்வார்கள். அதற்கு பிறகு கவரிங் லெட்டர் என்று சொல்வார்கள். கவரிங் லெட்டர் என்றால் கட்டுரை வடிவத்திலே, கடித வடிவத்திலே. பயோடேட்டா எல்லாம் பத்தியில் எழுதுவாய். இது கடித வடிவிலே எழுதக்கூடிய அனுபவ லெட்டர், கடித வாயிலாக எழுதக்கூடிய உன்னுடைய சாதனை கடிதம். அதாவது வேலை அனுபவம் மிகுந்த உன்னை நீ வேலை அனுபவம் வாய்ந்தவர்களுக்கு வேலை வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள். அப்போ ஒரு கம்பெனி நிறுவனம் அனுபவப்பட்டவர்கள் தான் எங்கள் நிறுவனத்திற்கு வேலைக்கு சேர வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். ஆக நீங்கள் உங்களுடைய அனுபவத்தை, உங்களுடைய சாதனைகளை, போன நிறுவனத்திலே செய்த சாதனைகளையும் அனுபவத்தையும் நீங்கள் குறிப்பிட்டு எழுதி இந்த வேலைக்கு நான் தான் தகுதியானவன் என்று சொல்கிறீர்கள். அதுதான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்றால் அனுபவம், அச்சீவ்மெண்ட் என்றால் சாதனை, கவரிங் லெட்டர் என்றால் அந்த பயோடேட்டா கூட அனுப்பக்கூடிய அந்த கடிதம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பினேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட் கவர் லெட்டர் கம்பைன்ஸ் கிரேட் குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் த ஜாப் வித் கிரேட் ரிசல்ட்ஸ் அச்சீவ்ட் இன் ப்ரீவியஸ் பொசிஷன்ஸ். அப்போ அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள், சாதித்தவர்கள், இவர்கள் அனுப்ப வேண்டிய கடிதம். இந்த வேலைக்கு அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள், திறமை வாய்ந்தவர்கள், அந்த திறமையும் அனுபவத்தையும் நீங்கள் எழுத வேண்டும். யூஸ் திஸ் ஃபார்மேட் when you are not only qualified for the job. அந்த வேலைக்கு நீங்கள் தகுதியானவர்களாக இருந்ததோடு மட்டும் அல்லாமல், but you have proven your ability to generate results. அந்த சாதித்தல், எதையெல்லாம் சாதிக்க முடியும் அந்த தொழிலிலே while working in similar position for other employees. இந்த வேலையிலே சாதித்தேன், அதே வேலை உங்கள் நிறுவனத்தில் நீங்கள் குறிக்கிற பொழுது அந்த நிறுவனத்திலும் அதைவிட அதிகமாக நான் சாதிப்பேன் என்று நீங்கள் கூற வேண்டும். அந்த அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், say the position you are employing, என்ன வேலைக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்கிறீர்கள் என்பதை முதல் பத்தியிலே say why you are especially qualified, எதற்காக நீங்கள் தகுதி வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள் அந்த வேலைக்கு. 3, mention 2 of your previous position most relevant to the current opportunity and highlight any special skills that make you a good fit for the job. ஆக விண்ணப்பித்த வேலை,
அது அனுபவம் வாய்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். நீங்கள் உங்களுடைய அனுபவத்தை அந்த விண்ணப்பத்திலே 2 சிறந்த அனுபவத்தை எழுதி அந்த வேலைக்கு ஏன் நீங்கள் தகுதி உடையவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்று நிரூபிக்க வேண்டும். Discuss with the detailed special achievements you have had that correlate directly on the job to which you are applying. ஆக நீங்கள் சாதித்த சாதனையும் அவர்கள் விண்ணப்பித்த வேலைக்கும் அந்த விண்ணப்பித்த வேலையிலே நீங்கள் செய்த சாதனைகளை குறிப்பிட்டு ask for the interview, ஒரு நேர்முக தேர்வுக்கு நேரடியாக வருவதற்கு எனக்கு அனுமதி அளியுங்கள் என்று நீங்கள் கடிதத்தில் வாயிலாக கேட்க வேண்டும். ஹேண்டி ஃப்ரேசஸ் என்றால் சொற்றொடர்கள். இந்த சொற்றொடர்கள் தான் அந்த கவரிங் லெட்டரில் இருக்க வேண்டும். இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு யுவர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், உங்களுடைய விண்ணப்பத்துக்கு பதிலாக ஐ எம் ரைட்டிங் டு இன்கொயர் அபவுட் ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ், என்னென்ன வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்று அறிந்து கொள்வதற்காக இந்த கடிதம் எழுதிக்கிறேன். மே ஐ பி ஆஃப் ஹெல்ப் டு யூ, உங்களுக்கு நான் உதவிகரமாக இருக்க முடியுமா? would it make sense for us to get together, நாம் உங்கள் நிறுவனம் நானும் இணையக்கூடிய வாய்ப்புகளும் அதில் அந்த தன்மை என்னவாக இருக்கிறது? ஐ நோ ஐ கேன் மேக் எ பாசிட்டிவ் கான்ட்ரிபியூஷன், எனக்கு தெரியும் நான் உங்கள் நிறுவனத்திற்கு பல ஆக்கப்பூர்வமான நிகழ்ச்சிகளை விளைவுகளை கொண்டு வர முடியும். ஐ ஹவ் பீன் அவார்டட், எனக்கு பரிசளிக்கப்பட்டது, பட்டயம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்தந்த சாதனைக்காக. ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கான்ட்ரிபியூட், என்னால் வழங்க முடிந்தது இறந்த காலத்திலே அந்தந்த நிறுவனத்திற்கு என்னால் சாதிக்க முடிந்தது பல நிறுவனங்களிலே. ஹெல்ப்டு மை ப்ரீவியஸ் எம்ப்ளாயர் கெயின், என்னுடைய பழைய முதலாளிக்கு நான் என்னால் லாபம் ஈட்டப்பட்டிருக்கிறது. சம் டேஞ்சபிள் கோல் என்றால் என்ன? குறிப்பிட்டு எண்களிலே சொல்லக்கூடிய ஐ இன்க்ரீஸ் மை டிவிஷன்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ், என்னுடைய முதலாளியுடைய ரெவென்யூ வருமானத்தை உயர்த்தினேன் போன வேலையில் இருக்கிற பொழுது. கஸ்டமர் வாடிக்கையாளர்களுடைய எண்களை அதிகப்படுத்தினேன். பேஸ் அடுத்தது ரெகக்னைசேஷன், என்னுடைய நிறுவனத்தினுடைய விளம்பரம் பல மடங்காக விளம்பரப்படுத்தப்பட்டது. வாண்ட் டு ஆஃபர் யூ த சேம் ஆஃப் தி சேம் ரிசல்ட்ஸ், இதே போன்று உங்கள் நிறுவனத்திற்கும் நான் கொண்டு செல்வேன். அதே போன்று நண்பர்களே ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார். இவர் பெயர் கார்ல் மிஸ்ஸர். அவர் ஃபெட்ஸ்பேட்ரிக் என்ன எழுதுகிறார் என்றால், இந்த ஃபெட்ஸ்பேட்ரிக் வேலை செய்யக்கூடிய நிறுவனம் ஒரு கட்டுமான நிறுவனம், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அது ஆஃபீஸ் கட்டுகிறது, வீடு கட்டுகிறது, அபார்ட்மெண்ட் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை கட்டியிருக்கிறது. அவர்களுக்கு ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த வேலையாள் வேணும். ஒரு நல்ல அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியிலே கட்டுமான பணியிலே மேற்பார்வையிடக்கூடியவரோடு மட்டுமல்லாமல் சிறந்த பொறியாளராகவும் என்ஜினியராகவும் இருக்க வேண்டும். 2 தகுதிகளை கேட்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு கார்ல் மிஸ்லர் ஏற்கனவே பல கம்பெனியிலே வேலை செய்து இருக்கக்கூடியவர். அந்த கட்டுமான பணி பொறியாளர் வேலைக்கும் கட்டுமானம் மேற்பார்வையிடுவதற்கான மேலாளர் பதவியையும் ஏற்கனவே பல நிறுவனங்களிலே அனுபவம் பெற்ற காரணத்தினாலே தன்னுடைய அனுபவத்தையும் தன்னுடைய சாதித்தல்களையும் அவர் இந்த கவரிங் லெட்டரிலே இந்த ஃபெட்ஸ்பேட்ரிக்கு எழுதுகிறார். என்ன எழுதுகிறார்? For the past 5 years I have been successfully handling construction management in a very large general contracting basis. கடந்த 5 ஆண்டு காலமாக நான் கட்டுமான பணியிலே ஒரு நிறுவனத்திலே வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். அதை வெற்றிகரமாக நடத்தினேன். ஐ எம் நவ் சேஞ்சிங் பொசிஷன்ஸ். இந்த நிலையிலே இந்த நிறுவனத்திலிருந்து இன்னொரு நிறுவனத்திற்கு வேலைக்காக வரலாம் என்று முடிவு செய்துவிட்டேன். அண்ட் ஐ ஃபீல் தட் யுவர் ஆர்கனைசேஷன் ஐ மைட் நீட் மை சர்வீசஸ். நான் நம்புகிறேன் உங்களுடைய நிறுவனத்திற்கு என்னுடைய தேவைகளும் சேவைகளும் வேண்டும் என்று. ஐ நோ போத் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜினியரிங். எனக்கு கட்டுமான வேலைகளை மேற்பார்வையிடவும் தெரியும். அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ஜினியரிங் என்றால் என்ன? கட்டுமானம் கட்டுவதற்கான அந்த தொழில் நுட்பத்தையும் நான் நன்கு அறிந்து கொண்டுள்ளவன். எமங் மை அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் ஆர் தீஸ், நான் சாதித்தல்கள் இவைகள் தான் என்று 1 2 3 4 என்று பட்டியலிடுகிறார். முதலாவது பட்டியல் என்ன எழுதுகிறார்? வித் அட்லஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி, நான் பழைய அட்லஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி கட்டுமான கம்பெனியிலே வேலை செய்தேன். டூரிங் த பாஸ்ட் 5 years, கடந்த 5 ஆண்டு காலமாக ஐ ஹவ் ஹேட் பர்சனல் டைரக்ட் சார்ஜ் அட் த ஜாப் சைட் ஃபார் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வொர்த் $50 million, $50 million பெருமானமுள்ள ஒரு நிறுவனத்தை, கட்டுமான நிறுவனத்தை கட்டக்கூடிய மேற்பார்வையிடக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை நான் பெற்றிருந்திருக்கிறேன். ஐ நோ த டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் மெயின்டைனிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆன் ஸ்கெட்யூல். ஸ்கெட்யூல் என்றால் என்ன? இட்ட தேதியிலே குறிப்பிட்ட தேதியிலே அந்த தேதிக்குள் கட்டுமான வேலைகளை முடித்து விடுவேன் என்றால் அந்த தேதிக்குள் என்னால் கட்டுமான பணிகளை முடிக்கக்கூடிய இயல்பை திறமையை நான் பெற்றிருக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறேன். ஐ ஹவ் இயர்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சக்சஸ். பல ஆண்டு காலமாக ஒப்பந்த ரீதியாக கட்டுமான பணிகள் செய்யக்கூடிய வேலைகளில் வெற்றியை ஈட்டியிருக்கிறேன். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் காஸ்ட் கண்ட்ரோல். எனக்கு தெரியும் விலை குறைப்பை பற்றி.
இப்போ ஒரு கட்டுமானம் செய்வதற்கு, ஒரு ஃப்ளாட் செய்வதற்கு 50 லட்சம் ரூபாய் ஆகிறது என்றால் என் திறமையிலே அதை 40 லட்சம் ரூபாயிலே முடித்து விடுவேன். 20% செலவினத்தை நான் மிச்சப்படுத்தக்கூடிய திறமை வாய்ந்தவனாக இருக்கிறேன். அண்ட் த நெசசிட்டி ஃபார் ப்ராஃபிட் இன் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். மேலும் கட்டுமானத்திலே லாபம் எப்படி ஈட்டுவது என்பதனுடைய திறன்களும் நான் நன்கு அறிந்துள்ளவனாக இருக்கிறேன். ஸோ அடுத்ததாக பார்க்கிற பொழுது, இஃப் யூ லெட் மீ டாக் வித் யூ ஃபார் அபவுட் 20 மினிட்ஸ், உங்களிடம் ஒரு 20 நிமிடம் எனக்கு பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு மட்டும் எனக்கு கிட்டியது என்றால், ஐ பிலீவ் ஐ கேன் அஷ்யூர் யூ ஆஃப் மை வேல்யூ. என்னுடைய மதிப்பு, என்னுடைய திறமை அனைத்தையும் அந்த 20 நிமிடம் நேர்முக தேர்வின் மூலமாக அந்த நேரத்திலே நான் காண்பிப்பேன், சொல்லுவேன். ஸோ ஐ எம் அவைலபிள் அப்பான் நார்மல் நோட்டீஸ். என்னை வா என்று தொலைபேசியிலே அழைத்தாலும், அல்லது வா என்று இமெயிலிலே அல்லது கடிதம் மூலமாக வா என்று அழைத்தால் உடனடியாக நான் வந்து விடுவேன். மை ரெஸ்யூமே இஸ் என்க்ளோஸ்ட். ரெஸ்யூமே என்றால் என்ன? ரெஸ்யூமே, பயோடேட்டா, ப்ரொஃபைலு, அப்புறம் கரிக்குலம் விட்டு, அப்படி என்றால் என்ன? உன்னை பற்றி ஒரு பக்கத்திலே, இன்னொரு பத்தியிலே உன்னை பற்றிய தகவல்களையும். ஆனால் கவரிங் லெட்டர் என்றால் வேறு. கவரிங் லெட்டர் என்றால் என்ன? கவரிங் லெட்டர் என்றால் அனைத்து தகவல்களையும் மற்றவர்களுக்கு சொல்லக்கூடியது, அனைத்து தகவல்களையும் சொல்லக்கூடியது தான் கவரிங் லெட்டர் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக, ஃபார் யோர் கரண்ட் ஆர் ஃபியூச்சர் நீட் மே ஐ கம் இன். உங்களுடைய நிகழ்காலம் அல்லது எதிர்கால வேலைக்கு நான் வரலாமா என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்தது டிப்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். டிப்ஸ் என்றால் இந்த எழுதுவதற்கு, அந்த விண்ணப்பம், அந்த வேலை அனுபவம், அந்த சாதித்தலுடைய அனுபவ கடிதம் எழுதுவதற்கான அந்த டிப்ஸ் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, ஸோ ஹவ் யோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸா, உங்களுடைய அனுபவத்தை பற்றி முதல்ல சொல்ல வேண்டும். ஷோ யோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உங்களுடைய அனுபவம், பேக்ரவுண்ட், உங்களுடைய பின்னணி, அண்ட் ஸ்கில்ஸ், உங்களுடைய திறன்கள், அவைகள் மேட்ச் ஆகிறதா? அந்த எம்ப்ளாயர் என்றால் என்ன? அந்த முதலாளியினுடைய தேவைக்கு தகுந்தபடி அது மேட்ச் ஆகிறதா? டாக் அபவுட் பாஸ்ட் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட், உங்களுடைய இறந்த கால சாதனைகளை பற்றி சொல்லி, தட் வில் கிவ் த எம்ப்ளாயர் கான்ஃபிடன்ஸ், அது உங்களுடைய புதிய முதலாளிக்கு ஒரு நம்பிக்கையை உருவாக்க வேண்டும். தட் யூ கேன் பெர்ஃபார்ம் வெல் இன் த பொசிஷன் பீயிங் ஆஃபர்ட், அவர்கள் வழங்கக்கூடிய வேலைக்கு நீங்கள் என்ன சாதிப்பீர்கள் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். டாக் அபவுட் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு த எம்ப்ளாயர் அண்ட் வை யூ கேன் மீட் தோஸ் நீட்ஸ், எப்படி அந்த புதிய முதலாளிக்கு என்னென்ன தேவை என்பதை எப்படி நீங்கள் அதை பூர்த்தி செய்வீர்கள் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear? Is American English Center. Take your page number 75-76. It is Webster's New World Letter Writing. We have come here to the letter writing 25. Dear friends, benefit-oriented cover letters. What is a cover letter? What's a covering letter? You apply for a job with a biodata, or you can call it as a profile, or you can call it as a curriculum vitae, or you can call it as a resume. With the resume, you are adding a letter. It is called covering letter, right? If you are inexperienced, most of you are inexperienced, right? You have not experienced, you have not worked, you want to go as a fresher for a company. There you have to write this letter. See here, what if you are a novice? Novice means what? New. Just now you have finished your graduation. You are new. A recent college graduate. Recently you come out of the college. You have come out of the college recently, isn't it? This year, BSc Computer Science. Or are switching fields. Switching fields means what? You are in software, you want to go in for hardware. If you are in protection, you want to go in for marketing. You probably don't have much relevant job experience. You don't have job experience, right, sir? You don't have job experience. When you are a beginner, you are a starter, it is better to say what you can and will do for the employer. Employer means what? Your boss, your company, whichever the company where you want to go and work. You can say what you can do to the employer. If you employ me, I will be good and great. I'm so talented in this and that. I am very knowledgeable in this particular thing. I have studied this and that. I have special skills in these things and those things, rather than what you have done for others, right? So what you can do to the employer, you have to say. Employer means the new company. Maybe it is Jackson and Jackson company. What you can do there. The structure of the letter should be, first paragraph, identify the position you are applying for. What is the position you are applying for? You want to apply for a job of a teacher. You want to apply for a job of a pharmaceutical job. You want to apply for a job of a computer
programmer. You state what is the position of the job you want to apply for. Present all relevant experience and credentials. If you have certain experience, maybe you have worked for 2 months or 3 months or 6 months, 1 year, or you are not experienced, whatever it is, you can tell. Credentials means what? Your awards and rewards and skills and certificates which you have got. Hardware, you have done a networking course, you have a certificate, tell them that this, you write it down with that. Don't state that your experience is weak or thin. Don't ever say, I have a weak experience, right? I'm not very sure about this and that. I just undergone only 1 month of trade. That and this you don't say. Let the reader draw the conclusion for himself or not, as the case may. Don't reduce yourself. Let the reader of your covering letter, he can judge. You don't judge. Ask for the interview. Finally, you ask for an interview, right, sir? If you are a fresher, you are just applying. Next, handy phrases. What are the phrases you have to use? See, those words and sentences should be used. I am interested in working in your company. I am interested in the software company of your job. I am interested to be a teacher in your school. I want to be a pharmaceutical manager in your company. I am applying for this particular job. I am applying for this job. I am writing to find out whether. I am writing to find out whether I have the job is there. Commitment, interest, everything you can say. Next, see, this is a letter written by a lady to Mrs. Severus Babylon. What's her name? Her name is Jeanette Montparnasse Benevenue, right? She writes a letter to this lady asking for a job. How she writes? See, I would like to be considered as a candidate for the position of project coordinator. What is the job is there? Project coordinator. She says, I would like to be considered. I want you to consider me as a candidate for the position of project coordinator. You know what do you mean by project? You know what do you mean by coordinator? Helping to do the project, right? In the federally funded program. What do you mean by federally? State government and central government. Government is sponsoring a program. A lot of programs are there. 100-day scheme, rice distribution scheme, and ration shops. Government is providing thousands of jobs. You should be aware of all those things. And you can write a letter and asking them to make yourself as a one of the worker over there in the company. Even banks you can join. So here, to increase the representation of women in technical education. What is technical education? You know that BE, computer science. All are technical space and research, atomic research. So this lady was, central government wants a lot of ladies to come and join in technical education, right? So she wants to be a coordinator. So she is applying to one IAS officer. Please take me into consideration to work in your for the project which is central government sponsored, central government and state government, right? This is an area that has long deserved attention. This is very important because now women's rights are there. Women should, we have to emancipate women. We have to make women to read a lot of technical things they should learn. And it is an area which I have given much thought. So I am very much interested in these type of thing, upliftment of women. Recently, I assumed full directorship of a non-profit agency dealing with professional level career changers and job seekers. So this lady, recently she was working in a company where job seekers means what? New persons who want to get a job, who want to change the position. They are very much bored about this. They are not interested. They want to change their profession. So I was working there, and prior to assuming full overall supervision of the agency. So I was in charge of that. My special organization responsibilities. So earlier I was working as a, what is my responsibilities? I was coordinating. Coordinating means what? Arranging everybody. Scheduling means what? Arranging the programs. Supervising means what? Managing. Staffing means what? Recruiting people, staffing. Planning means what? We are planning how to do this program. And evaluating means what? After this, feedback, getting how this was done. A workshop program. What do you mean by workshop program? Bringing everybody together and doing a workshop geared to participants ranging from college students, freshers, to retirement age
Even 60 years people, they can take part, women. In addition, I have played a major role in outreach, publicity. I am also doing publicity. I am also doing editing. I also do agencies through newsletters and appearing on television. I appear in television and do the program, and radio program also to impart information. Impart means what? To give information concerning the organization and its programs. So what our organization is doing and what our program is doing, I am doing like that. So I have very experience, I am the experienced in this field, so please recruit me. So this lady says, to your project I can bring. So central government is bringing a project, so what can I do? She says, a strong commitment to women's concerns. What do you mean by that? I am very much interested in women's commitments. Means what? Caring about women, bringing up in their life, I am very much concerned about it. Demonstrated ability in organizational administration. Organizing administration, I am very good at. Solid experience in program planning and development. Program planning and development I am very good at. And familiarity with the structure of today's job career environment. Today's job, today what the company needs, what the organization needs, I am good at. Next, a working knowledge of methods of outreach to business and the community at large. So she states all the experiences what she has. Excellent written and communication skills. I have very good written and communication skills. Are you clear about it? So on federal government, they want to emancipate the women. So this lady wants to get a job. So she says she is very much committed to empowering women, and she also says she has experience in all same type of job where she is good in coordinating, staffing, planning, evaluating and recruiting people, and she has also taken part in radio and television programs. Right, this is her experience. Now, I would be happy to meet with you in order to discuss my background and experience related to your needs. So, I am ready to meet you and tell about what's my experience and what your needs are, and will call your office early next week to see if we can find a time. So, let us find a time and let us speak about it. So, here tips for writing benefit-oriented covering letters. What is benefit-oriented covering letters? It is simply that the company, you can just write all about yourself, so they recruit you. So here, play up what limited experience or credentials you have now. So whatever you have, I have finished my degree B, okay, I have a little experience, whatever it is, you write it out, put the most aggressive, positive spin on it that you can. So whatever you have done, give all the positive things about it, list all the things you can think of that you will do for the employer. So what you can contribute to the employer, to the company. If you are hired, spell these out in your letters. You have to tell all these things in your letter. Don't volunteer that you are relatively inexperienced. Don't ever say that I am inexperienced, and don't bring a negative part about it or apologize about it for your lack of credentials in any way. If the employer is going to conclude that you are not qualified, let her come to the conclusion on her own. Don't help her toward it. Hope you are able to understand. Are you clear? So each one of you, I am just going to give you an exercise. Each one of you should come and tell what's your qualification, right? So how can you be helpful for the company, right? Each one of you. You should say your name, your qualification, your experience. If not experience, forget it. Your skills, special skills, and you have to tell how you can be useful to the company. Let us start with you, young lady. Yes, shall we start with you? Okay, start with you, gentlemen. Please come forward. One by one, right? After he finish, one by one you have to finish it off. So you are a fresher. In your covering letter, what you are going to say? One by one. My name is Maypan. I have completed BSc Computer Science. I have special skill in web development in DB. I have created a web page simply and very useful. I am Prashanti. My qualification is PG
MSc Organic Chemistry. I interested field in pharma drug analysis. So I am a very knowledgeable person. I am a fresher. So thank you. Hi, I am Jaypriya. I am completed MBA Finance. I have already 3 years experience in financial management department. I completed my auditing in 1 year course. I applied that management development in your company. So please, thank you. I am Deepa. I am +2 qualification. I am Geeta. I am BSc Chemistry graduate. I have finished HDCA in CSE college. I have no experience. Yes, next person. Everybody has finished. That's all your... Okay, fine, fine. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய லெட்டர் ரைட்டிங் பேஜ் நம்பர் 75, 76, வீடியோ நம்பர் 25, லெட்டர் ரைட்டிங். வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட், கடிதம் எழுதுவது மிக மிக முக்கியம். நீங்கள் அனுபவமற்றவர்களாக இருப்பீர்கள், புதிய வேலைக்கு சேர வேண்டும், பயோடேட்டா அனுப்புகிறீர்கள். பயோடேட்டா கூட ப்ரொஃபைலோட என்ன அனுப்ப வேண்டும், கூட ஒரு கவரிங் லெட்டர் அனுப்ப வேண்டும். கவரிங் லெட்டர் என்ன? கவரிங் லெட்டர் என்றால் உங்களை பற்றி சான்றுகள், உங்களை பற்றி என்னென்ன திறமைகள் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் எழுத வேண்டும். ஸோ உதாரணத்திற்கு, வாட் யூ ஆர் ஏ நோவிஸ், நீங்கள் ஒரு புதிய காலேஜ்லேருந்து இப்போ தான் வந்திருக்கீங்க. நோவிஸ்னு என்ன? புதியவர். A recent college graduate, இப்போ தான் காலேஜில் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க. ஆர் ஆர் ஸ்விட்சிங் ஃபீல்ட்ஸ், இந்த துறையிலேருந்து அந்த துறைக்கு மாறுகிறீங்க, சாஃப்ட்வேர்லேருந்து ஹார்ட்வேர் போகிறீங்க. ஆர் யூ ப்ராபப்ளி டோன்ட் ஹேவ் மச் ரெலவென்ட் ஜாப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வேலை அனுபவமே கிடையாது. when you are a beginner, நீங்கள் ஒரு ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தால், it is better to say what you can, நீங்களால் என்ன செய்ய முடியும் அந்த நிறுவனத்திற்கு, வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கக்கூடிய நிறுவனத்திற்கு, and will do for the employer. எம்ப்ளாயர்னா முதலாளிக்கு என்ன செய்ய முடியும், rather than what you have done for others. மற்றவர்களுக்கு நீ என்ன செய்தா என்பதை விட உங்களுடைய சேரக்கூடிய கம்பெனிக்கு எந்த வகையிலே நீங்கள் ஆதாயமாக அவர்களுக்கு இருப்பீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸ்ட்ரக்சர் முதல் பேராகிராஃப்ல ஐடென்டிஃபை த பொசிஷன் யூ ஆர் அப்ளைங் ஃபார், என்ன வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கிறீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். ஃபார்மசினா ஃபார்மசிட்டிக்கல், டீச்சர்னா டீச்சர், சாஃப்ட்வேர்னா சாஃப்ட்வேர் என்று என்ன வேலைக்கு போகிறீர்கள் என்று நீங்கள் முதல் சொல்ல வேண்டும். present all relevant experience and credentials, உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அனுபவங்கள், உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சர்டிபிகேட், ஸ்கில்ஸ் அனைத்தையும் எழுத வேண்டும் அந்த கடிதத்திலே. டோன்ட் ஸ்டேட் தட் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வீக் ஆர் தின், உங்களுடைய அனுபவம் ரொம்ப மெல்லியானதானது, அனுபவமே கிடையாது, அது இதெல்லாம் சொல்லாதீர்கள். let the reader draw the conclusion for himself or not as the case may be. அந்த கடிதத்தை படிக்கக்கூடியவர் அவர் முடிவு செய்யட்டும். நீங்கள் உங்களுடைய அனுபவத்தை பற்றி, மோசமான அனுபவமே கிடையாது, அதெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள். ஆஸ்க் ஃபார் த இன்டர்வியூ, நேர்முக தேர்வுக்கு ஒரு தேதியை கேளுங்கள். ஆன்டி ஃப்ரேசஸ், சொற்றொடர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும். ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த ஜாப், ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் எ டீச்சர்ஸ் ஜாப், ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் எ மேனேஜர்ஸ் ஜாப் என்று அந்த வேலைக்கு அந்த வாசகத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். ஐ எம் அப்ளைங் ஃபார், ஐ எம் ரைட்டிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் வெதர், உங்களுடைய கம்பெனியிலே ஒரு வேலை இருக்கிறதா என்று அறிந்து கொள்வதற்கு ஆசைப்படுகிறேன். எந்தூசியாசம், கமிட்மெண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட். உங்களுடைய எந்தூசியாசம் என்றால் என்ன, உற்சாகம். கமிட்மெண்ட் என்றால் என்ன, அர்ப்பணிப்பு. இன்ட்ரெஸ்ட் என்றால் என்ன, ஆர்வம். இஸ் எ குட் ஃபிட். இதெல்லாம் இந்த கடிதத்திலே உங்களுக்கு ஏதாவது வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா என்று கேட்கிற பொழுது உங்கள் ஆர்வத்தை அது காண்பிக்கிறது. ஸோ இங்கே ஒரு லேடி இருக்கிறார்கள். இந்த லேடி அவர்களுடைய பெயர் ஜெனட். இந்த ஜெனட் என்பவர் இந்த செர்வீஸ் பேபிலோனுக்கு எழுதுகிறார். இந்த சர்வீஸ் பேபிலோனுங்கிறவங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், தேர் டூயிங் எ ப்ராஜெக்ட், ஒரு ஆய்வை செய்கிறார்கள். அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பெண்களை மேன்மைப்படுத்துவது, பெண்களுடைய தொழில்நுட்ப அறிவை பெருக்குவது, பெண்களை எல்லாம் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் கொடுப்பது,
லேடிஸுகளுக்கெல்லாம் ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் கொடுப்பது, அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறது, அதை செயல்படுத்துவதற்கு ஆட்கள் வேண்டும். அப்போ இந்த லேடி என்ன ஜெனட் என்ன சொல்கிறார்கள், இவர்களுக்கு கடிதம் எழுதுகிறார்கள், எனக்கு நல்ல திறமை இருக்கிறது, ஏற்கனவே வேலையில் இருக்கிறேன், ஏற்கனவே பல வேலைகள் இந்த மாதிரி செய்திருக்கிறேன், டிவியில் வந்திருக்கிறேன், ரேடியோவில் வந்திருக்கிறேன், இந்த மாதிரி பெண்களை எல்லாம் அந்த மாதிரி துறையிலே மேன்மைப்படுத்துவதற்காக எனக்கு அனுபவம் இருக்கிறது, அந்த வேலையை என்னிடம் கொடுங்கள், நான் அதை சிறப்பாக செய்கிறேன் என்று சொல்கிறார். I would like to be considered as a candidate for the position of project coordinator. கோஆர்டினேட்டர் என்றால் என்ன? ஒரு ப்ராஜெக்ட் என்றால் என்ன? ஒரு ஆய்வு. அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு நான் செயல்படுத்தக்கூடியவராக, செயல் இயக்க பண்ணக்கூடியவராக, ஒரு இயக்குநராக, ஒரு உதவி செய்யக்கூடியவராக. இந்த ஃபெடரலி ஃபண்டட் ப்ரோக்ராம், ஃபெடரலி என்றால் என்ன? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஃபண்டட் என்றால் என்ன? அவர்கள் செலவழிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி. டு இன்க்ரீஸ் த ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் விமன் இன் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன், பெண்களை தொழில்நுட்ப அறிவுக்கு அவர்களை ஊக்குவிப்பதற்காக, அவர்களை தொழில்நுட்பம் படிப்பதற்காக செய்யக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்டிலே நான் இணைய ஆசைப்படுகிறேன். திஸ் இஸ் an area that has long deserved attention. இதுதான் மிக அதிகமாக கவனிக்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. and it is an area which I have given much thought. இதற்காக என்னுடைய சிந்தனைகளை நிறைய செலவழித்திருக்கிறேன். recently I assumed full directorship of a non-profit agency dealing with professional level career changers and job seekers. இடைக்காலத்திலே லாபத்தை கண்ணோட்டமாக நினைக்காத ஒரு நிறுவனத்திலே வேலை செய்தேன். அந்த நிறுவனத்திலே ஒரு துறையிலிருந்து இன்னொரு துறைக்கு செல்லக்கூடியவர்கள், புதிதாக வேலைக்கு வரக்கூடியவர்கள். Prior to assuming full overall supervision of the agency, my specific organization responsibilities were coordinating. அந்த வேலையிலே நான் கோஆர்டினேட்டிங் பண்ணி கொண்டிருந்தேன், ஸ்கெட்யூலிங் அமைத்து கொண்டிருந்தேன், சூப்பர்வைசிங் மேலோட்ட பார்வை பார்த்து கொண்டிருந்தேன், ஸ்டாஃபிங் வேலைக்கு சரியான ஆட்களை நியமித்து கொண்டிருந்தேன், பிளானிங் திட்டமிட்டு கொண்டிருந்தேன், எவால்வேட்டிங் செய்த திட்டங்கள் சரியாக செயல்படுகிறதா இல்லையா என்று ஜட்ஜ் பண்ணி கொண்டிருந்தேன். ஒர்க் ஷாப் ப்ரோக்ராம் கியர் டு பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் காலேஜ் டு ரிட்டையர்மெண்ட். காலேஜிலிருந்து வந்த மாணவர்களும் சரி, வயது 58-60 ரிட்டையரான பெண்களுக்கும் சரி, அவர்களுக்கெல்லாம் நான் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினேன். இன் அடிஷன், இதற்கு மேல் I played a major role in outreach publicity, editing the agency's new letters and appearing on television. ஆக கடிதம் எழுதுவது, பத்திரிகையில் எழுதுவது, டெலிவிஷனில் கலந்து கொள்வது, ரேடியோவில் பேசுவது, இம்பார்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கன்சர்னிங் த ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் இட்ஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ நிகழ்ச்சி நிரல்களை தயாரிப்பது, நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்குவது, இத்தனை அனுபவம் பெற்றிருக்கிறேன். உங்களுடைய ப்ராஜெக்டுக்கு ஐ கேன் பிரிங், என்னால் என்ன கொண்டு வர முடியும்? ஏ ஸ்ட்ராங் கமிட்மெண்ட் டு விமென்ஸ் கன்சர்ன்ஸ், பெண்களுக்காக முழு அர்ப்பணிப்புடன் நான் இந்த வேலை செய்வேன். டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் எபிலிட்டி இன் ஆர்கனைசேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், நிர்வாக சம்பந்தப்பட்ட நிர்வாக திறன்களை பெற்றிருக்கிறேன். சாலிட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ப்ரோக்ராம் பிளானிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், திட்டங்களை வகுப்பது, திட்டங்களை மேன்மைப்படுத்துவது, அதில் திறந்த அனுபவம் பெற்றிருக்கிறேன். ஃபெமிலியாரிட்டி வித் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டுடேஸ் ஜாப், இன்றைய காலகட்டத்திற்கு என்ன வேலை வேண்டும், இன்றைய காலகட்டத்திற்கு கரியர் என்விரான்மெண்ட், எந்த சூழ்நிலையிலே எந்த தொழில் சேர்ந்தால் ஜெயிப்போம் என்பதை நன்கு அறிந்திருக்கிறேன். A working knowledge of methods of outreach to business and the community at large, excellent written and communication skills, எனக்கு அருமையான பேச்சு எழுத்தக்கூடிய திறமை இருக்கிறது. I would be happy to meet with you in order to discuss my background, என்னுடைய பின்னணியை பற்றி உங்களுடன் பேச ஆர்வமாக இருக்கிறேன். and experience relative to your needs, உங்களுக்கு தேவையான அனுபவங்களை நான் கொடுக்க முடியும். and will call your office early next week to see if we can find a time. அடுத்த வாரம் உங்களுடன் பேசுகிறேன் போனிலே, எந்த நேரத்தில் நாம் பேசலாம் என்று முடிவு செய்து விடலாம். so tip for writing benefit oriented covering letters. இந்த benefit oriented covering lettersல என்னென்ன டிப்ஸ் என்று பார்க்கிற பொழுது, play up what limited experience or credentials you have now. இப்ப தற்சமயம் இருக்கக்கூடிய உன் அனுபவங்களை மட்டும் put the most aggressive positive spin on that you can. உங்களுடைய இந்த தனிப்பட்ட முறையில் இத்தனை வருடம் இருந்தீர்கள், என்ன திறமை இருக்கிறது, அதை ஒரு ஆக்கப்பூர்வமாக பாசிட்டிவாக சொல்லுங்கள். list all the things you can think of what you can will do for the employer. உங்களுடைய புதிய வேலைக்கு சேரக்கூடிய அந்த முதலாளிக்கு, நிர்வாகத்திற்கு நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். don't volunteer that you are relatively inexperienced or apologize for your lack of experience. உங்களுக்கு அனுபவம் இல்லை என்று மன்னிப்பு கோராதீர்கள், அதெல்லாம் செய்ய வேண்டாம். so let her come to the conclusion on our don't help toward it. so நண்பர்களே,
கவரிங் லெட்டர் மிக மிக முக்கியம். அனுபவம் இல்லாத போது, நீங்கள் புதியவராக இருக்கிற பொழுது, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத பொழுது இந்த கவரிங் லெட்டரில் எப்படி இருக்க வேண்டும், உங்களுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் அதை நன்றாக வெளிச்சத்தை உண்டாக்கி அவர்களுக்கு வாசிக்கக்கூடியவர்களுக்கு அவர்கள் கண்ணோட்டத்தில் விட்டுவிட வேண்டும். எதை பற்றியும் நீங்கள் நெகட்டிவாக நினைக்காதீர்கள், பாசிட்டிவாக சொல்லுங்கள் உங்கள் அனுபவத்தை. தேங்க்யூ வெரி மச்.